exit. Exit's such a fascinating player joining us. We've seen the highs of him when he's in that comfort role. We also have seen the lows. Oh, he did actually catch 7 there. Okay, I looked at you for a hot second and then they're gone. Waddle's now deleted and NAVI time to enjoy themselves, it looks like. And yeah, they certainly are with that sort of look of things. Rooksick, but you look at the numbers game and you look at Hello the again, chat. What's up, bro? Was and that kill on hero towards เดี๋ยวโทษมันต้องรีเซ็ตตัวเองกันหน่อยวะเดี๋ยวมันไม่มันช้าขอโทษมาแล้วมาเหี้ย To challenge here. Spike in their control. 1-8 เกินมา1 นาทีเหรอ Ninja จัดปะ clinging to life at 4 HP. มึงนะ I think they've really got a shot to get back in here. Get the spike to hand, so ต้องรีเซ็ตตัวไหนอ่ะมันต้องรีเซ็ตตัวไหนฮะ Starting to stack up ultimates though. Yeah. Waddles 2 off Hunter's Fury. You got 7 and Cupid already. นึกว่าจะบิดไม่บิดดีครับมาครับแชทช้าขอโทษได้ไหมมึงนะ Okay, let me just kind of voice my concerns. We are in a 30-second potential save. That NAVI get Hello กตาสวัสดีครับมา they don't have much to lose anymore in that NAVI regard, when it comes to 2-0 the overall standings technically. I mean, there are ไอ้จัด things เติม to be fought for, but coming in, going to be fast and loose, but then when it comes to a crunch game or a really big game, to have that same bravado. Because if you look at Angel's statement of really good in scrims, in practices, but then we get to the officials and the attacking side, for example, fell apart a little bit here. Do you think this could be a misread potentially of we're going to get our hopes up a little bit, seeing this new formed team, a little bit more, fire to them, a little bit more aggressive, or are you happy to see improvement? I would be happy to มาใหม่ครับสวัสดีครับบ้านฟ้าคนเดือดจะใช่หรอ nailed on the cast. Talking about hero เสียใจว่ะแต่ไม่ได้ดูนะดูแต่ผลโอ้ถ้าดูแข่งนะบอกเลยว่า That's the เครียด part อ่ะ for me. It's like a single player or maybe เอาไว้ในโพลกูหมดแล้วที่อยากให้ can't really equate to a team looking มันจะ bad. ผิดก็ได้ไม่มีความคิดใครความคิดมันไม่ Take it with a pinch of กัน salt, โซ่ but ไม่เป็นผิด I ไม่ถูก don't หรอก think that's going to be the knee-jerk reaction off of a good win here แต้ today. มยังมีแล้ว It's not necessarily the test I would like to see for a new look NAVI. เอามาล็อกอินเบรอ let's go chat So we're going to be tuning in with Pacific in just a second's time. Let's see how things are going as Exit goes exploring. Yeah, they're going to retake it, maybe. Nice chill. No, 5v4 watch out mid anywhere. อุ้ยกูเปิดเลยเนี่ย Waddle facing. I'm holding it. สั่นนึกว่าเปิดแฮก I'm waiting for you guys. I can jump ขอบ spot คุณ this. นะ Okay. 45ทีมสติครับชโนม You just spawn. I'm behind you. I'm checking now. Wait, he has orbs, so I Clear the up. Guys, there is orb I'm not in doing I bubble up mid. us. Do nothing. I can go tiles and drone. Could be deep mid by the way. Keep waiting, boys. Like full. I'm going to keep the info. Johan, can you aim mid up in please? A long video. 1, 2. I'm holding mid, guys. Care tiles. Okay, listen. Can we walk back into A, boys? Leave ใช่ไหมขอแผนตึงจังวะเฮียวอล์กแบ็กเออะไรเนี่ย Yeah, mid gap, Alo. People can like play mid. มา Yeah, but I play very late. Yeah, it's Check fine. Come to A lobby slowly, boys. Out mid. โอเคกูมาแล้วมาสัตว์เรียบร้อย Come, we second. There's tripwire. Maybe top mid มา was. ยินดีต้อนรับสู่ VCT EMEA นะครับแชท One still going. ขออนุญาตกินข้าวไปด้วยดูไปด้วยนะโอเคไหม Nothing mid. ไม่ไหวว่าหิวข้าวว่ะเฮีย Where do you want to end? We have to end there. There's a tripwire market. I'll go mid. You're gonna have to molly Vine. กูขอมูเดือนไหมเดือนเดียวครับ Pick alone. You're gonna kill 1, 2. You have ult, John, use it. Yeah, I'm gonna molly. Just molly and go. กินอะไรแฮมชีสเหมือนเดิมกูไปเอามาเพิ่ม There's no trip on me. I'm not playing. Ult into guard, John. จับปิดมั่วเปิดแล้วครับเปิดมั่วแล้วครับเพิ่งเปิดครับ Nice. You have to go? Yeah. Come, 1. Time 15 seconds. เริ่มปรับดูวะปรับแล้วนะเป็น10 บาทอ่ะไม่ใช่หรอมี Nice, เสียง one หรอ side. Nice, one more. Last CT. Missing. 2v1. Anti-drop. Go. โอ้แล้วเฮียยุโรปเขาเปิดหมดเลยเหรอวะ ยุโรปเขาเปิดให้ฟังหมดเลยเหรอ Takes them an eternity to get to position to execute. Even here, Exit able to swap out to a rifle at least. There's a full 1v2. Yeah, hard to make this feel manageable, but Exit gonna make it on site. No challenge. Great work, but that felt so down to the wire, right? ดีครับจ้าพัชนะสวัสดีครับต้องซีสวัสดีครับบ้านจ้าฝนตกไม่หยุดตกแล้วบ้านจ้าอ่ะ Ending on 8. ดูเลยนะไม่ใช่เปิดพร้อมกันหมดไอ้ป่อง Is to leave Ninja posted, but it's the เอฟเป็น timing ชนะไหมเอฟเป็นแพ้ครับ They're discussing mid. The awareness is ทำ there, ใจ but I don't want to call it an overpeak from Waddle, but again, it's such a risk to take when you have 2 over towards B that again you can maybe time that a แชท little คู่แรก bit. เราดูชิวๆได้ไหม 10 seconds, boys. 10 seconds voice เฮียบอกเหลือเวลา10 วิทำคุยกัน Cupid's still always entertaining on stage. คู่แรกเราดูชิวๆได้ไหมคู่2ค่อยแบบ Live for the Pacific round wins. I know, they're so good. It's 7 But as it well, meant me and off. he Wouldn't gets let going. him He go. was How prospects that? early season. We first started seeing, How well, that? this guy could be something. จะมีแรงมา They're going to get active on this? ขอยาวๆยังตี2คือมึงเอาสุดใช่ไหมเนี่ย
Pacific are trying to fight for middle. They already have. ไม่ได้เช็คเอ็มสักทีหมอเอาฟรันติกไง Mexic's got to be careful now. เลือกแป๊บจะไปครับเปิดอะไรไม่เปิดระวังแข่ง Will be rewarded again. It's 7 on the other side. Oh, this is gorgeous from NAVI. Way better crunch on mid then. ไม่อยู่ยังไม่กลางไม่ครับเดี๋ยวไปจะต้องตื่นเช้า Nice push and pull with the contact points coming in from short after that contact made through top mid. จบเกมโตออกมา To be buried. Yeah, it's another แค่ไหน example นี้ of ผม NAVI มองไปว่า posture forwards. This is the sort of thing that you really want to see with แต่ this นักแข่งยังไง composition ไม่ให้ on พัง the ไป defensive ก่อน side. Exit ไหนเด rewarded สุด once more for his patience with the คือ operator. And he's landed. ความคิดเห็นผมอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะ Seawoff and Brooksick. ในฐานะใช่ป่ะที่เราเป็นนักแข่ง วันจัสคิดยังไงกับ2เซนแต่การไม่ได้กับตำแหน่งที่สับเปลี่ยนไปมาคิดว่ามีผลต่อการเล่นไหมกรูก็คิดนะว่าจะให้ทั้งทีมมันเป็นเปล็กกันหรือว่ากรูว่ามันมีปัญหาจริง2 เซนจำไม่มาแต่จะว่าเรื่องปัญหาสลับลงไปมามีเดี๋ยวเขามีจัดมันก็เหมือนตอนเรากดแรงกันเนาะเฮียแบบเราแบบกดตัวเดิมๆแล้วเราไปแบบเฮียเรียนกดเฮียอะไรไม่รู้อะไม่ก็ได้ไม่ออกเนาะมันเกี่ยวอันนี้เกี่ยวไอคิวซิโร่175สตรีมสติคาร์ปั้นเขา120สตรีมสติคาร์สำหรับผมนะการมีวุฒิภาวะพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกเป็นสิ่งที่ดีนะผมไม่ได้ส่งเสริมการท็อกซิกหรือว่าการพิมพ์เลี้ยนผมไม่ส่งเสริมอยู่แล้วแต่เราก็บังคับคนไม่ได้ใช่ไหมคนมันจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ในความคิดของผมเราเป็นคนในโลกออนไลน์เราเป็นคนดังเราเป็นนักแข่งเราอยู่ในโลกที่ใครมันจะพิมพ์เฮี้ยอะไรก็ได้มันจะเลื้อนขนาดไหนก็ได้เห็นปะผมไม่ได้บอกมันเป็นสิ่งที่ถูกเว้ยแต่มันเป็นอย่างนั้นอะตอนนี้ถ้าเราอยากแบบเพอร์ฟอร์มเราอยากแบบอยู่รอดอะไรเงี้ยมันก็แบบเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงหรือรู้วิธีการจัดการตรงนี้แบบว่าเราจะไม่รับอะไรนี้นะอะไรเงี้ยเก็ตไหม Well, I guess on the flip side of what I said earlier, it is all right for. That's not cleared. คือผมไม่ได้พูดว่าแบบอยู่บนโลกออนไลน์แล้วไอ้เหี้ยมีทุกคนมีสิทธิ์พิมพ์ที่อะไรเกี่ยวกับมึงก็ได้มันไม่ใช่นะเว้ยแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะตอนเนี้ยใครวะมึงทำอะไรไม่ได้เว้ย Pacific getting a bit more, I guess, active through middle as well, digging a bit deeper. It's been ผมคิดว่าน้องเล่นได้ดีกว่านี้เยอะแต่เป็นกำลังใจครับน้องๆเสมอขอแบบมีสะสมประสบการณ์สะสมก็แต่ผมก็คิดเหมือนกันนะว่าผมไม่ได้ไม้2 เซนนะที่ผมไม้วันนี้ก็ยังมันเพลงส่วนตัวล้วนๆน่ะหลายๆอย่างอ่ะในความคิดผมอ่ะใช่ไหมวุฒิภาวะเรื่องการตัดสินใจในเกมขอโทษครับผมไอ้ที่อ่านไม่รู้เรื่องสารีบอกเกียร์ I don't think that a lack of patience is going to be a problem with NAVI, at least as it stands. มีคนรักก็มีคนเกลียดแย่แมน So as long as they guess correct, which เด็กไปร้อนไปนิดนึง they want to end yet. There was ก็ว่ากันนะครับ so little time left on the one that they did get across the line on. เอฟจะกลับมาได้ไหมเหมือนตอนสเตจวัดไหมเพราะตอนนั้นเราแบ่งกลุ่มเราก็ไม่ได้ดีก็มีสิทธิ์อะเพลย์อินแล้วก็เพลย์ออฟอะอีเมย์ช่วงปรับทุกเอฟยังพอมีหวังได้ไปแชมเปี้ยนไหมยังมีฮาบาฟ แล้วเป็นยังไงเตะพวกข้าแล้วเป็นยังไงสุดท้ายก็มาเจอกับข้าคือชะตาที่อาจเลี่ยงส่วนเจ้าคือลูกตาพริตตี้ไวป้องนั่นนะพ่อกูเกี่ยวอะไรเนี่ยบอกกูสิพ่อกูเล่นบอลลูนหรอเจ๋อกินอะไรจิจุก็มากินนะครับมันกินไหม Becoming the 6th man for NAVI at the minute. ทีมส้มตีเกมหมดมาวันนี้หรอไม่เอานะ This is after and the entry is found. Oh, such a ridiculous shot from Hero. Cooper, unfortunately, I mean, he has to stick something here. Just doesn't have the reinforcements on site. คอมดีสุดของ FS น่าจะคิวจิตดูเอลิสกล้องอินี่ที่ทีมสโมกฟาสสโมกเซนสู้วันนี้จริงๆสู้ได้แต่พลาดอะไรเล็กๆน้อยๆสู้สูสีในมุมฟรอสอาจจะลองแผนเฮียแกน่าจะคันมือหาแผนใหม่ลองดูพูดตรงๆนะ I'd be curious to know if that's a similar sort of อันนี้หารู้จักฟอนนะ From someone เกมนี้เซต้ามาเหนือจริงต้องยอมรับแต่เสียดายเราน่าจะเล่นตามเซต้าแล้วใส่แผนที่เหนือกว่าเดิมจะดีกว่าที่เปลี่ยนใหม่หมดเลย W เสียตองครับมาW เสียตอง W เบอร์
the ถ้าได้กิฟต์ซับอย่าลืมขอบคุณเสียด้วยนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ Exit. ขอบคุณดูหน่อยนะขอบคุณซับเลยครับซับอยู่เบล That was so That had to be a quick. pre-fire almost. That felt like. อย่าไปหา That's ไปดัด wild. ผมไม่นี่แล้วผม Playing เอาจ Valorant ริง has ๆ ผม been twice as พูดเสมอ long คอมมูเราน่ารัก 2 rounds in a row. มันจะมีตัวเล่นมันก็มีพวกขาจรโดนแบนช่องอื่นมาโดนแบนช่องกูต่อ But early advantage again. Yeah. Pacific now in a position Much to better timing. execute. Yeah. คอมมูเราน่ารักคอมมูเราน่ารัก Wait 30 seconds. คอมเมนต์ติมตีครับแพทสกิลเบอร์ Fury. You're imagining attack that's here on the gonna first. do it. Hero just has to avoid a little bit here, Nah, and lang mo Cupid yung jack. succeeded. Oh, Side now kamay starting nun. to fall โป into ร hand. โมท Put it to 35 back. seconds, and ตัด Hero เลื้อน not เลย clear. ด่ายัน That's เจ้า a ของสังกัด problem. ตัวเอง He's still ด่า on the ยัน site, เจ้า and he's ของ still ไก่ got info. Hero is a problem. มึงมาครับกูอันนั้น He is something else. เออ He's given them a 1v2. It's still not ideal. ถ้ากูเลือก There กด is ห้าม only กูกว่าที่มึงแมนจัดไป 23 seconds left. Cloric, his position now known. คอมมูน่ารักแต่สตรีมเมอร์โหดสอบไปหน่อย A อันนิด little นึ bit ง of doubt in the minds. จากการที่ผมรู้จักฟอสมาใช่ไหม Pacific. ฟอสมันไม่ได้อยากลองอะไรใหม่ๆหรอกมันอยากได้ถ้วย Shocked up. มันอยากได้แบบ Plan for anything here. Already ไอ้เหี้ยมัน injuring อยากได้ this แบบใจจะ angle. ขาดอ่ะ Able to slip ฟอส away. อ่ะ Way better timing. Yeah, way better timing. I mean, I'm concerned even when I saw 50 seconds on the clock there. They get the drone tag. Hero finds a kill. The worst thing would have been Pacific calling a freeze there. เดี๋ยวผมทักไปให้กำลังใจได้ครับหลังลงสตรีมอ่ะ Alamante's opener is beautiful. There's no reply. There's no reply. Now imagine there's like 10 seconds less here, or even 5 or 6. The damage Hero done could have been enough to potentially change the outcome of the round. Also, So I'm just so to come glad. back to this, just an คน outright เคย ไอ้ เห็น ที่ ส ส ต ต็ อ อ ป ป ปะ ปะ คนเยอะกว่าไปตายทีละคนรีบใจร้อนจังเลยนะจริงๆหลักจิตใจเราไปง่ายไม่เคยแก้ได้เลยนะ จริง NAVI, unfortunately, ไม่แล้วพอเราโดนใช่ป่ะ byproduct of the last few โดน rounds. ทีคือแบบไปยาวอ่ะ Only have Cloric. Invested Doang onto a scope. And รี it's เซ็ต not the ยาก good เว้ย kind. แบบที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นสตรีมอ่ะเพราะว่าปัญหาเราคือแม่ง รีเซ็ตยากจริง ทีมก็เหนื่อยมากถึงเป็นทีมจากเทียร์2แต่คิดว่าไม่ใช่ไก่กันเลย แย่ ว่าไฟพาวเวอร์ความอยากจะไปเพนออฟแต่ละทีมคือน่ากลัวมากจริง It's an all-in ไม่แล้วใน attack ความคิดของผมนะ anticipating อันนี้แบบไม่ได้แบบว่าเพราะว่าอยู่10โต้หรืออะไรนะ to repeat แต่ themselves. เทียร์สองทุกทีมอ่ะ Well, you see the market clearance much earlier ตาม on. หลักคือมันไม่มีอะไรจะเสียเว้ย The still From timing someone, change feels just really good. อันนี้กู If this ถามจากใจ continues throughout เลย it, I'm really happy. ๆ กูขอแบบ Just ใจ removes แลก that ใจ element Ah. of doubt. มึงซักผ้ามั่งปากทำไมกูเห็นมึงใส่เสื้อเหี้ย Gonna นี้ get มาหลาย himself วัน into ละ a switch. กูไม่อยู่แต่ตัว This เดิ should ม be okay. I'm just being a bit Do not cautious for give them this Ninja. operator Yeah. upgrade. ๆกูไม่มีเสื้อผ้าเยอ That ะ does get concerning. ไม่ He's พอ on เดิม an island. ไอ้เฮียนี่บูลลี่นะ He's ไอ้ not looking เฮีย to shot. He's been กู spotted. หอมนะเว้ยอุ้ยมันเอาหัวเลยว่ะ Completely and utterly dead. เฮียนี่บูลลี่จัดไอ้ Now เฮีย there's นะ an upgrade. They still haven't planted yet. It's กูมีแต่เสื้อ 30 ดำกับ seconds. เสื้อ They นี้แล้ว have ก็ the เสื้อขาว site here. 30 seconds left. They were in market 30 seconds ago. แล้วสรุปซักไม่ซัก Potentially, but ไอ้เฮียซักปั๊บเดียวก็แห้ง Now แล้วตัวเนี้ย Rook's ult does become a factor. เพราะฉะนั้นแหละว่า Ooh, the สำหรับผม line นะ there for Waddle way better. ความกดดันสำหรับเทียร์สองอ่ะ Invested. มันน้อย He's เว้ย gonna get going soon enough. 7. เทียร์สองมันจะคนมองโบอย่างพิสูจน์ตัวตนกันจะแย่แล้วเหรอ But here comes the retake. Navi starting to build up bit by bit, but I think the odd's gone for แต่ Rooks. สุด This ท้าย one อ่ะ now starts to fall a bit flat. I mean, they can just box มัน them in ก็ though. กูรู้สึกมันไม่มีความกดดันเว้ย Alamante's the only one outside. There's Rooks able to อ่ะ get สมมุตินะ out to มึง the เล่น deep แย่ angle. อะ Hero's still มัน finding ก็ kills though. Hero, you จบ need เว้ย to chill out, man. This is not meant to มัน be ไม่ใช่แบบ around ความ that you กดดันที่มึง become ต้องรับว่าแบบมึงอยู่เทียร์หนึ่งมึงเล่นในแค่นี้มึงอยู่เหมือนเดิมให้เหมือนเดิมอะเก็ตปะ Sketchy, ในความเป็น but กูนะ across มัน the เป็นอย่างนั้น line. Well handled to clean things up in the post. Bring it within one round. Yeah, Ninja's timing is just. Did he spot that? I couldn't see it on the bigger screen there, but. มึงน้อยจ้าฟันยับ just กูรู้ just I'm a little yeah, curious brother why are some Exit people is being caught. if it's so toxic when they didn't get penalized or is it because it's an open space it's an open space You can't take an option. What can you do about it? Right. Now you see like 3 of ไป these โดน happening. DF ตบแบบที่เซต้าตบ FS Pacific เครื่อง keeping หมาย this สี่เหลี่ยม close ของ enough ทีม to be ส้ม competitive. ตลก Right? If เทียร์สองพร้อมเทียบอะแค่นั้นแหละ Navi for a timeout. If this is เป็น meant บาง to be พูด your อังกฤษเอา strong ก็มันเขียนอังกฤษอะทีทำ pushed ผม a ทำไม little อะ bit here. 5 to 4 is respectable. 13 and 6. Somebody help him. All jokes aside, Alright, I do Nang. love seeing Hero just frag out. He's, Well, he's it's all actually happening does at his the work. time. You know when you watch someone who's genuinely really good? I know that sounds silly, but to be like the exception above the others as well. It's like when you watch Nats kind of, it was like on, where was it? Breeze, I want to say. That cam work around the wall on the site. He was so nicely playing it out, not looking pressured. 8 ทีม And Hero's so Come on. similar in that sort of situation when he's got his kind of like comfort zone to 4 play กับ in. 4 8 It is a บวก treat อี to ก 4 watch. 12 But
I'd like to see a bit มา more ดู from แกน้อย Exit. ทีม I'd ล็อกเด็ก like ไม่ to มี see a นะ bit more from Exit. You got to get these guys kind of on the board. I think fair enough to Exit. แล้วที่สองคือรอดูรอข้างเดียว In อ่ะ terms of กูบอกเลย how well this is drilled is going onto the attack ที่สองพร้อมแบบพร้อมลั่นจริง particularly here on Navi's map pick. It's got to be something they were banking on doing. We've seen a couple of crunches from Navi that have looked เต็ม fantastic. ก่อนนะเดี๋ยวมาตอนส้มแข่งจะเป็นปาโน Certainly, my eyes are เฮีย drawn ไปดิม towards ไม่ the ทาย second หรอ half in ไม่ terms รู้ of this ว่ะ composition. ยังไม่อยากให้ทำการนะ No, ถ้าแบบว่า I'm ไม่อยาก quite แข่งก็ pleased we get to see จะ a โค้ช couple ไหม of rounds from พี่ Pacific to play with as well. See how well Navi can do on this as Ruxin gets up close and personal, taking a big challenge here and taking a big part of the map. Floric might send Genji ตรงดีไหม one no, gonna let it dissipate. ดูตรงโฮตุนตอนนี้ Takes over จริงๆ all อ่ะ that A side. เห็นโดเนทบอกจัสใส่เสื้อตัวเดิมอาจัสเราสมทบทุนเอาไปซื้อถั่วมาขายแล้วเอากำไรไปซื้อเสื้อ Dig his heels in for the trade there. Sevov does fall. ขอบคุณครับ Much more passive angle this time. It's Alorante on the other side though. don't That's my worry. This I'll guy do can this on my divide night. up those angles เอาไปสมทบ really ทุน well. ทำธุรกิจ They've been putting the smoke a number of times, allowing somebody to. Exit's having a nightmare. The committee is good and healthy. Challenging a weird smoke Wait, like that. I you- don't that's think right, there's been bro. a challenge on this side previously. Roxic will find one. แล้ว but มัน Waddle จะไป quick เพ to ย์หรือ the เพ trade. ย์ออฟ Yeah, nice Pay to trade that off. fast enough. It looked like Waddle was considering that. He was already พุ่ง re-clearing ต่อไป cap, พุ่งต่อไป but วันติครับ just not quite falling through at the same time. Are But they 40 going to hit seconds. Hero's sight? Hero's normally good for 3. กูจำตารางไม่ได้ไม่รู้ใครจำตารางได้เปล่าคือ Investment of utility. 30 Okay. seconds left. A little bit more FS แข่งอีก committed. ที Lane is วันที่ open. 1 อาทิตย์นี้ใช่ไหม The วัน seemingly unshockable trips. Yeah, When I I think hit- some of them. This one is not able to capitalize on it. แข่งอีกทีอาทิตย์หน้า Neuer สักวัน sent through. He's แล้ว played มัน in. ต่อได้เพย์อินเลยหรือเปล่าวะ And they seem unawares. They seem หรือว่าเพย์อิน completely มีพักวะ unawares. That might have been 2 players กูควรรู้ noted, ดิ but a กู high โต low. Oh, Oh, it's the perfect. timing. It's done. กูไม่รู้ Ninja can do มีใครรู้ไหม nothing. 4 seconds. He knows it. It's wraps. Bloody hell. Hero is The damn sync good. มาดูจัดเสียน้ำตาเพราะมันติดดีกว่า absolutely beautiful from Cloric. Show me that from Cloric's POV Yeah, actually. yeah. How did he get there in that sort of time? Again, even the dodge. เอเวนไม่ได้เข้าเพย์ออฟแล้วใช่ไหมครับ Keep him โอกาส interested. ยาก The มากครับ timing on that to keep Hero just kind of out of the crosshairs for a second. แต่แค่อาบ Really ไม่ nice ได้คน synergy then. แต่เจนจีเล่นดีนะเจนจีรู้สึกว่าเล่นเล่นยิ่งโหดอะเจนจีอะ Cooper just can't commit to this after the initial kill comes through. 10 seconds left. 10 seconds That left. is just. I mean, he's just walked out from รอบแบ่ง CT. กลุ่มจบวันที่9เพย์อินเริ่ม13เพื่อความบังคับตัวเอง Ninja looking towards market because there's a And shot everyone- dart that comes wow. over, then Yep. then a recon that comes over. ไม่ถึงจี้นะ I mean, Lu Jin Ji Cloric times this perfect. ท่านในพวกนี้ It's มัน a เห็นไหม bold move, but it pays off massively. The fact he gets away with it is the surprising part, right? That no one, Genji. when there's 3 Hey, players there,ท่านในพลน่ะ there's an additional body Sure. there to help out. Because Cooper's barreling onto side to still Yep. trade Yeah, yeah. somebody that's sucked in. Yeah, they had that nice little high low just in Batman, GG, case. But the fact that someone Gia. made it through. Okay. จริงๆมัน We เกา can't หลีอะ dwell on the past, I guess, another Pacific, but for Navi, 6-4 now. Ooh, it's Alorante to catch it, but I mean, แต่ joint ที่ effort แต่เจน then. จีผมก็ชอบนะสไตล์เล่นจีอะที่มันลั่นกันทุกคนเลยเว้ยจี Early อะ advantage created. Pacific have been getting these. Oh, Exit now. Looking to double down on that. and also I like the fact that you always Zealot's coming coming. Clean, You might try clean to stay stuff. calm and Finally polite. able to get a That's bit of really good. fire Respect, going. bro. Gets a Appreciate it, fight with man. a rifle, that's for sure. Gonna Thank you, pop thank out you. Pretty quick. He has a way เจน out จี as ผู้เล่น well. เริ่มเข้าขางกันแล้วหลัง And ๆจริง note 1. That's about it. Ninja ไอ้เหี้ย hasn't หรือว่า been ญี่ given ปุ่นวันนี้มันโหดเพราะว่าบูลล็อกวะ an opener here. Again, you look at the minimap, it's not likely he will get one hero. อาจจะเป็นราชาสายล่างใครไม่รู้เป็นไม่ได้เว้ย This is another slow creep into B พร้อม main. I ซัม mean, วัน Ninja has เอา to ละ show a คืน little bit นี้ of มารอ presence ดู here. น้ำตาไอจัสกันนะครับ I think he's gonna be FNC โดน rewarded. แน่ โอ้โห And then he's just so ไอ้เหี้ย disconnected เกม from ไม่ the ถึง mark. แม่งบอกน้ำตากูมาแล้ว Yeah, มึง what's ดู the แม่งดิ point มึงรีบเนาะ Back close. ตัด Okay, Sivov had to soak that. Timing just... Oh! Again, he's done really well, and Ninja's kill is irrelevant. Cupid is going to get a plant, but how far away is Ninja at this point? Because they can just flood him. And I don't think he's going to be able to get back there in time. No, not even close. คือใน My งานเราก็ good ต้องดูตามพนม concerns ก่อนแข่งไง become แต่ a ใช่ reality for เขามี Pacific. บูลล็อกเราก็มี I ตาม mean, ดู Ninja has to show presence here. Even if it's spamming through the box, เปิดเจอแล้วจัด to at least สวยไปหมดของมีความ force สุข an แต่ทีม adjustment นอก on เด็ the กหน่อย side of Navi. Sivov's posted here solo. They're still banking on an A hit with 2 in towards 3, but แต่เดียใครคู่นี้นาวีครับ Very bizarre. ถ้าบูลล็อกพีเอ็นจีแล้ววันพันคืออะไรโอ้แต่บูลล็อกไม่ไหวจริงไอ้เหี้ยพีเอ็นจีจริง Feels like they picked the right side. F-Men It was เจอ10ตัว without ยา Hero 10ตัว on it. They got the trade on Sivov in the end, but
once again, one man just not present in the round. แต่วันนี้มันใช้ได้ถ้ามันเจอทีวันแต่มันจะเล่นช้าใส่ทีมเล่นช้าที่เชิงหนักกว่าก็แพ้ดิเพื่อนเอาแต่กูว่าเล่นช้าไปเรานำ 3-1 แต่เราโดนคนเดียวยิง3นี่ I understand. มันก็ไม่ใช่ว่ะเพื่อน Sorry, not accept. มึงว่าไงวะ Ninja's got an operator, but show some presence. Yeah. You're not going to fake much on the back of the op, sure, but bit of a blunder. Yeah. ลืมกันแล้วที่ทางเก่าเอากูก็ไหนอ่ะแล้วไหนฟูซินจิตแย่ทางนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะ Mid, by the way. So they're already มันก็เชียร์ทุกคนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็น้องๆไป should be heard though. มาเสียวินพอเล่นช้าใช่ไหมผม additional body on the A side. ไม่นะเราแบบแมปเฮเว่นอะผมว่าเราเดินโคตรดีอ่ะเชียร์วอลเอวิ่งซีทีได้ไซส์ซีแต่ตัดแตกOh yeah. Yeah, spotted. Keep your head down now. เปิดมา5-4 แตก And Sieve off, good for one. Now VR in the right place, but they're losing out on players. Ninja finally getting played in, taking down exit. 4v3, but the HP is not perfect here. Valorante is low, and he's going to be ต้องชนะหมดครับถ้าอยากไปแชมป์ตอนเนี้ย Again, ให้แต่จะไม่ต้องให้แต่ว่าต้องจะได้ตอนไปอยู่เกาหลีครับ Cloric so easily. Spike going to get punched on the second attempt, but Cupid will fall on the back of it. Heroes trying to put in a shift. Got now from the neural theft. Move on. Gonna need you guys to be really on the same page here. Ninja trying to be proactive towards door. ว่าแพ้รัวๆก็ใช่โอเลี้ยงใช่ไหม Great bit of work from รว him. มจะสั่งให้พิมพ์สำหรับผมนะครับเอสไปแชมเปี้ยนแน่ๆครับถ้าหลัง Heroes จากนี้ช having นะ a ทุกทีมแล้วได้ generational พลัง map บัฟจาก again. ตั This ว guy just keeps going, but Ninja this time right เฮ้ย place. อุ้ยถือว่านี่สั่ง In พิ the มพ์ดี right time. A little concerned how safe can Cloric sit here. โอ้ยนิ่งเกิน Check this out. โอ้โหเยี่ยอะไรนี่คนเยี่ย Just right for the Red Bull clutch to keep Pacific in รวม this หนุ่มพ one. ม่า With คนหนึ่ง 5 rounds to the มา game, เป็น but สัม Navi ภาษณ์ obviously ฮา sat บอกสน towards เดอ the ร์ว่า top ลู end กพี่ฮาจะ with การแต่อย่าง 7. น้อยลูก So พี่ฮากระท็อป for เด a อร์แบบ first เครื่องห half, มาย this is สี่เห still ลี่ยมลูก very, พี่ฮา very โหดเงี้ยวบากโห competitive. ดกว่าอาจ I've กว่า got to ต้อ say ง it. ตี There was โห a ด couple ก of ว่า key บุคค moments ล that ใน Navi ที could ม have tightened this one up and absolutely kept it rolling. But Pacific fighting back in just enough ways. But for the man of the moment, we've got to hear from him as we'll be jumping over to an interview. The hero that was recorded before this match. กูเซ็นชนะไหมแพ้ครับกูตอบเลยเนี่ยเทพจ้าสวัสดีครับเมย์สบายดีไหมครับผมจะแม่งบัฟกันไม่หยุดอีกอ่ะถ้าฟนาติกขี้มึงจะนอนหลับไหมไม่หลับอ่ะพูดจริง We saw this big asset coming out from Angel, talking about the state of the team, talking about a lot of things around it. What was your first reaction to that? I mean, I was like, I think knew he would like say it because like we talked about it and like in the team talks and stuff we like talked about everything like he tweeted and like น้องเมา like I understand จริง why เอา he แบบนี้ดู tweeted เจ๊ it มา as แน่เลยจริงครับผม well. I พูดถูก think there's a lot of like pressure on us right now because like we can't make it through playoffs so we need to make it through play-ins so we just need to do our best on that I would say. And talking a little bit more about the team talk, what was being discussed? Is it everything we saw in the tweet? Is there a little bit more to it? I mean, there's definitely more to it, but like I think the main things were like in the tweet, I would say. Like I don't want to. กูไม่ขึ้นเป็น139มึงลงแล้วจริงไหมว่ามันอาจจะวันเดียวกันไม่เกี่ยวปะวะ that we talk about. มันห่างไปไม่เยอะ You and Ruxic were highlighted as two pieces that need to be more involved, more active in the early round. What does that look like? What does that responsibility look like for you? I mean, it's like nothing too crazy. I would say like it's the same as like usual. I think like we just need to do like more our jobs. ถ้ามึงนี่ global e-sport ชนะกูก็ไม่รู้จะพูดอะไรละ Try our best to get the advantage early on, like that me and Ruxic can like get a lot of the time. So that's what we'll just go for right now. Perfect. And looking at this matchup, right? And neither team can make it into playoffs. What's on the line for you? What's the stake here against Pacific? I mean, the match doesn't really matter. It's just an honor match. I guess like just a match to not give them their first win. Gatekeeping Pacific. Good luck in that endeavor. I love your app man crazy Just don't give them their first win. อันนี้จริงหรือบอทมันเหมือนแอดมินมั้ง Wow, yeah. เสื้อ10 ต้นไม่ขายไม่หรออาจจะปีหน้าปีนี้มันไม่ทันแล้วอ่ะเขาบอก This is what the tweet was about. Here we go. And actually, it's not going to be. ปีนี้มันไม่ทันแล้วมันเร็วมากอ่ะ Focus play will be Ruxic. Correct. That we want to see more involved in the early rounds.
He was involved. He was involved. He's in a kill feed. Wrong side of it, but he's there. All right, Navi. Here we bloody go. Could you imagine? Somebody had a chat with Ninja after that round, by the way. He went and clutched the last round. He's opened up the pistol here in the second half. Ninja, we need you to lock in. Words have been exchanged. ปกติแพ้บ่นน้ำตาลเจแจนนอนหลับสนิทดูแม่งดิ Towards mid's pretty nasty as well. Pacific. Oh, Navi, you're feeling a พร้อ little มท็อป nervous, น็อต are we อีก now? ส้มหนึ่งจะขอลงตามด้วยนะ Hey, ไม่ look, ต้องห่วง Hero's got VF space, พร้อม but จัด he's ให้ got แบ to บ make some จุก distance แม up ว here. แมวแมวแมว Player standing. ที่ต้องมีใครไหมเกาหลีครับ Still, เตรียมตัวไว้เกาหลีละ The final boss still alive. the spike's an issue. Not for Hero. That's true. What am I saying? The angles, perhaps? The numbers? Well, What can't he do? All he's got to do is Yeah. post one bullet between Ninja's legs and it will catch 7. Okay, That's the first to so find. that's where he starts, the Yeah. nutmeg. Yep. Then, Because 30 Ninja seconds will left. panic TP away okay. because he's like, it's Hero. Oh, gotta go. Shit, get out. พร้อมเพลง Did you วันนี้ swear? ผมไปดู Oh ไปเดิม my แม God. นมาครับ My God. สไปเดอร์แมนตาย Oh, ตอน true, เกิดต true, ก true. MJ กับเน็ตจำปีเตอร์ได้ เพราะปีเตอร์ตายคาถาหมอแปลก I โดน got ทำลายทุก so คนจำได้ดู nervous, มาตอน man. เอ็นเครดิต Fair สไป play to เดอร์แม Ninja, น stood his ลืม ground. ตาขึ้น Yeah. มีกาดิเอ Didn't เตอ TP away. ร์ของ Big ดุม man. พร้อมหมอแปลก Big man. ลืมไปปีเตอร์ Respect. กลายพันธุ์มาแปลกแขนตา let's be ดำโคตร real. สะอึกสะ I'm เอียน off ski. มึงดูเรื่องอะไรมาเนี่ยน้อง สไปเดอร์แมนเวอร์ชันเถื่อนปะเนี่ย ฮะ That I'm going to be looking at ได้ is แมนไหมหรอ Rosic on จบคู่นี้ Neon, ไม่ล่ะ right? จบคู่นี้ได้แมนไหม And ล่ะ how comfortable he is in that role. How much he's going to sacrifice to get Steve off. You might look happy. at that. I'm more like Rooksy can keep dying if X is able to trade. เพื่ออะไร off เนี่ย with มันเป็น some of ไพ่ the เชมเบอร์ buy-downs. อ่ะ I'm all right with แต่ that. เจเจเป็นสตรีมเมอร์ในทีมหลั I ก don't ใช่ necessarily want to see the ปีเตอร์ numbers ตาย for เรื่องจริง Rooksy, เหรอเอา but ดีเอล ticking นาย the ดูมา other แล้วเหรอ side of the coin in terms of Neon here, but W มาคัดเบอร์ this time will tell. Ninjas. แต่ตอนนี้เซ definitely ต้า getting ชนะ attacked คือดี now. ใจกันมากเลย โอ้แม่ง Just want to sit out another round. 2 วินด้วยอะดิใช่ไหมมันวินที่ 2 ด้วยเซต้า Just about right. Ninja back for seconds. He's doing well, as you said. โอ้ It แล้ว feels เกม like แบบ he's ยัง had a ตึ bit ง of a talking to. ชนะมันก็ต้องดีใจอยู่แล้วเนาะ Seven on the other side, who's been pretty absent thus far, right? The first half not particularly pretty for him. That's his third kill. ขณะตีแพ้ตั้งโลโก้ Yep, เอ not เป็นแบ็คกราว particularly เอา pretty อีก for แล้ว him. You get him Meow, where you meow, can, meow. right? เขียนยิงนางโกยเอฟแม่ง Things will slow down a bit now. แม่ง And there's การมาของ only ฟอน Rook 6 ไอ้เหี้ยตอนฟอนต์ upgrade. มาดีใจ Play off. กูไม่เกลียดพวกมึงจริงว่ะ Seven, please. I Ui, mean, it's đúng drawn à. a third Pé round hai towards phòng mình the kiểu south nghèo map, phòn but mà. Ninja still อันนี้กูอยากรู้ controlling this space outside B. Chloric now the next on the chopping block at Nice. 3K ส้มแรกอก for หักไปแล้ว Ninja. ส้มคู่หน้าจะ Up ทำ to ผมเจ็บใจไหม 17, I think now. Almost catching Hero. โบเตอร์ยังลั่นอยู่ไหมลั่นครับโบเตอร์ลั่นสุดในยุโรปแล้วครับ Oh, โน่น God. หนึ่งอ่ะ We've got ตั้งแต่ Navi ด่า comms coming up. Yes. Yeah, I know. But the know. ทำไม เราซึมยาเลยวะจ๊ะ Yeah. In fact, can we get it's can we okay get like Rooksy and X at like 110, everybody else down to like 90? So basically how ตั้ง Navi been กอง playing for ถ่าย us. ลงเว็บนะฮะ พร้อมซัมวันเจอหลักกูก็ว่าไม่ไหวฟอร์มตอนนี้ ซึ่งปกติไม่เคยจะไหวอยู่แล้วด้วย ไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วมึงว่าเจมกี้กลับมาไหมวันที่หนึ่งอ่ะมึงว่าไง Is Navi's idea of how to approach this. And we've got a mid crunch. This could be short and sweet, and it may not be in the right way. Let's find out now as Ninja started where he left off. กูเลยแต่คิดว่าเป็นกูมูฟกูเหมือนกัน One more, short. Yeah, Sova mid. Sova M1. Bingo. Last player standing. One more. Over short and one M1. Oh, bloody bingo. Here we go, Chloric. 1v2, mate. They are both facing you. Shock Dart still there and Waddle low. Oh, it's going down to the 1v1. Looking like Ronnie O'Sullivan banking that off the side. Yeah. But still Cupid. He's got him there. Pacific in the lead. Able to convert here, find number มิสเตอร์วี 8. ภาคอีสานว่า But จะฟับ Navi definitely on the back foot now. A bonus conversion will leave them rattled. Wouldn't surprise me to see a very early timeout here in the second half. Navi unable to get off the กูเข้า start. มาลุยแพ้ 90% แต่ตอนนี้กูไม่ดูไม่ชนะ Continuing to take the fight too. คือมึงจะบอกว่ามึงคือไม่ตายเหรอเอ็งเอาติเมทเก้นด็อก An opportunity for Navi to put in place maybe some of the plans the tweet was alluding เฮียหรือ to. มึงคือความหวังหมู่บ้านวะเพื่อน Oh, this gets exciting, man. Like, I'm พ all ร้อมซัม aboard วัน now. แจมกิ้งกลับมา Navi แน่ gonna พร้อม have กับ be ตากระ made จุ to ก work for 24 their ราวเป็น dinner อย่าง today. ต่ำ Alorante trying to find that little ไม่เอา cupboard แล้ว play พอ in. So แล้ว does he get played into the ไม่ไหว round? แล้ว Certainly อุ้ยดับเบิล doesn't สแกน need มา to yet. Waddle's got his เอายิงเพื่อนด้วยไอ้เหี้ยรั่ว Crossfires are sensational. It is swift and it's done. It's an in-zone flawless. 9 rounds to Pacific.
How far can they run away with this? They're starting to get this พร้อม ult cycle ปีเตอร์ตายไหม working out. ไม่รู้แต่ว่าคนสปอย I mean, Seven and Ninja, the พ่อ two แม่ that are going to มุ be มตายอัน available นี้ here for เรื่อง round จริง 17. The buy will be back for NAVI. Beautiful from Waddle. Really good. Ninja as well, still landing shots. Oh my god. Oh my god. คุณดูกันว่าคนเราเฮีย Ninja has actually surpassed Hero. โอ้ยเฮีย That's crazy. มึงดูเกินเฮีย Some of those rounds, แม่ง but กูอะไรมาเนี่ย right back into the action, it's pacey from Navi. Slow down. เฮียกูก็แบบนี้ที่คอสัตว์ Seven right there with him. เฮีย Massacre as it stands. Ui ơi. Pacific confidence sky high. งอมกับเอฟเอส Double digits Right, must go on, acquired bro. here for พร้อม Pacific. ตูดชอบผู้หญิง Shutting down ปีเตอร์ another ตายเพราะ buy. ตายปุ๊บเอ็มเจกับมิก Again, จำ just ได้เลย happy ว่า to ปีเตอ pull ร์ it คือ out. ใคร Don't want to give อ่า NAVI แต่ any หลัง time จาก to นั้น set โดน up. วาไปหน้าเดอะดูมกับหมอแปลกสภาพสบายดี 100% ในเอ็มเครดิตไม่รู้ว่าถ้ารอดจากซีเกรตวอลได้จะยังรอดอยู่ไหม ซีเกตวอลไหนเนี่ยหึ Where's the timeout now? มึงดูเวอร์ชันไหนเนี่ยออดี้โฮม how about Wanted to FNATIC see it before we the lost previous bro buy round, DDT but here's try the it bro second pump of the brakes from Angel. Get me that coach booth. Get me straight in that coach booth. Let me get my life glasses goes prepared. on and on and on and on เพิ่งถึงบ้านฝนตกถล่มเลยเอฟเอเป็นไงบ้างแพ้ครับวุฒตามมีคนริแมนแล้วหรอคนมาเดินหน้าครับ Maybe I'm comparing to what Pipson looked like คนมาเดิ yesterday. นหน้า Yeah. So, a bit different. But good opportunity for Pacific as well to have a little check-in. Make sure everyone's on the same page, but you don't want to change too much. Everything feels good for them at the moment. From I feel like someone it's got a good on tempo. same Really. page, yeah. ทีม Yeah, เอเชีย everyone's อีก kind ห of นึ่งที firing ม on ที่ all จะชนะ cylinders. It วัน feels like นี้ they're kind of playing as a collective, right? It's again, I Good love game, that man, little yeah. mid-aggression coming through on the bonus and then just everything. Yeah, from that but point on. It feels like Navi's trying to force the hand and chilling. I mean, I'd counter that with that they're actually NAVI, sure, probably have the intention to force the hand of Pacific, but they're not even getting the chance to. Nope. Like Pacific are playing so far forward, so quickly as well. You see even here, what it starts with Rooksik on a jump peek into A main. Tour de force is noted. And Cupid landing 3Ks. Cupid's about to pass Hero, by the way. What the blooming hell. Okay. Not done yet, though. And then there's Summit. Yeah, which... We'll talk about. Yeah, another discussion altogether, Yeah. because... Do you think Navi has spent much time prepping for that? Mid now, exit. He's out. Oh. With all, I mean, to come back to that, with, Yeah. with all the other issues, you've got to argue it's probably Quite low on the far list. down the list of priorities for them. Ooh. ไป Chance เกาหลี then. พร้อมกับน้องน้อยสิบโต้ไหมไปครับไป See, we จะไป don't ตรงนี้ see ส who's นาม the บิน best เหรอ of three. What you, yeah, well, we might เดี๋ยว have to play Summit, but we'll win a ตามประกาศ second, อีกที surely. นะว่าวันไหนอะไรยังไงนะครับผมโอเคไหมแต่ที่แน่วันที่9เรื่องเวลา Right? เดี๋ยวบอกอีกทีโอเคไหม Might be something But in hey, the water I- here. Navi are out front side. ทำไมคนโทษ Trying to โท get ษ a บอล bit เดี of ยว work จัง with Hero. พร้อมหนุ่มแม่ห้องสอน See what คนหนึ่ง trigger. Ooh, they're ฮา looking น like อย they wanna แต้บะ crunch towards ฮาบอมีอารมณ์ปัดร้องระบาดอาจเหมือนนี้กับอู้อสังบอก Ew. ฮากระงงกับมันส่งสังบักด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีใจหน่อยทุกคนเรา Missiles เข้า coming เพล in ย์ from อินนะเว้ further ยดี afield. ใจหน่อย ไอ้ดีแกเนี่ย Yeah, Mike. ทำไมหลายคนโทษฟอนต์ They เอา are จริงกูว่าเกินนะ close. It's not looking like a threat, even though They they are have Wow. being outclassed here by Pacific เออ on the defense. Operator in hand now for Ninja. Not going to have any ults สภาพมันไม่เหมือน here, ตอนสเตจหนึ่ง but อะ on เนาะ the side, อืม very close to a stack of ults. Neural Theft ว่าฝัน invested ร้ายเอเวนพลาดไปแฮปปี้เหมือนปีที่แล้วมึงเอาอีกแล้วเหรอ มึงจะเอาทารอนโมเมนต์อีกแล้วเหรอวะเพื่อนแบบแต้มเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ลากุล enough time to put something together for the second ping. They're going mid. แองล่างไปลั่นในกลุ่มดีไหมจ๊ะอย่าไม่เอาอย่าไปท Quickly, they're going to go ำ mid. ครีมมาดีครับ Okay, so Navi going to opt to try and approach B with the ult on the back of exit. Looking for a commitment, maybe with the Hunter's Fury ครีม coming มี่ in. ดูเอล That's going to be Hero finding 7. I'll Good take you now. start to things. พร้อมโรตี Waddle trying to ไม่ get a รัก little ฉันส่วน tricky, ฉัน gonna รั get กเก found as ย์ well. ซีเกรตวอลก็ภาคหลังจากอเวนเจอร์ลูมดึง Something to ไง bank on with จะ the มี ใช่เหรอ ทำลายหนังไม่มีสไปเดอร์แมน will come back in Avenger Finds his Secret man. War เอาดีแล้วมึงอยากรู้ซีเคร็ตกูไหม As many alive as possible. The threat to the round feels minimal. I mean, massive cushion on the side of Aku tidak Pacific as well, so ada they can look to try and punish It is what it is bro move on the bro finances here. I mean, Ninja ถามว่า could กู probably ไม่ give away เสียดาย his มันก็ ult มันก็ if he เสียดาย wanted นะ to. And he's been you know what fuck landing. it bro แม่งก้าวเดียวจริงตอนนั้นก็จริงนะเฮียแม่งแบบ Late drone into spawn. So close, Now yeah. we have options in terms of exiting the site.
เพื่อผลงานพี่อะฟอสแต่ว่าผมก็ไม่ว่าไม่เกี่ยวอยู่ดีนะ You could actually keep them in this choke. And that smoke, he's going to try and slip pretty close to it. Yep, gets himself tucked in. How many can he cost him? ว่าผลงานของโคนมันไม่ใช่ว่าแบบเพลเยอร์แพ้3-1 5-2 4-1อะไรเงี้ยเพราะมันไม่น่าเกี่ยวกับโคนนะ Fine as you said for Pacific, they've got the cushion there with them. Great take from NAVI, but it's not really one that you อันนี้ความคิดผมนะว่ามันไม่น่าใช่ว่ะ Exits burn up. Clorix, Hunter's Fury invested as well. Miss 41 Pimmy still have theirs. Today 27 อะดิ so close. Actually flipping things in terms of the map now. Back to this heavy lean towards A main, which did not pay off for them previously. But Cupid doesn't have the same support there that he had last time. 7 elsewhere on the map. Early smoke in, and then the commitment towards wanting to clear this corner out. So NAVI kind of adapting to what had worked for Pacific. Cupid needs to be careful. ไม่ได้เอาจริงนะสำหรับกูปัญหาอย่างนึงนะสำหรับฟูลเซนโดยภาพรวมนะ He's playing มัน as เปลี่ยน safely เย as อะ he เกิน can ไหม towards Dice. Ninja ไอ้ยาก trying to พี่ take ทีม some space เป็นโค้ช towards ตอน Cat. แรกเป็นในบอลมาซีซั่นต่อไปพี่ทีมกลับมาเป็นในนาย Ninja's rewarded here in mid. ต่อไปเป็นในเย้ยก็มันก็เกี่ยวตรงนี้ด้วยนะ Any reason to มัน back เปลี่ยน away เยอะ from จัดเลย this? ว่ะเฮีย See the hesitation. เปลี่ยนไปเยอะเสร็จเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนสไตล์ She's dry. Yeah, where was the Oh my pressure God, tiles? too much, Where bro. was there any utility to force someone off this?จะ You เปลี่ยน know ทุ the กแมป operator was saved, or a high likelihood of it. โค้ชนู่นหนึ่งคือใครอ่ะสำหรับ Oh, see, กู he's เหรอ got one smoke and he smoked mid, so there's a chance to smoke this off, but He's willing to hold at this angle. That was a little brazen from Ninja, but I guess options limited. Rooksik's done very well. Does the best he can, but Waddle's been up for a good fight here. It's traded out by Exit. Hero controls the rest of the round, and there กู we ว่าโท go. ษเซ A ต้าดีกว่า couple แม่ง of เก่ง big wins there for กูชอบ NAVI. อันนี้ว่ะ initially it looks like a little complacent here. Swing out from top mid, but 2 rounds to their name. กูชอบพอตเตอร์นะโค้ชอะตึงดี Can they whittle away at this lead? ไอ้ฟอร์รู้เข้าอะนะมึงตายได้จัดอะไรวะกูทำอะไรกูแซะอะไรเนี่ย Still don't necessarily have a good buffer for ults. Waddle's Hunter's Fury now available. Odin in hand. So expect them to sit a little deeper here and sponge some of this early pressure. มึงเรียกฟอร์มผูกกูดิไม่เอาเฮ้ย Quell Ninja's work. ได้ก็มันมีพวกเรียนแล้วก็เป็นพวกให้กำลังใจแทนแล้วกันนะโอเคไหมทุกคน Does he get involved? Shows his hand. And you're happy to just on the spot. No tag on the drone, but พอตเตอร์ผมเอาไอ้นี่นะไม่ก่อนดิไอ้ผมชอบไอ้นี่ด้วย what's potentially What did who? unfolded in Who mid get here, it, but Rooksik actually going to continue on this path. 7 not here to support Cupid. Hard to clear angle here up on the box as well. Yeah, slightly unorthodox, isn't it? The contact จอช comes in on Cat. จอช I guess it's the timing. Josh, And it's Andy, Cupidกูชอบมันนะ as you said, the angle pretty favorable there. เที่ยไม่เอาบีบีเวมาเล่นได้มันตึงนะเว้ย See, way worse for Rooksik on the receiving end as Ninja getting active elsewhere. I like this being คุณออกแบบอันนี้ God of all time ไง He's going to be on the angle for it. No, probably dead ซ้ายมือ now. He didn't Oh, hold anyone? the corners in the smokes. They've walked past each other. They've walked past each other. Hello, Reddit. Oh. ไม่ได้ยินเหรอ Oh, hello. ไอ้เหี้ย But maybe they win sight, but now you got to look at it at main. This is such an issue. No, you're not. The hero's alive. Michael Hero's alive. Maybe he'll live up to the name. Exits, trying to help him out. We've got a 2v2. Hunter's Fury going to come in now. And they've slowed down on this plant. They've had to deny it or at least stop it for now. And in the meantime, Cupid tries to get involved, try to hunt him down. เป็นมึงเลือกอะไรระหว่างเพลเยอร์คนหนึ่งที่แบ่งทีมกับทุกคนช่วยกันยิงว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ชนะ Almost สำห full รับกู utility belt though to play with, and they are double stacked towards hell. And Waddle's got it all to do here. 2 shock darts and a recon. เว้ยคนหมิ่นมันจอชโน international trophy วะ shit Probably isn't reading this as a double stack. ไอ้เย้ย Might even get เก่ง the แต่ ping โซนไอ้ here. สัตว์ Well, here's 2 sets of shots at least. Lined up, but Hero to close out what is a travesty of a round. สาดไปสมาชิก I'm not sure. The timing must have been disgusting to get into smokes here and not catch it because there's no clearance on that box. โคจีทูต่อสัญญายาวถึง2028เลยป่ะที่จอร์เดนนะไอ้จอร์ดอะใช่ป่ะ We're not being played out in the arena, so there's not going to be us or a crowd to kind of encourage that turn either. So Ninja just takes a random glance around. แต่เอาจริงนะ Okay.
ไอคิวช็อตแมปซันเซ็ตมึงมีอะไรให้จำตลอดเลยมาทำได้ไงวะ 10 to 11 now. Yeah, I mean they've whittled away at the lead. Yep. They've done that. Oh, good. This is close to their last buy. I mean, Ninja's one away from another tour de force, so something to offset that potentially, but Pacific are going to be in a tricky spot to play out these last few, especially. I kind of want to put แม่งลำกันโคตรลำไหมเฮียโคตรโหดอ่ะ Navi have made adjustments that have started to really ไอ้ work. ในเฟซแบบลำกันโหดจัดอะแชท Do they have something ยอมว่ะ in mind? Because they haven't really been in the lead in a lot of I their mean, I games. don't want to see Pacific change much up. Okay. You're Like, still happy enough with I what think they're doing? Navi have squeaked through a few. ไม่ลำกันนะกูหัวจัด Let's be honest. Yeah. I think there's a slight overpeat from Ninja. He lands that first shot onto กลัว Jen. กลัว He กลัว can กลัวไม่ completely เอาแล้ reset ว there by a little bit of time. มันใน He กลุ่ม knows เหรอ he's gonna เฮีย come มึง from นวดในเมนกันอ่ะ So Okay. Navi get away with I don't want to say a miracle, but a round they should have lost. Yeah. Okay, well, you guys liked it before. You might like it again. It's going to be the Navi comms coming in this round. แต่ใน G2 ก็ได้เป็นทุกทัวร์แล้วกัน Takes to draw this up. Oh, guys, I'm inserted. You guys already go back mid. Already go back mid. เถียงมันยังไงไม่ต้องไปเถียงหรอกเราไปเถียงแล้วก็เสียเวลาเสียน้ำลายมานั่งคุยกับพวกแม่งอะ Let's smoke shop now. Yep, smoke short. Do it in one cage. Flash through it. Pick. One more. Nice. One more bottom mid, baby. Bottom mid. I'm caging. Everyone on this. Go. Yeah, we'll go through the cage. Walk on it and we go, guys. I'll start joining B. I'm hiding. I can't break. I'm gonna back my son. I'm taking B. I have B. Kill. ที่มึงคุยเลยเฮ้ยหาไม่เจอเยี่ยไม่วาร์ป I'm going. Nice. I'll fix it now. Okay, take the up. Close the door. Closing door. Can you give me bomb? Clem? I'm planting safe. Hold the smoke with. I'm holding. Hold this with me. กูจะเสมอลำนะครับเสียเงิน Yeah, cage out the กูก็ใช่ I have a cage after the smoke. We just keep holding. จะเปลี่ยนอะไรอีกไหมเฟซโอ้เปลี่ยนตอนนี้ก็ On top. ไอ้เหี้ยไม่ได้ไปจริงอ่ะกูพูดเลยแชมเปี้ยนอ่ะ Let's go, boys. Come on. Left A, kid. จะเปลี่ยนอะไรอีกตอนนี้วะ All right, 11-11. ตามหลังมันก็ไฮซีซั่นแล้วเนาะแชท What is necessary. That felt like probably one of the better rounds. Making good decisions here. Like you see, you can hear it. I'm inserted now. You can readdress mid, so they're ready for this. ไปละจ้าเดี๋ยวมารอลำประติทีเดียวฮะ So heavily. ไม่อย่างนี้ได้หรอไอ้ติบูบ Way more cohesive. เอาเล่นให้มากูขอ Swings perfect. You can see here. The catch Been on a one was comp. really awkward because I think Maybe. he wants to stay and fight. Yeah. He really wants to stay and fight in this situation. Rightfully so at 26-11. Yeah, you've got to back yourself. Pacific have hit a wall though. Able to get a buy, but it's going to be lacking in some areas. But you noted it before. The tour de force is there to play. Ult's coming in. It's going to be pace. Exit's burning alive here. He is going to send back sevens. Oh, but Ninja! He's in the right place this time. X has got to be so careful. This man's toasted from the start of the round. No pinch on short here. Sivos obviously had to creep up. Does have เปลี่ยนจัดตอนเจอเฮ้ยวันนี้กูไม่ได้เจอพี่เลยนะเว้ยวันนี้กูไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะ Remove the door. That's probably going to bait Pacific ยื in น on แผนเดิม short. เล่นแม่งกว่าจะได้ไปโอ้ยเฮียยากเลยสัตว์ Expecting the second, but อาทิตย์หน้าไม่เปลี่ยนไม่ยากเลยว่ะเพื่อน snake bite เล่น down. เน่ just ลื to มแล้วเหรอ stall พี่ out. ชายมึงอ่ะ We're going to clear out B main. There's the paranoia. Alorante going to watch the cross. ไอ้ฟองเจอมาเยอะวันที่ฟ้อง Still gonna ไม่ have เกี่ยว Ninja นะ sat ไอ้ towards จู heaven. Deep on this corner. Oh, it's a mess from Alorante. Absolute fumble there. 6 HP exit, by the way. Okay, that's จะ a เปลี่ยน bit โค้ดหรอ overkill จัด there. ไม่มีวันนะผมว่าไม่หรอก Bloody hell, you weren't far เปลี่ยน from อีกที that. จบปี Let's เนี้ย need the ping on the position too. One towards main. เปลี่ยน Ninja's ก่อนมาแข่ง confidence ผม is ว่าไม่ certainly น่า not เมก waning เซน yet. นะ Let a shot go. One left to play with. มันโค้ดสุดท้ายแล้วเนี่ยตามหลักถ้าไม่นับออฟซีซั่นเนี่ย Ambitious ใช่ไหม and a little isolated. I mean, that is, I think, the byproduct of feeling it. On another angle. มาละ here เคิร์ฟสวัสดีครับ is บูเวล Siva. เคิร์ฟ Don't get caught in smokes again. Yeah, Waddle just outside the door still. From someone posted. FS ใครจะ His มอง sight ยังไง doesn't ไม่ suit รู้ Sivoth. Waddle will find the kill. แต่ผม Now they're มอง huddled แต่ in ห the น้า smoke. ผากไอหัวถั่ว Yeah, นี้ but เงาดี you've หน้า got ตก Hero alive and he gets you these sort of rounds. Cupid down to the 1v1. Steady. Hero again. Just pushing เปลี่ยนไอ้ตาแทนเป็นมี่ back into the lead. กูเองกูเป็นขอบกูเองอะปะ NAVI now on map point. เปลี่ยนคือเตรียมตัวโดนทัวร์ลงเหรอ Back in hand for Ninja. ไม่คือนะเปลี่ยนใช่ป่ะทัวร์ลงรอบนึงก่อนเปลี่ยนแล้วชนะคนก็จะดีใจแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วแพ้ก็ This is ทัว a ร์ลง real รอบสอง chance that he's swung by 2 people. ไอ้เหี้ยเอ้ยทำเหี้ยอะไรก็มีแต่ exit. แพ้ก็แพ้ปัด Just trying to การ bait ยืน for มึ his งเดือดจัด teammate. No! Cupid's unlucky there in the clutch.
Unfortunately, เอฟเอจะเข้ารอบไหมจัดก็ไม่รู้อ่ะเพื่อน On the side of NAVI. Round 24 now. Got the pit here from Valorant. ไอ้ไซบอกสมมติดีๆไซบอกขี่มอไซค์อยู่ลมมันแรงมุมมันปิว They're looking to come out A main. I don't know why he's not been investing this, and now they're really behind the curve. And เปลี่ยนจัดเข้าคนจะได้มาด่าจัดแทนคนอื่นในทีมฮะคือมันจะบอกให้กูเป็นแพ้ ไอจัสวันนี้ทำไมซึมๆว่ายิ้มหน่อยร่าเริงหน่อย ยิ้มพี่ใหญ่สัตว์แพ้เนี่ยมากูดิ เสื้อดำเด้าหน่อยเสื้อดำเด้าหน่อย เดี๋ยวกูไม่ได้ใส่ ก็อย่าซึมไปเลยเดี๋ยวดูไปวันนี้แฟนอาทิตย์ก็แพ้เป็นเพื่อนเว้ยลบเจอลบเป็นบวกเว้ยร่าเริงไว้จัสยิ้มเข้าไว้ไหนก็แก้อะไรไม่ได้ล่ะ ไอ้นี่มึงซูนไหนวะไอ้นี่มึงซูนไหนวะมึงบอกกูทีดิเหล็กกี่แมตช์เหล็ก2ในรอบปุ๊บแล้วก็ตัดสินมาเข้าเพย์อินหรือเพย์ออฟ Think they're going to beat Ninja to main, who's on 2 HP by the way. He's got the operator. Bogdan's โอ้โดนแล้ว You can catch at least the passive cross angle here. TP for Sivov though, going to get him across safely. So the plant's going to be coming through. Need I say, this is a 2v4 here. 2-4 แพ้นี่ฮาไหม To push out Hero! He found both headshots! For God's sake! A gap in the smoke punished! He is a cut above the rest. On for the 30! He's made it here! And Amarante, just gonna be massacred in this. Hero standing tall at 30-11. About that final round. I mean, it's I need a hero! just sensational from Hero God once more. damn! I mean, by name and nature, the อัน close นี้ things จะ out อู here. เฮีย Credit to Ninja. พร้อมสำ He รอง had a ผม fantastic ว่าน่า fight here ทำ for ร้า the ยความรู้สึก entirety จัสใน of การถาม Pacific, ว่า but it's ฟูเซน just จะได้ not เข้ารอบ enough. ไหมเถอะครับ ครับ เราต่างเจ็บปวดที่เห็นทีมที่เชียร์เสี่ยงตกรอบ แนะนำให้มาถามว่าไอจัสจะมีปัญญากลับขึ้นทีมอีกทีเมื่อไรดีกว่า สภาพหมาแก่ใกล้ลงกูว่าไม่น่าขึ้นแรงได้555ขาดถุย ไอ้ยันเป็นกูเกิน ถ้ากูขึ้นอ่ะมึงโดนได้กูไหม Been a long time since we've seen that. How was it playing คำคมเวลาอันวันนี้ It's fun, but ในวันที่ it's okay. We won. You did win. ดวง indeed. อา How ทิ did ต you ย์ตก pull ดิ it น out of the fire like that? I mean, ฟ้าไม่ it's สด not ใส important much. Like, I just want to warm up for in my next career. Like, I try my best for team. I try to open. แต่เราหันไป It's good. We won. เจอฟนาติก It was ถื a อ good ถ้วย match, like close match. It was indeed. We'll see more of that on Summit after this. ส่งมาเพิ่มความเมนเทลเวลาเล่นพาแล้วชอบหลุดกัน เป็นเท่าบอกว่าสำคัญจริงฮะ วันนี้มาน้ำจะเข้าเพนออฟเลย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทันเคียว FNC เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทันเคียวโบส ทำไมมึงคิดว่ากูจะแพ้เหรอ I can't hear you. No, he can't. They can hear you through me. I can only hear you through solid, brother. ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่คนไม่ติดไอ้สัตว์ไอ้จ่าเจอเฮเว่นพิกตอเป็นไงเรื่องเลยฮะกูเจอเมื่อไหร่อ๋อเฮีย2-1 3-1ป้าเดี๋ยวเปิดวนแมปต่อไปอ่านจ่าขึ้นอีกยังนะครับจ้าเอฟเอต้องชนะหมดเลยอ่ะว่าจ่าต้องคำสาบคำสาบกุหลาบครับไกด์แต่กิบเอ๋ไม่เชื่อไม่ฝังกติอยู่วะเฮ้ยฝังกูสองวินนะมึงถ้าเข้าเพย์อินขอที่3-4เลยเอฟเอมึงชนะแค่2 รอบจะเข้าเพย์ออฟไปเสียงงั้นมึงดีกว่าถ้าใน5-6มันลึกสุดเลยฮะซิโร่ฮะ Carmine Corp, we demand the best. This is what backs us up. The Razer Iskor V2 New Gen. เอฟเอไหวไหมกับ5-5เหรอแล้วกูบอกไม่มีใครไหวกับอินโดอ่ะมึงเชื่อไหมRed Bull gives you wings. Red Bull give you wing NAVI vs Pacific แมป2เจิมงี้โดนนะไอ้เหี้ยเจิมท้องมันไม่ได้เจิมกูแค่ตั้งเป็นคำถามมันไม่ทำอะไรเลยมึงดูเอ็กของเอ็กโก้อะมันทำไมวะมันพ้นอะไรวะมันพ้นเลือดหรอไม่หรอมั้ง From someone ถ้ากูขึ้นอิมได้โดเนทให้กูไหม
ฮ่าฮ่าฮ่าถ้ากูขึ้นอิมได้โดเนทให้กูไหมฮ่าฮ่าฮ่าไอฟไวเอ้ยถ้ามุงไม่ขึ้นพรุ่งนี้มุงโอนโดเนททั้งหมดของกูไหมไอบางทำมาพูดอโดผมหยอกครับพี่จัสขึ้นได้อยู่แล้วแต่ขึ้นได้ด้วยคนอื่นไม่ใช่ฝีมือตัวเองฮ่าฮ่า มีโซโล่ขึ้นโชว์เองน้องมึงรอกันไอ้เชี่ยมึงรอกันแม่งมินกูจัดไอ้เชี่ยเนี้ยเดี๋ยวก่อนไอ้โก้มันโพสอะไรวะใครโพสอะไรบ้างไหมวะไม่มีเลยว่ะมีจิตบอยที่กูเห็นน่ะ1-2เซต้าพร้อมซัมวันบ้านไหนคนเชียร์ FNC เยอะกว่ากันจัสจะไปบ้านนั้นผมไม่รู้ครับใครเชียร์ไม่เชียร์กูเชียร์แน่นอนครับแค่นั้นแหละใช่ไหมเพราะว่าฟนาติกตะโกนไงคิดว่าไงอาจารย์ไม่เปิดเผยไอ้เชี่ยมันดูสไตล์ดิเพื่อนเกี่ยวพี่ไปตอบสิฮะจะถามได้ป่ะวันโรทีเชียร์แกไปล่าไม่10 ตัวได้ไหมใช่ครับก็จากกันจะนั่งอยู่หลังกล้องอ่ะแล้วก็แปลให้everyoneสำหรับวาโลทูเอเชียแล้วถ้าขึ้นเวทีก็จะไปขึ้นเวทีแล้วก็แปลให้ทุกคนบ้านนี้เฮเตอร์ถ้าอีก100%ไปอย่างงี้ possibly แพ้อีก1 เกมมาแน่นอนตอนนี้มัน 90% ละนั่งข้าง SI อ่ะไม่ถ้าเป็นวาโลทูเอเชียคือมันเป็นของน้องก็ไปนั่งแล้วก็ฉันก็อยู่หลังไมค์แล้วก็แปลให้น้องๆส่วนถ้าแปซิฟิกเหมือนมันก็ต้องขึ้นเวทีไงอันนี้ก็ต้องขึ้นเวทีคิดดูอาจจะใส่ไม่รู้ว่าใส่เจอร์ซี่ใส่แจ็คเก็ตทีมหรือว่าใส่เสื้อเชิ้ตดำดีวะเพราะว่าไม่อยากเป็นแบบที่ดึงดูดอ่ะมึงเห็นคลิปตัวเองยังเดี๋ยวเปิดดูนะมันต้องแบบได้ไหมเดี๋ยวบ้านดำบินหน่อยไม่ใส่เลยโอ้โหไม่ใส่เลยเดี๋ยวสาวๆเขาแบบว้าวดีนะเมาส์ใหม่แนะนำเนี่ยผมเพิ่งมาลองใช้เอ็มโชดนะครับดีอยู่นะไอ้สัตว์พูดถึงเอ็มโชดทุกตัวดูสไปเดอร์แมนยังจัดยังเลยอย่าไปดูว่าพร้อมซัมวันไปลากไอริวเพื่อนรักมุงมาดีกว่าถ้ามุงบอกว่าจะโซโล่ขึ้นกูจะได้เห็นมุงแรงแดงเมื่อไรแรงแดงท้ายซีซั่นกูตีเกนะเล่นแบบทำทรงดึงเชิงรอให้พวกหัวตารางขึ้นไปก่อนแล้วตัวเองจะเหยียบเอโล่แรงแพลตกับไดมอนด์ขึ้นแรงอิมกูไม่เอานะจัสแบบมูน่าอายมากไอ้เหี้ยนี่มันมินกูจะได้เหี้ยมันมินกูเกินค่า0-0ก็นะ0-0ก็น่าดึงดูดแล้วหรอไม่ใส่อะไรเลยวิ่งขึ้นเวทีได้ไหมเนี่ยตัวหนึ่งมึงใส่ซ้ำหลายวันแล้วนี่กูล้างกูซักแล้วไอ้เอามันบูลลี่เกินว่ะไอ้เชี่ยกูซักแล้วโอ้ฮีโร่31 ตัวเลยนะน้องคนเกินbonkers. And on the other side of things as well, right? Ninja, we were talking about it while Rose จะรู้จิตหน้าถั่วร่อนอยู่กลางเวที I think they might have found his agent. แต่ก็นั่นแหละไม่อะมันเป็นโชว์ของน้องๆเราก็แค่ไปแปลแล้วก็จบที่เหลือแล้วก็ watch party ใส่สูทกางเกงขาสั้นไปใส่ชุดเขียวๆไปให้กราฟิกเขาตัดออกอันนี้น่าสนใจนะใส่ชุดกินสกินขึ้นไปอ่ะWhat do you mean, sorry? Like the competition overall? Yeah, the competition of everyone. I mean, Pacific. และเขาก็แบบตกแต่งเราเป็นหล่อๆไงใส่ชุดกินสกินเอ็กโก้บอกพิมมี่โซกูดเหรอใช่หรอ They lack of space. Even they managed to win 5 rounds because they were making. ส้ม EMEA จะตามส้ม Pacific ไหมไม่เอาแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วพอแล้วเฮีย They're trying, even on Navi's side, they're trying to throw stuff at the wall, see what sticks. Rusik on that neon didn't stick in that map. Obviously, we have to see on Summit what they come up with, but they're just trying to see, is there any seeds of positivity that they can take into the series going into play-ins, I guess. And the flip side of that swap around for Navi is that Sivov เริ่มกี่รอบปัญหา mental effect จะแก้ยังไงจะโดนเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วยากว่ะกูพูดตรงๆนะคนเราอ่ะในความคิดกูนะในความคิดกูนะเรื่อง mental หรือว่าปัญหาอะไรที่แบบว่าเป็นด้านจิตใจอ่ะมันจะแก้ได้ต่อเมื่อเราพร้อมที่จะแก้แบบจากตัวเราเองไหมมึงเก็ตปะ
คือแบบให้มึงแบบมี performance coach มีแบบนักจิตเขาช่วยได้มันช่วยได้แบบ process มันอาจจะเร็วขึ้นแต่สุดท้ายมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมาจากข้างในused to be the hero Ruxic show today obviously just the hero show มันแบบเราพร้อมที่จะทำหรือเปล่ามันฝังอยู่ใน DNA คนไทยไปแล้วมันก็ใช่แต่ว่าผมว่ามันนี่ได้เว้ยมันคือแต่บอลเราพร้อมหรือเปล่าแกได้ตอนเราชนะแกตอนเราชนะนี่ก็ยากเลยดิอย่าลงหนีเหมือนมันเจอ TL นะเชื่อแพ้กูพูดจริงแล้วกูหนีจริงแล้วกูไม่สนนะน้ำมันจำไหมวันนี้มี2มาเมื่อวานกูเซนเป็นไงบ้างครับผมมาดูไม่ทันแพ้ครับนอสตอนนี้ด่าเลยนิดเราเปิดไปแล้วกูจะลิงก์ไม่ได้ no link no link no link เหี้ยใครโอ้มึงรีบนะมึงรีบนะไอ้เคนโซ่นะสัตว์โอ้จิมกินล้างทองไอ้เชี่ยรีบเนาะให้พวกเชี่ยโอ้โหจิมกินล้างทองIf we're talking about two teams that maybe don't find his own identity, you're going to a new map, which is going to be your identity because we see plenty of competitions. มึงมาไม่หันมาจีวะแล้วสาคนใครได้กี่ของคำตอบคือไม่มีสักคน2คนเพราะยากที่จะจัดการตัวเองใช่ไหมอะไรแบบนี้แหละพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของ mentality เพราะหลังจากว่าวนัดชิงไป3รอบติดปีก่อนหลังจากนั้นฟอร์มออกแนวเหมือนเมายาเบื่อหนูเลยครับมึงรอดูครับวันนี้มึงรอดูพวกกูปล่อยพลังครับไอสัตว์เช่นนี้นึกว่ามีสาระไม่มีสาระมึงรอก่อนเจ็บกินหมอกหวานเจี๊ยบไม่เอานะกลับบ้านเลยไหมยังไม่โอกาสอยู่ครับนอสอย่างไรพวกกูไม่ถึงนัดชิงแล้วเว้ยไอ้เหี้ยมึงมีพวกกูจัดAstra's always my favorite, but they're kind of typical Omen. เดี๋ยวกูเป็นเมนทัลโค้ชเองเอาไหม I think is quite good. I think พวกกูใช่พวกกูคือFNATICใช่ไหมเราทุกคนในเนี้ยเนาะ In the wackiness, I'm hoping to see, you know, if the มีกุหลาบแวนดอลแล้วแวนดอลใหม่หน้าจัดไหนผมว่ามันก็ดีนะชอบนะ Chamber this time too, very interesting. Like it seems like even for him, they're trying to see what works, what doesn't work. อดีตไม่รับรอสักปัจจุบันนี้ป่ะที่2ไม่เคยมีใครจำเฮียอย่างนั้นมันก็รู้แก่ใจว่ามันที่2วะเชี่ย Yeah, it's interesting. It seems like once again we see the ninja on that chamber. เอาเจส้มครับเฟรม Entry duelist, and 7 wasn't performing particularly well on that. คือสกินใหม่ตัดซื้อแล้ว What it is with 7 this year is it อะไรมึงเขามันมีพัดลมมันถือแบบโทรศัพท์ทำไมเนี่ยไม่ไหวว่าไซวอร์บะเมาแล้วเฮีย having to solo entry technically on a non-entry agent. I have some questions about 7. I'm not sure why his form seems to be dipping so far. I had him coming into this year as their best player easily, and the reason why they might win. อาจจะมีสักวันไม่ได้ดูยุโรปนะทุกคนนะโอเคป่ะเพราะว่าเดี๋ยวดูแปซิฟิกเสร็จมันต้องเตรียมตัวแบบมันใกล้แล้วว่ะฉันไม่ทันว่ะ just all of this mixing up constantly has him in the spin cycle, and it's hard to find some comfort in how they're playing in general in that kind of a circumstance. Potentially. I mean, there is a lot of different moving pieces. I think at his core, though, I think he was just looking fantastic last year. Maybe some of that energy. I know that Cupert's trying to bring that energy, but last year I saw, well, the start of the year I saw. ใครบอกไม่มีใครจำปีแล้วจะจำไม่ลืมสัตว์ and he was shouting and screaming. รออะไรล่ะแม่งหลอกหลอนกูทุกวัน It seems to be quieting down. นอกจากโบดี้เอเวอร์แบร์กูเห็นไฮไลท์บิมมี่ไปทุกที่สมแล้วเป็นนักล่าไฮไลท์รออะไรไหลแค่ไม่เกตแบบบ้านทำไอคิวอ่ะมันเกินไปหรือเปล่าWell, weirdness notwithstanding, we're looking for 7 to get loud, and two folks who are getting loud in your ears. It's Pansy and iPuck. Take it away. เป็นหน้ายิงไว้20 ตัว Get loud and we just sat in silence. ไอคิวบอกกูแค้นกูแค้นกูแค้น I'm gonna be honest, I haven't got high hopes for this map. In general? Yeah. With this matchup, just what NAVI are going through with Pacifica, well, to be honest, I probably lean a little more toward Pacifica. Chance here to maybe pull out trump cards and just, especially with the way Ascent went, probably catch NAVI off guard a few times. With NAVI, again, back towards this composition. For me, Sivov's comfort sits somewhere between the KO Omen Brimstone from, you know, history. แล้วพังหาฟอร์ดแป๊บนึงมาแชทแมป2นะนาวีเจอแปซิฟิกแบบนี้แปซิฟิกผมเลือกนะอย่าลืมโหวตนะ
Triddle clearance. Getting involved early, but the contact then made towards Cupid, close towards tiles. And deciding that potentially that B finish is looking more and more likely with the harbor utility kind of defining that, but there is still presence on this side of the map. They've drawn in 4 players in reaction to this, so already Pacific drawing players where they'd want to. บอกให้กูรอดูก่อนตลอดบอกกูแบบนี้มาปีกว่าแล้วไอฮีกูรอดูก่อนอีกครั้งแรกทอรันโตแพ้จัสบอกรอดูกูไปดู EWC แม่งก็แพ้โดนลากบอกกูรอดูก่อนรอดูแชมป์พลาดแชมป์นี้ได้แชมป์หน้าพอแชมป์ที่เล่าแม่งบอกรอดูก่อนในหลับมุงปีนี้เตะถึงเลยว่า สเตจ2พวกกูเอาจริงสัตว์ถ้าไม่อยากให้ลูกหล่อPresence noted, but down to 3 players being picked apart, making 2. The only fight back coming from Waddle so far. เฮ้ยอะไรเนี่ย There it stood. ทักไปลำหรือให้ทักไปให้กำลังใจทักไปให้กำลังใจ Really gonna need some mad shots if they fancied it, and Heroes really played this well, active when needed, present when needed. คนญี่ปุ่นหลายๆคนมาตอบว่าตอนพิมมี่เก็บ5แล้วพอสพางกันขอร้องให้พิมมี่หยุดลั่นกันละนาวเดี๋ยวไอ้เหี้ยใครไม่ร้องไอ้สัตว์ไอ้คิวเก็บ5กันน่ะ Just crouched on the angle, really well played. Picking up where he left off with a 3K here in เช่น the นาวีเหมือน pistol. เชียร์ฟูเซ่หน่อผมไม่ค่อยอินนาวีเลย An opportunity for him to go a little more highlight reel, but the Des didn't. ถามมันเอาเข้ามาสเตย์วันได้ไหมตอนนี้น้องๆปรับตัวแบบเก่าไม่ได้หรอ I'll take as many hero highlight reels as we can get. I'd also quite like to see how exit looks on the ไม่รู้กูไม่รู้นะว่าหลายคนแบบว่า I feel like this looks actually a bit better in my ไอ้พวกที่แบบมันด่าหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบฟอร์มเป็นคนเลือกคอมอ่ะส่วนใหญ่เป็นพิธีไม่ใช่หรอที่แบบตัดสินใจคนสุดท้ายอ่ะใช่ไหม when it comes to Navi as you said it's more they've been kind of ที่เขาให้พูดในสัมภาษณ์ has been going on. Yeah, I don't know how many server reps you've got. Believe that there's not been much time put into this. No, that would be the assumption you'd make, wouldn't it? But for Pacific, that's only looking at the tweet, right? มันก็เวอร์ปะวะมันเลยเขาเลือกกันมาเนาะ From someone กูพูดกับมุมขนาดนี้มุมยังบอกว่ารอสเตจ2เอาจริงกูยินดีกับพี่เนยด้วยนะครับแม่งรักใครรักจริงที่หายมุมรัก FNATIC ขนาดนี้มุมไม่ไปซื้อหุ้นแม่งเลยหลัดไหนๆก็ไหนๆละไอเวน ไอ้แล้วกันตั้งคำเป็นพี่อะไรอะสัตว์เดี๋ยวมึงรอก่อนเดี๋ยวกูโชว์ของไม่รู้จะถึงทันหรือเปล่า I just remembered Nax มันซับไปเว้ยแต่ว่ากูคิดนะกูไม่ได้เข้าข้างมันนะถ้ามึงเป็นนักแข่งอ่ะแล้วมึงรู้สึกว่ามันซับไปมึงไม่ค้านหรอใช่ป่ะไงใช่ไหมคัตเตอร์ยังขับใช่ไหมหรือว่ามึงอยู่ในระบบแบบพลทหารมาสั่งอะไรต้องทำถ้าอยู่ระบบนี้กูก็ไม่รู้ว่าก็ชิบหายนะตั้งนั้นนะ I don't want to know. I don't want to think. I don't want to think that far forwards. Just live in the moment and hope for the best. There has to have been a plan for that round 12. There should have been one for this one, but we're at 20 seconds. คิดว่าไง That's good. Oh, that didn't land. Okay. Exit traded out here. Unfortunately, Alorante kept in check. Looks like we'll land. แต่มิเซอร์ยูนิโคแล้วมิเซอร์ยืดเปล่าไหมไม่มีครับ For Navi. Seven doing his best ninja impression. อยากได้นะซื้อยูนิโคกูมันมี2 ปีแล้วกูไม่ซื้อเลยเนี่ยมันเก่าแล้ว Long old way away. And I somewhat agree with what the desk was saying that he's certainly had a fall off in form. Cupid's making a go at this round. If one more kill comes in, I'm actually. มึงไปซื้อเสียบ้างเดี๋ยวกูต้องไปซื้ออยู่แล้ว Gave him a good go at it. I'm down to 2, so that's pretty costly for Navi. อะไรใส่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไปเกาหลีแล้วกูเตะคนเดิมๆงี้ก็ไม่เอานะไอ้เหี้ยอายเขาเหี้ยคนเกาหลีเขาแบบเอ้ยมึงใส่เสื้อตัวดำตั้งแต่ไทยอย่างงี้ทำไงเนี่ยแต่ไม่บูลลี่เหมือนพวกมึงอะไม่ซักเสื้อเนี่ย Much slower build than some other ultimates. อยากให้ลูกซอยมาแล้วมันพีอ่ะสรุปจัดมิเซอร์ยืนไหมยืนเปล่ายืนเปล่าครับยืนเปล่าบูเวลแต่เดี๋ยวกูยืนโชว์สัตว์มึงเอาไงกูให้บูเวลตาเคยโดนท็อกซิกใส่ไหมครับเคยครับปีนี้ญี่ปุ่นจะไปแชทจัดว่าไงญี่ปุ่นไปแชมป์ก็ W ว่ะพูดจริงแล้วมันโชว์เน้นเลยนะเว้ยไม่เหมือน2022นะป่าววะยี่เม็ดอ่ะยูนิโคจะซื้อล่าสุดอย่างแพงหรอเสื้อยืดธรรมดานะ I don't want to say an easy round for Pacific. None of these rounds are particularly easy, but by all rights, you do overwhelm with the. Oh yeah, 3 pistols on the other side. And even one of the weapons. หรือว่าไงอ่ะตัวเสียทำไมมันแพงจังวะจำไม่ได้แต่ก่อนเสื้อยืดมันเท่าไหร่วะ299 หรือ399วะ Heavy lean towards 399 400 just to take control of the จำไม่ได้วะ Cloric now will confirm ไปซื้อตอนมันลดราคามันคุ้มนะ whereabouts of a couple of members
เสื้อมันไม่หดไม่ยืดดอก Won't be any bite on that though. Pacific will be able to clear out close. เป็นชนะไม่แพ้ครับ Looking to แบ่งให้กูหน่อยสิเอล a very slow burn from Pacific. ยิงสวัสดีครับสวัสดีไหมเสื้อแบนยืดเปล่าถูกสุดแล้วช่วงนี้แล้วมันดีไหมวะยืดเปล่าดีไหมคนลิ้นแมนอะไรคนลิ้นแมนหมดแล้วอะดิ Further presence here, but Pacific, a similar sort of issue that we saw on Ascent, where it's taken them a long time to get into a position to execute some of these game plans. It's 25 seconds. Come on, boys, you got to make a go of things. Yeah, and now what, you walk in dry without utility on at least one of these extremities towards A. Forced to invest in Hero. If he can get one more kill, a couple more seconds in hand, he's out. Okay, plants in. Oh, burnt. Luckily, Waddle's found Ruxic, so you'd imagine that this should be safe. The Cloric see Ninja. I know Ninja saw Cloric. Well, not caught there. It's Cloric to land the shot. ใส่สบายกูใส่ยืดเปล่าแล้วแบบมันไอ้นี่แม้ตอนซักแล้วมันเสียทรงหรือแบบมันยืดไหมคอเสื้อมันยืดไหมกูไม่ชอบคอเสื้อแบบเขาเรียกว่าไงว่ายืดอะเห็นปะแล้วโค้ดไม่มีเดี๋ยวโค้ดที่แมนช็อปจะหมดแล้วครับ Cloric does have two, and Cloric just catches Cupid adrift. This feels messy. This feels really messy. Even in a win here, Hero down 1 HP. Gonna get a couple back out of the seas. Time pretty much gone here. Keeping them very present. You can already see that Waddle is off and about. So Hero gonna catch 7 on the way. แต่ว่าคู่2ฟันติกไหวไหมครับไหวครับเอเวนเป็นไงโหดไหมดูไม่ทันเลยแพ้2-1โมขอผู้สำหรับ55สตรีมสติเข้ามาครับมีข้ามหรือนะข้ามอาหารมันฝั่งอะไรอ่ะเอลนายในกินซุปมุกหรอเอลฮะบอกฉันสินั่นเป็นคนอย่างนี้หรอ Tunnel vision towards side. กูไปคำนวณมาละ just match ที่เหลือ Gen G แพ้ GE กับ FS GE แพ้ Zeta แพ้ NS NS แพ้ RRQ แค่นี้ก็จะเป็นกินหาง3-2 กัน4 ทีมแล้วใช่ไหมแล้ว FS ก็แค่ชนะ 13-0 ทั้ง4 เกมแล้วก็จะบวก 3-0 และ FS ก็จะเป็นที่ 1 แล้วก็ไปเพลย์ออฟกันหรือกูมั่ววะมัวไม่รู้แต่มึงเพ้อจัดอะแต่เฮียเพ้อมึงแล้วเพื่อนไอ้สัตว์13-4แมป Much quicker collapse here. เอาจริงทำได้นะกูยอมเลยว่ะเพื่อนจริง Hero's gonna have his work. ฟันติกให้เท่าไหร่อ่ะฟันติกผมให้ไปเกาหลีได้ไหนครับเดือนหน้าครับวันที่9ครับ NPC ผมเป็นวันที่9ครับ Gonna invest the ultimate as well. Clear out a ton of space. It won't catch them any info. ลาวดิฟติดลบ30เลยเหรอตรงนี้อาจจะติดน้อยป่ะเพราะว่าวันนี้สูสีอยู่อ่ะ Ninja wants more. Yeah, I thought Ninja was on a better angle for it, but no, Hero once again hindered by the seas. Cupid really in control on the site. And now Ruxic with the opportunity to try and upset him, but Pacific with that first start, they just, yeah, brilliant. น่าสูงได้มั้งวะเนี่ย Flash, I think it just didn't. เพราะเราชนะเนี่ยชนะเท่าไหร่วะ13-10เหมือนกัน I don't ปะ know how it didn't catch any of them. ไม่น่าลบ3เลย It's just, it's deep enough to catch the close player, but เราชนะ 14 บวก it's a great turn for Waddle though. ลบ2ลบ3ประมาณนี้ Pacific to at least tie things up, put Navi ลบ down on 22 ทีมบวก4 Bro, you're baiting, bro. Oh, you're baiting, bro. Mercury สวัสดีครับฮัลโหล Why are you baiting? Well, if you liked what he said, ไกลเกินมาลบ22บวก17 in the round as well. Maybe not going to be quite giving it so much until the end, but let's find out, shall we? And you guys could, at 123, I'll follow me. Okay, there's no flash here, Patrick, no flash. Yeah. There's the one they already. But Dusty, Prowler. Yeah, 1 sec, we are 1 wait, I need time. Let's chip money, they have... Could be close mid. Yeah, I'll hold mid for Prima. You want to group up and just hit A? Yeah, just hit A, both. Hold my left now. I'll hold behind. They like to play shotgun. Can you get bomb water? We need to use Prowler ที่ for มัน main พูดกันแบบ I will Prowler. พี่จัดอะเนาะ I'll hold behind Prima. Listen, we need to pop with this Prowler because they know I showed up. I can talk to with it, okay? Yeah, get close. Yeah, in the smoke. Prowler the smoke. 1, 2. Flashing now? Close the window. I pinged it. I'm out left. I'm scaling left, guys. Close. Okay, scale left. I'm playing in the smoke. Yeah. Take the bomb. I'm going this way. I didn't see side. I'm with you, Johan. I play with you. Come side. We have sight. Johan plant. ทีมส้มรุ่นน้องแพ้รุ่นพี่ก็ต้องแพ้เราไม่จัดไม่เกี่ยวสิรุ่นพี่ก็ต้องมาเหนือกว่าไม่ใช่หรอ
ใช่ไหม Loading right now. We can เอา just เทียบเปิด2ทีมเลยเหรอ Listen, I'm gonna flash out. I'm gonna flash out. I'm gonna flash out. I'm gonna one and three. Flash out. Two, one flashing now. Oh, you binding guys? I'm done. I'm going inside. I can flash side. I'm flashing side. Guarding side, wait. Guarding side now. Stand by, I'm in. One more. Flash me. Last player standing. 1v1. One main. โอ้ Oh, God, I'm in. Main with up. 8 bullets. สติ๊กเก็ตสติ๊ก no right click is insane Hey, guys. Can I go? Oh, Crazy Ruxic. attempt ไอ้ there. เหี้ยโอเมนโหดจัดว่ะ Try, ความสัม man. วันกูยอมใจ I'm เม sure น we'll คา get it ลิ in the ตี้ญี่ replay. ปุ่นมาก That นะ was ไฟพาวเวอร์ madness เขา and สูง so จัด close to the end then. ที่ผ่านมาทีมไม่เคยชนะเลยแต่ก็ยังใจสู้มาชนะในวันนี้ทั้งสองทีมเราแพ้ Yeah, มา the ตลอด flash แต่ there. ไม่ I ได้ mean, the แปลว่า TP จะ it แพ้ is ตลอด bold, ไป but จ it ริ pays ง off massively here. Look at that. แต่พูดถึงเป็นแฮนที่มึงเห็นหน้ามันวะกูเห็นหน้ามันซึมเลยนะญี่ปุ่นอ่ะแบบตอนมันโดนนำหรือตอนมันโดนคัมแบ็กหรืออะไรอ่ะ Again, actually very lucky to Come get on. away with this with theไม่ใช่ right สเกมกับ clicks. กูปะ As Ninja missed on the hop shot initially. มันอาจเซ็งไว้ยที่มันเสียราวแต่มันรีเซ็ตแบบปึ้งเลยอ่ะ Tour de Force popped here. Start around 6 for Hero. Sevov yet to get on the board. เอ He's เวน not จะ been เจอเป็นเล็กไหม rewarded. อาจจะมีครับ And a thankless task here, the one to anchor the B มันรีไว side. จัดจริง Kind of on that info gathering. เอเวนชนะไอคิวเสมอตัวแต่ถ้าแพ้โดนยับแม่ยับแม่ยับ Shut down here, I'll pay him doubles with down onto Alorante. bless Hero is so good at this game. It's actually disgusting how good he is. Again, finding Alorante, fantastic. Denying 7 any scalability. Is forced off the angle. You can see he's willing to go back for more. Has to be shut out of the round to at least allow for the plan to come in next. Sevov finally with a bit of a, I want to say a fair fight. He's up for the challenge. And what the fuck? Yeah, nobody with him on this clearance here. Maybe just a slight miscom. Now an awkward situation to try and recover. Cupid's landed a shot though. Looks quick for the trade. It's getting messy now. Hero is going to secure it though. รีเซ็ตไวจริงฉันเอาประตูแบบนี้ทับตายที่บี I mean, it's just such an awkward engagement for Pacific to then W map have to submit commit to because of the spike drop. I don't know if it was just a ไอ้ mistake. ฉันก็เคยโดนบอลในสตรีมป่าวะตอนนี้เล่นกับไอ้ริวป่ะ Of Waddle and just gets caught in that position. I mean, even here, if this near side, it's not necessarily a fight that's comfortable for Pacific. They have to get to close quarters then. The near side's a big question mark, and Waddle just caught in transition, unfortunately. All tied up 3 apiece now, though. Hero and Operator back in hand for him. Hunter's Fury and a null command here for NAVI. It's only a rifle in the hands of Ninja. A chance here to get a kill and maybe cycle that across and use the tour de force. And a pit for Alorante. It's going to be Clark shouldering most of this. They've played on the extremities. ไปเลยริวเฮียไปยิง Down towards the A ไป side of things ไป as นั่ง well. ใต้ประ Good ตู connection แตก there for X towards Waddle. And now look at the crossfire on this A side. It's going to be horrific. Unless เชีย they ร์นา try วี and เหมือนเชียร์ maybe ฟูเซนเลยว่ะหมายความว่าไงวะน้อง through งงเหมือนกัน CT เหรอ side. Oh, this is... Yeah, you're catching them adrift. Pacific don't เว้ย look ใน back ฟี for สมาโปร this ไหนกันเชียร์เอา to my คุ้มเหรอ eye as it stands. หา It's หน้า still a อี three แฟ apiece, มิ but ลี่ you're อ่ะ seeing some of these บน issues. คอมอ่ะ And now just playing as 3, trying to find a chance given to them. Certainly an opportunity to recover, but Hero, yeah, it's going to be tested again. The backstab. ดีไม่ดีเซต้าฟอร์มงี้ตบที่เหลือหมดดอ In zone flawless here in round 7. ไอ้เหี้ยเซต้าโชว์พลังชนนี่กลัวมันเลยนะเอาจริงมั้ยกูเชียร์เลยเว้ย Again, longevity here for เชื่อ Pacific. มึงเลยวันนี้โคตรได้ใจอ่ะเอาพูดตรงๆเลย In terms of comfort, if there's a chance to at least find a lead and put themselves in the driving seat here on Summit. มึงเล่นเด็ดจัด One enemy remaining. They just seem to have lay of the land. I mean, there's a couple here that Pacific are converting, but now when these ults start to come online, you certainly want to see them stabilize. Yeah, and look, I know that was an eco from Pacific. It's just more how they're approaching this map. I'm a bit concerned about. I mean, that looked like the buy rounds. Yeah. Other than getting the freebie off Sevov previously and having a wide open B site, like you remove that anchor that is a KO, can't really slow you down. The knife and the flash early on. Which again, I'd love to see Pacific really. I want to see them punish that if they can. I think we've seen a couple of rounds where Sevov felt kind of caught in between 2 ideas, especially if he's on his own. Find that timing, as you said, just the age of แต่คำถามคือว่าเจนจีเราชนะไม่ทั้งนั้นต้องชนะนะ potentially at least control that extremity. If you're going to run these slow defaults that they were doing. Yeah, Sevov's job here is to use both knives, right? Beforeไม่ได้นะ make a decision, find something in mid or an entry towards A.
So I want to see Pacific capitalize on that window in between Sevov's info. มันไม่ค่อยดีด้วยมั้งถ้าจีที่มันชนะต้องชิมได้เขาบอกต้องชิมไม่ค่อยได้พักขึ้นมา ไม่เป็นไรนะครับสำหรับ FS วันนี้ทุกคนทำเต็มที่แล้วนัดหน้าเอาใหม่ถึงวันนี้ไม่ชนะก็ใช่ว่านัดหน้าจะชนะงูงี้ อะไรนะ Here we are. เราตกรอบเลยใช่ไหมยังมันก็เกือบแล้วดูทีมมันถึงเพลย์อินนะไม่ใช่ตกรอบอ่ะแข่งเพลย์อินแทนอ่ะพาสั่งอาฟิเยเล่นดูเอลสู้กับคายักแคชชี่นี้มีรถเล่นเซนแล้วบาโบนกูล่ะ Ruxic. I thought he was on for two more. I thought he was on for two more. Seeing the Prowler and it's not going to be Fade walking out. I thought he was absolutely on for นัด it. ชิงในฝันเซต้า VSDFM แดมเบอร์เอฟเอสแพ้ครับตัวเขียว looking to toy with the concept of พาไปอินแพ้เพี้ยนเหมือนมีสายล่างรอบเดียวปะ Is that check we were waiting for? แพ้สายบนลงสายล่างแพ้สายล่างกลับบ้าน Just gonna note Cupid. And still, it's info that it's not Alorante on the other side of that knife, really, in terms of expected positioning. I mean, exit, it's the best weapon to come up against. It's one-shot kill regardless. Ooh, just a spot here, and NAVI 20 ไม่20เนี่ยดูฟนาติก that will give a ton more context to that knife earlier on. Sevov still has a flash to play with. Nice little box to play off as well. Flash to the right, nade to the right, but already, I'm pretty sure Alorante is safe from that. But really good isolation from Sevov. That's way better. Starting to see if you don't get it early, it's pretty hard to get it right. So much better in position here. And Pacific still just hitting a bit of a wall. Unfortunately, Ninja's just got no play in through mid. We'll hold on to the rifle behind this tour de force regardless. But it's another round. แต่พรุ่งนี้ซึมไหมพรุ่งนี้ไม่ซึมแต่พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะดิฉันนะเพราะดิฉันต้องไปของจริงกับรอบนี้ไปทำพาสปอร์ตอ่ะเฮีย Little off kilter in terms of the old cycle. There's nothing available for now. ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันจริง to consider for Alorante. Seven just one away from another run it back. Looks exactly really unlucky in this situation. I'm absolutely fine with him going through on the clearance here. As you noted, the Prowler not catching and seeing somebody else step forwards. From someone ทำไม just ดูซึมๆอ๋อโดนทีมหลอกเด็กหลอกอีกแล้วหรอครับ Just it's just completely blind. That's an unfortunate beginning, isn't it? Really. มึงร้องอ่ะเดี๋ยวกูรู้นะมึงเชียร์ทีมอะไรอ่ะ Because it takes them so long to work through the map. ยี่กูรู้นะมึงเชียร์ทีมอะไรอ่ะสัตว์ It's almost a killing blow in the first 10 seconds. มาบอกรอบเวลาขนาดแชร์บอกวันหยุดมาให้ฉันจำผิดวันนะฮะ Towards B, that Prowler found nothing, but they're still re-clearing towards มาวัน mid. มันรีบไงมันรีบอ่ะLooking like they want to. มาเร็วไหมหรอพรุ่งนี้หรอน่าจะแหละ Sat waiting for this chance on the second, and จะ it's ดู so ทรง individual. น่าจะงอมแล้วนอนว่ะ Hero doesn't need his job to be easier. No, it doesn't, no. Where was it? แต่พรุ่งนี้ชัวร์พรุ่งนี้ชัวร์ There was no threat to that. แม่งวันนี้แม่งม้วนนิ่มเลยเฮียคนรั่วเลยสัตว์ From Hero, happy to just commit to that. Now, เอาฮีโร่ unfortunately, กับฟนาติกไม่เอา 40 seconds committing to a save. ให้ออก I said it's ไม่ that รู้ first kill that just. แต่ไม่ใช่โบเตอร์นะ We've heard it in a couple of times on the listening where it's like discussing multiple plans. พรุ่งนี้มาไวไม่มาไวแหละ A good 20 to 30 seconds to actually execute. แต่เพิ่งรู้ว่าพาสปอร์ตแบบทำด่วนน่ะแบบภายใน1 วันน่ะคือเราไปทำที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องไปรับอีกที่หนึ่งแบบฮะคืออะไรวะ Then you start discussing the comfort levels on the map. There's just aren't มัน enough ใช่หรอ to be able to say, yeah, I feel confident to actually walk up mid after losing that opening duel. ซึ่งพอมึงไปทำอ่ะมึงต้องทำกับ11 โมงแต่พอมึงรับอ่ะมึงต้องรับหลังบ่าย 2รับที่ไหนแจ้งวัฒนะ I just want to see that team At fighting this on the point, same you're From around someone deficit. You're on กู the เชียร์ attacking FS side. นี่แหละเล่นตัวเอง You have เจ็บ to be น้อยสุด posting ไอจัส something. Unfortunately, there's not enough happening to force NAVI to consistently stack somebody alongside Sevov. บางทีมารอรับตรงนั้นได้เลยแบบฟิวเจอร์จริงไหมเนี่ย just above. Yeah. Okay. Yeah. Fair play. Yeah. It's ทำไมกูไปเซิร์ชมามันบอกต้องรับในแจ้งวัฒนาวะ Yeah.
ของฉันรอส่งบ้านมาใช้แบบ 3-5 วันไงซึ่งสมมุตินะฉันรอรับส่งบ้านใช่ปะไปทำมันศุกร์เสาร์อาทิตย์มันไม่ทำมันเริ่มวันจันทร์อังคารพุธกูได้วันพุธวันพุธไม่วันที่ 5แล้วมั้ง but exits here, everyone's here, and it should be a slaughter. Exit does die alone though, and Alorante able to catch him. With Seavolf utility somewhat in hand, this is not as clean as they got, but Hero is on the way. And the map now moving much faster, trying to disrespect that smoke. Gives Ruxic the 2. Struggling to make it from the entry point as Cloric, well equipped to at least handle the first and leave Waddle barely breathing. 3 HP. And he's no idea where Hero is. He's got some time here to get a little closer. HP a massive concern for Waddle in the clutch. ไม่ทำก็ไม่ได้ไปเธอ He's gambling wrong here. Hero, can he capitalize on this? Waddle's eventually going to give this angle up. ถ้าจะไปทำที่ไหนเดี๋ยวไปเจออย่านะ Hero, I think banking on Waddle, maybe sweating a little bit. Doesn't want to tuck into a corner, but Waddle has hedged his bets here. 3 HP. And here is the problem. Hero cleared methodically, and there was just no panic dropping. Fully committed to that side of the map. I fear no man, but that thing scares me as a It wasn't the cleanest engagement towards A main. A couple of unfavorable trades, but still. It's a concern. You can already see now Navi reading into the back. ไม่ทำแบบดวลพิเศษหรอเดี๋ยวดูอยู่ทำแบบดวลหรือดวลพิเศษดี Start taking away some of the space. So actually, all right. ไม่มีอะไรให้หลอกแต่แรก Maybe not landing perfectly, but still the intent shown. ใจเย็นก่อนดีได้ไปแชมป์ขึ้นมาทำไงพวกมึงฮะขึ้นคำพูดไหมจะไม่เหมือนวันที่ 9 coach camp. You can see the string around. ที่เสาร์อาทิตย์นะใช่ ก็เลยแบบอีกจะทำไงดีวะ Come on show me something here Pacific. Set up for the same thing again. It's Waddle to be disconnected. ยี่ต้องขอไอ้เนี่ยคีย์ได้สัตว์ว่าไม่ได้นี่แหละ รอมสมศักดิ์ทาแกเรียนทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังและทับของ FS เลยครับนัดนี้เราแพ้นัดหน้าเรายังมีโอกาสที่แพ้อีกไอ้เหี้ยมึงเดี๋ยวนะว่าไม่น่าใช่นะอันนี้ว่าไม่น่าใช่นะ There's no trade potential. He was hoping that maybe he catches them on the way back in. Finally, on the bingo card, ladies and gents, 7. Trying to take a fight over towards Link, but the majority of Navi, going through that CT side. Can they clear the pit comfortably? You still have the parallel of Ruxic. Work. Stun from Exit. You got some tools. Good stall coming out from Pacific. Exit's actually walking through that. He's trying to kill. How's he gotten Cupid there? Oh, it's Team Q. I don't know what's happened with Cloric and Exit, but you know what? What does it matter when you're cleaning up the rest anyway? What the fuck? Diffuse coming through. No harm, no foul when it comes to the round win. The snake bite was still. ใช่เธอแต่มันก็วันที่ 9 แน่นอนที่เขาบอกอะ Exit will give his life for the cause. I think Cloric was just. From someone จัสอายุเท่าไหร่แล้วครับ 23 ครับ 23 บาทแล้วยังมานั่งเล่นเกมนั่งดูเขาเล่นเกมนี้หรอส่วนกูจะ30แล้วยังมานั่งดูลูเนี่ยแล้วก็นั่งเล่นโรบล็อกแม่งให้ชีวิตเล่าก็ไม่อยากกินสังคมก็ขี้เกียจเข้าชีวิตวัย30มันน่าเบื่อจังวะรู้งี้ไปนอนดีกว่าเอาก็ชิวๆไงเขาเรียกเราใช้ชีวิตแบบคนชิวๆไงพี่ชายใช่ไหมFrom the captain ไม่ต้องทำเหมือนคนอื่นซะหน่อยเข้ามา That's a lot of ults gone. That was แต่ meant to be นานๆทีผมว่าแบบเป็นคนมากก็ดีนะ That was the big one. That's the big one. Is it gonna soak the Prowler and Cloric? I mean, they don't need more freebies. This is looking all too comfortable for Navi. 7 gone. ถ้าอยากรู้ปฏิทินหลอกเด็กไหมดูตัวอย่างคนโดนหลอกสตรีมเมอร์ชื่อเกือบดัง JJaz ตัวอย่างอุ้ยทำไมมันขึ้นมาเยอะจังอ่ะ Maybe he just did not react at all. Nope. Okay. Now once again though, you got to kind of look through what's happening here. We still have Hero on a very deep line in a 1v1. And his confidence has not waned. ชื่อกับดังด้วยนะ Alorante hoping to kind of have those moments. แต่หัวทวนนี้ใช่เลย Not really been there. And it's been a bit of an off day for Alorante. Ruxic going to find Ninja. They heard that. จบเกมนี้ทำอะไรต่อดินแมนไหม I even thought I was seeing them discuss the information. Ruxic going to find Waddle. Just one left. Cupid will fall. NAVI เกมเพื่อน 9-3 on the half. It ends with a Ruxic 3K. NAVI firmly in control this first half of Summit, Lauren. Yeah, they've established their dominance, Mike. I think this one is quite a clear-cut case. Sadly, not looking like a sense. That's what I was kind of hoping for, or even maybe a little bit clearer with things to come. That maybe this is the one that Pacific have been working on in the background, but
They have been manhandled by Hero and Ruxic and Chloric and Exit and Sevov. It's been all too easy. What part of the map do you think will be the most contested? I think mid is going to be the most contested space as usual. I would say it's either A or mid. Mid can be more contested because like you had too much option. I think the middle fights. Mid most likely because it's really big space and you can split both ways. ถ้าไปถ้าจองแบบในเวลานี้สุดท้ายมันก็ประมาณอยู่ดี whatever the style of gameplay the enemy is playing. แต่จองออฟฟิศไปเลยไงก็ต้องไปแหละคือไง I think the most จองออฟฟิศ contested ไปแล้วคือ area อะไร on the map will probably be A short. It's going to be A main for sure because แปลว่าอะไร face to face fight in the second. Middle, not a big surprise because I think for attackers it feels like that executing just straight from mains might be one of the biggest mistakes if you don't have a ดีมด่านะพี่ดออยากเห็นการเล่นเกมผีมีเกมอะไรแนะนำไหมเกมผีอ่ะ Well, I somewhat agree with Kron at the end there, I guess. I thought you could say Boaster. Well, I don't know what Boaster said. My guy word salad in an answer, and I still don't quite know, but what a mystery. Yeah, I think it'll be... It does sound กัมมาลาพักกะหรี่กัมมาลาเนี่ย Oh, got it. ไม่ต้องเล่นหน้าตาก็มันผีแล้วมิมิกโรบอกมันน่ากลัวหรอมีแต่เกมคุณภาพเลดดี้เลดดี้น้องซีทำไมบ้านใช่บ้านน้องซีท่านปิมมี่ใช้หูฟังรุ่นอะไรครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ครับบอลครับ Probably also doesn't need to. So yeah, ไม่เล่นมิมิกมันน่ากลัวเหรอซามาระในห้องน้ำ But for me, that you come back to the context of the tweet. เป็นไงบ้างมึงตื่นมาดูไม่ทันแพ้ครับ No, probably not. The way this game's going, I don't think confidence is เล่น going to บุ๊ก be ไม่ an อย่าง issue. กี้เหรอไม่รู้กูแค่เล่นแล้วกูแบบเครียดอะไรวะกูเล่นอะไรอยู่เนี่ย That would be really surprising if they come out and okay, we're starting to see some of those ดู problems. ถูกเกมเหลี่ยมเราไม่ได้ดูถูกเกมลีฮาบแต่ไม่น่ากลัว Look, down to Clown. Already, you're going to see Pacific กู willing จริง to มึง high กลัวอะไรเนี่ยมึงกลัว prioritize เกม middle, ระบอก right? เนี่ย Compared to เฮ้ A, ย leaving ไอ้ left ตัวริมเหลี่ยม pretty เนี่ยมัน light. ประหารมึงเนี่ย Nice flash, good timing, taking a swing. And Sevov forced off the corner. He actually is in a bit of trouble here. Yeah, pick your poison. I เกมวิจารณ์เล่นครั้งก่อนเนาะโอ้ยเฮ้ยเกมห้องน้ำนะ towards exit so far. Ticking เป็น the ขี้จน boxes ไม่ได้ mid ขี้ fight. แล้วขี้โดนจับทุกรอบ Hero won't actually find Alorante. เหม็นผีเหลี่ยม Tested a Ui. number of bodies swinging through. Good. แล้วช็อตนั้น For อ่ะ the first, it was clean, but 7 straight on that trade. no way right Now will just wait for a freebie to come his way. He might be waiting a while. Well, they're going to know exactly where he is or could have been. Just Shadow Corridor เกมอะไรอ่ะ early proactivity. Ninja shouldering with a knife. Don't do it, Ruxic. Like, whatever you... Oh, God. Hold on. Don't do it. Thank you, Alorante. Wow. 9 HP, 7. It's all good. เริ่มเล่นไปไฟเดียวกับน้องๆน่าจะนะ Couple more rounds. I like the mid fight actually coming out from Pacific then. That was quite nicely handled. Able to kind of divide and conquer. Navi unable to kind of make it look threatening at the same time. Pretty decent. มันต้องก่อเวลาไปป่ะไม่รู้ว่าของพวกมันตอนนี้เป็นยังไงฉันไม่รู้ว่าเดี๋ยวฉันต้องไปถามอ่ะ Navi are able to now work the rest of the map. Pacific aren't going to have that to bank on. I think here already Pacific with a good read on the intentions for round 2. I believe only one upgraded pistol on the side of NAVI. Again, Hero still to consider. Ninja could be on for a couple here. Needs to be cautious though. Willing to stick around, does back away, should play in the others now. Yeah, they... Well, actually, it wasn't even the others, it was Ninja. ขอคัดที่พีหมดดิ Yeah, I thought it was going to be Alorante maybe. They เฟนลงเพลงอินแล้วใช่ไหมแชทมันไม่คอนเฟิร์มมาดิ but no. จ้าเดี๋ยวใส่เสื้อตัวนี้อีกนะมึงจะบอกว่าเสื้อตัวนี้มันอัปมงคลเหรอวะมันใช่เหรอ Now a pivot. มันทำบ่อยจังจัดเอา Doesn't need to do too มี much. เรื่องงานแบบทำมาเยอะอะช่วงนี้แบบเป็นเรื่องนี่แหละเกาหลีนี่แหละ Needs to not go down in a 1-for-1 though. Not quite good enough. Getting active. I like that. ต้องแบบทำอะไรยังไงที่ไหนอะไรบ้าง This is really good. Like I know we've been quite critical about Pacific, but so far this is ticking the box for me. Zone flawless here for Pacific to find. จ้าว่าไงจ้าที่บูบเจิม CS3 CS หน่อยอ่ะ3 ทีแม็กเวียดเมาส์ดิวะ No real notable old progress. รอดูคู่หน้าแล้วเสื้อเกี่ยวไม่เกี่ยวรอดูถ้าฟานาติกชนะนะก็คือไม่ใช่เสื้ออัปมงคลนะเว้ย In check.
Ninja also providing support where needed. Lock in, Seavoff. I mean, Seavoff's checked out, it looks like. Yeah, 4-9. Come on, mate. Let's sharpen up here. But we are going to be listening to those Navi. You should be able to get involved. Exactly. NAVI, Well, we're going to hear how it sounds with NAVI, with their buy up against the bonus from Pacific. Break the bubble. I'm breaking bubble. Get out of it, Clem. Close door. It's fake shit mid. Guarding bottom mid. แบบแรกไม่ไหว3D แบบ2ก็โดนได้ไม่โดนหรอก Leave, guys. Hey guys, we're not pressure A mid now, okay, boys? แคลปเกมคุณภาพราคา0 บาทในสตรีมใช้เวลาเล่นไม่นานหรอไว้ชื่อแบบคุณจังวะ FX กับเซต้าใครวินครับเซต้าครับโอ้ยเฮียมึงเช็คขวาเหรอมึงโอ้โหกูวิ่งไกลแล้วนะ I'm smoking right side on you guys. One push B. Chamber 120. Chamber 120 on side. 120 on side. Okay, just. We're not going link to A. Okay. I have side. Chamber 120. He's in the smoke. He's in the smoke. Go on him. Go work on him. In the smoke. He's out main. Dead. Careful on you here now. I'm all in cave. Cave. I'll pick cave. Forte. เฮ้ยทำดีๆโอ้โห Spike down ไอ้ A. สัตว์เฮียมึงมีเพื่อนดูคอร์สอยู่มึงเสือกไปสู้เคฟทำไมวะ Let's go side to win. Let's go for shot. Go for shot. Fuck the fucking cave. 15 seconds. You should be on site. We can review first tap. Yeah, water can cycle you too. Just spam him with you too. Where are you? Spike planted. Come right, yeah. I pilot. Go. Go. 1, 2. Let me go first with Spectre. Go. Just trade, boys. Just trade. No Utah. I'm jumping. Jumping again. Okay, wrapping. I have wrap. I tap. Wait. In front of me. 1. Left. Enemy remaining. เอาหน่อยฮิโร่ไอ้เหี้ยกูขอร้องล่ะ ปกติคู่2อ่ะใช่ Heck the heck in cave, I guess, but ถ้าเฟสชนะ2ทีมต่อไปจะเข้าเพลย์ออฟไม่มีโอกาสนิดนึงครับขึ้นอยู่กับที่เหลือมันจะเล่นกันยังไงด้วยครับ And that call for, you know, let's get Link if we ไม่แข่ง can. กูไม่เข้ามาดูแล้วถ้ามันชนะกูทำไงดีวะจัดมึงก็เคลมเลยกูเนี่ยเอาฉันนี่ไม่เคลมเลยแล้วดูอีกคู่ไหมตอนเราดูคู่ต่อไปอยู่เนี่ยเดนหัวเล่นซัมนาติก้าเหรอ ทั้ง ENEA Stage 2 ครับจำคำนี้ไว้ มึงลืมฟนาติกไปหรือเปล่า Done pretty well there. Yeah, luckily. ซัมนาติก้า2หนุกไหม What was needed to topple hero. 9-6 the score. วาลิควิด Second นา bonus ติครับ conversion in the series The for Port Pacific. of Europe Hasn't got them close enough just yet in my eyes. ซื้อเล่นหรอไม่รู้ว่ะ A little bit of a มันก็อาจจะน่าเล่นอยู่นะ force here for Navi. Trying to get something to land, but Ninja and 7 will deliver the first kills here. Spike now down behind enemy lines. Bit of an issue. Even with the man himself, Hero, 15-5. ซับ2แค่ไม่เท่าซับ1ซับ1ดีกว่า Well done to Alorante after having a bit of a hot and cold performance today. Nice from him. Hero made to feel uncomfortable in this. Cupid plays it well. สมมุติแบบมีคนเล่นอะไร Don't allow him too much play. โอเมน They're actually playing through the wall. Yeah, job done. Amber. Pacific. 5 Anta alive. ได้ This 3 ตัว is much better. Yeah, Navi able to really scratch the surface here. Potential ตอน MVP จะต้องเลยเป็น100แล้วได้เชียร์นะแต่คิดว่าไงเอาก็เชียร์คือเชียร์ไงอีกอย่างก็คืออีกอย่างอะ I mean, Rooksik's got a TP. See elsewhere for Navi. It's looking fairly comfortable behind that. They won't have. Let's go, baby! Let's go! ไม่มีบัฟไม่อยู่เลย Much เฮีย of an investment here for round ไอ้ใต้หิว 17. ข้าวไม่หิวนะ Nice กูได้100มันสปีดรัน 2-0 อยู่เนี่ย Still slightly eluding them. กูได้ไปหาอะไรกิน They look great on the defending side. I think they handled themselves with diligence. คู่ต่อไปแล้วคู่ต่อไปฟนาติกครับ They're not quite on that BBL same แชมป์ยุโรปโนเวย์ I หม want ดได้ to โน see เว them ย์ start looking like they're 5 next to each other, actually, you know, fighting out on the นา sides วีช here. นะจะเปิด The ตัวน้ำไม่เอา calls being clean, ไม่เอา just ร simple อดู stuff. I don't think we ฟ need นาติ to ก be เนี่ย doing all too much about it. As it stands, though, I'm not. I don't. Concerned is probably the wrong word. Concerned is probably the wrong word. เฮ้ยรอไอ้เฮียนาวีจัดการให้รีบดูฟนาติกเนี่ย Right, because I feel like this should be a clean game from Navi on that half scoreline. Yeah, you don't have to look at the runarounds. I'm not worried just yet. They No, haven't not had much yet. of a look in with Yep. bonus conversion as well. It's like
I mean, yeah, it's a bit of a fumble, but หวังว่ามันจะเอาให้เรา deal with that. Bigger picture wise. เอฟเอจะกลับมาในอเวนเจอร์ดูมเดย์ held at bay for the time being. ตามนั้นน้อง A little bit of a discussion on the Pacific side, actually. A bit of confusion. Yeah. Okay, well, let's see who's in the right places here. So it looks like NAVI wants to go for a pretty all-in A piece. This looks very direct. We're not even... Oh, maybe a little bit of a look towards middle. Bear in mind, they did figure out, obviously, Ninja showing and 7 tuck close previously, so... It's going to be a similar setup here, but Waddle alongside him and exit. You can see clearing that closer angle. เอฟเอแพ้อีกเล่นเพลงอีกใช่ไหมใช่ถ้าแพ้อีกก็แน่นอนแล้ว 100% อ่ะตอนนี้แบบ90 วิ They can now filter through towards Link. Get bodies on the site. Waddle's got to be careful. I mean, he actually got him back, but the trade they have so many numbers because they win out in mid. รีเซ็ตทันไหม The reset. 7 has to find these kills. He's trying desperately. And Ninja there in time. ชิบหายละ Tried to pick up tempo, tried to pick up pace. And in reality, Pacific just picking up another round. Just hitting a brick wall towards A. I mean, there is a chance this just go horribly wrong. Yeah. ไม่ไหวก็ต้องไหวว่าจริง Reset, but 7 finds a follow-up kill here onto Chloric that is crucial to the outcome of the round. จังหวะนี้คือไม่ไหวก็ต้องไหวว่ะ That's 5 unanswered rounds now. ได้ยินว่าฟานาเดียต่อให้เอฟ1 เกมจริงไหมอ่ะไม่จริง2-0เลยจบแต่นาวีเนี่ยเอาหน่อยเร็ว But the next one will still break Navi's finances, and that puts Pacific in the driving seat. Again, just keeping things simple, right? Dart towards main, out drone in, should see 7. Clearing box on site. Only unknown quantity going to be Alorante. And Ninja's still patrolling in mid. They haven't really denied much of this mid pressure. We saw the, who was it, 7 last round, able to get really up close and personal, pick away the player on the other side. And then the reward was there. Ninja getting on the angle properly. He's reading this very well. He's got good position. Yeah. You see they're trying to flash him off that first angle. Oh! Third exit will fall. Sevov finally shuts him down. And with a little bit of determination here. ไม่ใช่อีกรอบเพราะกูอาจจะขึ้นสตรีมอีกรอบไหม55 สตรีมสติหาเป็นบูพา Next on the chopping block. Clark's trying to explore other options at the meantime, but obviously Sevov would have to keep their attention เล่นดีตอนไฟจี้ตูดไหมไม่รู้ตอนนี้กว่ามันก็จี้แล้วนะ the flash to indicate, right? Try and ถ้าตอนนี้ยังไม่จี้ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วว่ะ if he wants the op, probably better than a stinger maybe, but backing away from it, and there's the rotations. He's done enough. That's job done. Plant going to come through. Didn't go for the operator in the end. Still got the stinger. Sevov now in a position to at least support Chloric. Hunter's Fury, plenty of util left for Chloric as well. Only missing the drone. Sevov, I'm curious how far off a knife he is, but 1 kill. We'll give him an ultimate. วันนี้จะมีไฟดับของทางตอนดูฟานาติกไหมไม่มีครับมีแต่กูชัดดาวไม่กูดีใจอ่ะมี2 อย่างครับ This range, Stinger's going to be tricky to pull off. This would be marvelous to witness. Horn's going to give away a bit of the game though, flashing on the corner. Can't do enough. Chloric played out. He needed that clean. He needed that first one. Now they're on the angle. The Bulldog just not quite got the stopping power to do it anyway. Diffuses it. We are tied up a piece. Is this going to be a repeat? 9 แล้วช่วยด้วย Or do we actually get taken to a ตอนนี้ใครโหดๆในเกมอ่ะ This is the one that really worries me. It's great work from Ninja again. Like number of rounds today where he's able to prop himself up. ขอร้อง Stand on his own 2 feet. You see the frustration. ไอ้เกียร์งี้ชนะไงอ่ะ If that's just during the round. แล้วทีมส้มมาแข่งอะไรดึกวะดีเฮียเอ้ยแม่งกู2กับเพื่อน Yeah. It's cooking. Yeah, here we go. Right, buys in. This is the one that you were looking at, right? This is the big boy. Take him deal with the dart. The paranoia goes shallow. And it's all 5 towards the B side of the map. Quick rotation going to come in from Ninja. And the stall's there. This is going to be hard now. Exit's got a lot to deal with. We're going to catch Alorante. Otherwise, they're going to slip through on this. Find 7, but Cupid fighting back, keeping some section of the map safe. Leaving Cupid and Waddle. Try and locate now 3. หนีโอ้ยเย้ยมันทำอะไรวะไอ้ไต้หวัน And now they're stuck towards main. Is Ruxic ahead of this? A little bit, but it's not great. They can't really get this spike back easily.
They've got to slow things down now. Ruxic, a chance to maybe find something. เก็บออฟนี่เก็บออฟเอ I mean, ป่ะ 50 seconds left. Do we take orbs here? They'll give him the TP. Surprise Pacific. He's got a head for the hills. Yeah. Somebody needs to start moving now for Pacific. I think the pennies dropped, right? They figured that one out. From someone กูเข้าไปดูไฮไลท์คิวมาเมนต่างชาติมันเมนว่าพริมมี่มาทีนออกซีอาปาเจอที่เหรียญมีทูวินแชมป์ให้เขามาฟอร์มทีมด้วยกันเดี๋ยวนี้จะรู้ 5,555 มึงจะรวมทีมแบบรวมทีมตึงๆหรอ Perfect from Waddle. Perfect. And there you go. Ruxic just trying to put a drop smoke in. It does not pay off. No. And even if Hero gets this, too far away. That is really well handled by Pacific then at the end of it. Sivos just getting caught on that cross out with the spike. ยุโรปทีมไหนการันตีแชมป์แล้วไม่มีขาบ Which is fine with the no command, but there's no pressure beyond the 7. Cupid finds a crucial kill in towards drop. บ่ไว้เด้อ Really เนี่ย well handled by Pacific. Like I said, credit to Waddle. To get to this position early enough. You don't want to see him show his hand, but actually benefits off the smoke that Ruxic tries to get a bit fruity with. The issue is now there's not been a single attacking round won by Navi. โอ้ยเฮ้ยยูมิน I มัน know รีบ we're alluding to it with the tweet and everything else, but มันตีกันดิ being actualized almost, knowing now, okay, yeah, we do have issues on the attacking side. The opponents know we do. Everything's out there, and we're still struggling on this. After what was a great first half. Throwing something at the wall and seeing what sticks. Hero's going to get you one. Seven's gone and exit, trying to get involved. Cloric on the follow-up, and Waddle gets deleted. Alorante, though, just unexpected angle for Hero, apparently. And the buy's not great. Cloric's going to be on the stinger, but Sivos got his work done. ขอร้องละ Now no support on the way too quickly for Cupid. Yeah, he has to win this. Ruxic want to land the headshot. 34 HP. Now Navi keys to the castle. อ๋อแล้วไม่มีใครเอาเอเลย เฮ้ย Options ฮัลโหล now, but again, Ninja's unnoted as of yet. It's going to be tough to break back in here. We'll swap out. วันวีทรีไม่เอานะมึง There should be no world this is allowed to happen. No world that it comes close. Right? You got darts, you got flashes, you got nades, you got everything you'd need. You got 3 players. Cloric needs to be careful not to get paid, but he spotted him. That's perfect. Dart can come in. Flash, swing. Perfect. Perfect stuff. There we go, Navi. Back in business. No problem. Comes in round 20. Yeah. It's just when you want it. 3 แบบ 2 คุ้มไม่ไหวนะ Aligned perfectly for Pacific. พูดจริงนะงอมเกินนะ Another pit available. Tour de force here. Waddle just missing one. This is a good position for Pacific to essentially just reset the economy here for Navi. ความจริง Lose the lost bonus. แบนบอมดีบอมเนี่ยวะ Again, it was a massive investment from Navi over the last 2 rounds. คนไหนไม่ Oh yeah, God. Hero's ult, Exit's ult, Cloric's. Yeah, the ult command in the previous as well. Yeah, okay. เย้ย Happy to show that he's the อั one น still นี้ here เป็นแค่ 7 2 รอบไหม times. ใช่ วันที่1 อีก 1 รอบครับ Misdirection. And he does. มันแอนตี้ส้มหมาน้องมึงเจ้าอีกใช่ไหม It's worked wonderfully, but Ruxic's been able to thread the needle. Catching one and really being behind the wire. เฮ้ยทำ Arante's ดี got him dead to rights, though. Now Sivov on his own. Able to beat the man in front of him. Oh my God. Thank God for Cloric then. Jesus. อย่า There we are. 2 ราว There we are. 2 ราว Look, they're winning attack. ได้ดูแล้วขอร้อง Yeah. ดีเป็นเจ้าสวัสดีครับ You can say plural now. น้องไม่หลับบ่นี่ไงก็มาดูแข่งเนี่ยดูฟานาติกเนี่ยดูอีก 1 ส้ม Time out, I imagine. For แข่ง Pacific. ดีกว่า Yeah. So I don't think Navi have any left. No. What do you From switch up someone here? I mean, ใจเย็น Navi จัสท้าอีกทีมไม่ใช่แบบไอมาทีนไม่โดนพลัด a little bit of a ง่ายๆหรอก cheeky น้อง round วู on the อี back of Ruxic's TP. อะไรมึงจะสื่อว่าอะไร Again, unfortunately, Alorante has to มึงจะ reset สื่อว่าอะไร so deep onto site ก็ that อีกที่นี่เดี๋ยวก่อน I don't think Ruxic's even expecting him to drop there. He's shown very Không đâu close à? towards main, maybe then anticipating he's stacked up with 7 flashing out. Are these repeatable enough for you or not really? Because I guess, what, you kind of Ruxic doing the same thing, can you? Well, you'd imagine not. I don't know. I mean, I don't think those are the sort of rounds that are going to force an adjustment on the side of Pacific, so Yeah. there's a chance, perhaps. Do you think we'll see a พิม Vice มี่ split? โซโกดว่ะเฮียไอ้โก้ลง We should have last time though, shouldn't we? We should have. Yes. We should have.
Seven one away from a run it back as โค well. ตรจังวะ Chance to get involved. He's had a quiet day, but at least the numbers here looking a little better than Ascent. Actually, I mean, even credit where credit's due. Ruxic and Hero are top of the board here for NAVI. Dentist chair. พรุ่งนี้จะเติมใครพรุ่งนี้มีเป็นเล็กคู่หนึ่งแล้วใครคู่หนึ่งมาโกโบอ่ะจำไม่ได้ว่ะ What I'm seeing is 11 to 10. Now, พอสเกลเล่นมิกไปแล้วด่านมันเซตพอสเกลเหลือกิโคครับถ้าเล่นในครบอ่ะ Gotta see him string this together. ไอ้จ้ามึงดูเบอร์นะเบอร์ดิสัตว์เฮียคู่นี้ก็ไม่อินพูดตรงคู่ที่ผ่านมาก็ซึมคู่ต่อไปหวังว่าจะชนะไม่เปลี่ยนหรอเราเปลี่ยนทีเดียวเนี่ยทีโล2-0นะเป็นเล็ก VSC เขตเป็นเล็ก 2-0 โกโบจินจีเลือก 2-1 จินจีว่ะ Drone will actually catch onto Waddle. I mean, there's a third player of sorts. ถ้า Pacific แม่งคำแม่กูเรียกกุลาบยามุนมึง1 ป่องเฮ้ยมึงรู้จักได้ยังไงวะเฮียศาสตร์เอาดี NAVI though, happy to take this space away. Are they going to wrap the pit? I mean, now Ninja playing ahead of it could be to their detriment. Could be in the TP's not particularly safe either, is it? If he goes back, no one's been able to really check on this link pressure. But the pit just drop. มาราคาไม่เกิน1,000ดีๆไหมหรอไม่เกิน1,000ไม่มีว่ะจะแนะนำสัก1,000ต้นๆอ่ะ Okay, giving it up and leaving Ninja ไม่เกิน inserted 1,000 มัน now. ปองก้อยไปหน่อยว่ะ holding down the fort. He's got a lot of work to do วางตัด here. ขาจริงไม่จริง Going to be seen on the knife, but they don't know about Cupid. รอมเพื่อนจัสครับฝากถามไอซี่โวหน่อยว่ามันนั่งเล่นเกมแบบนั้นมันไม่เมื่อยเหรอคนบ้าอะไรนั่งเก้าอี้หลังห่างจากที่พิงเก้าอี้ประมาณ180องศาใส่หมวกแก๊ปเหมือนเด็กแว้นแถวบ้านเอาก็มันเป็นเด็กแว้นจริงเฮ้ยมึงดูอาชีพเด็กแว้นเหรอวะ Got to be careful here. Hero 1 HP backed in. It's all about timing. Exits found Cupid though. There's going to be the follow-up on 7. Ruxic not close to this one just yet either. Exit trying to just play around on the site, try and not get spotted. Going to catch Waddle. That should be fine. Should be sorted. Exit has a round and NAVI get to 12. God for that. It got really dicey through the mid-round here. อันนี้นิ่ง Alorante giving up the pit to reposition here. ไอ้ไซวอปซิงไม่รู้แต่คิดซิงก่อนว่ะ It looks so awkward. Because there's no confirmation about Ninja's whereabouts. ยืนนิ่งจัด exit เอาดีเพื่อน He's done brilliantly there. Yeah, boy! I love it! ไอ้เลิฟดีเฮียมึงยิงไป5 ตัวไม่เลิฟได้ไงล่ะมึง celebration for sure, a third in succession. And actually, on the back หน้ามอไซค์นั่นทอนฟนาติกเฮียเด็กแว้นจัดอ่ะชื่อ exit แต่ที่ให้เพื่อนมึงดับยูจัดอ่ะ just missing one for his ult here. But it's NAVI สแกน on มึงไม่คิดจะเปลี่ยน series บ้างหรอ point. Want to grind this one back the hard way. ตัวปลอมด้วย6 ตัว To reveal Ruxic's position there. Doesn't really change too much. Pacific not being too mobile on this, just happy to hold as they are. Ninja towards top middle. Right here. 7 present towards Link this time. Last time there wasn't really an active fight towards it. Ninja forced off the first corner. Flash comes in, has to respect it. Counter swing though. Alorante, fantastic. Good for 2 with the Bulldog here. Awkward trade attempt made. 7's found another one. Alorante finding a third here. Hero can't even get the first, which is Ninja. It's a glance here, but still bested in the 1v1. An in-zone flawless here in round 23. Pacific do not want to let this one go. No, very impressive kind of push and pull on the contact in middle. เขาร้องเห็นฟนาติก Watch this one back there. It โอ้ was. เฮียบูด็อกโอ้โหบูด็อก Wow. รอมซัมวันอยากดูคอมิกมานินเจอครีมนี่ว่าจัสแต่ไม่ได้ไปแชมป์ทั้งคู่คงไม่ได้ดู โอ้ยมึงรีบเนาะฝากมึงรอก่อนจบเธอจะได้ดูฟนาติกจริงเราขอได้ไหมสัญญาว่าจะไม่ดื้อสัญญาว่าตั้งใจดู Nothing available at the start of this, but it's Cloric Seavoff and Exit the closest. Yeah. No cap. มันเดินแปลกเว้ยเฮียมันสไลด์2มิดคนรอเพื่อนตายค่อยสไลด์หรือวะ For Pacific though, they were so well equipped to actually control middle. I was so happy to see someone dedicated towards playing on that link side, be it 7 on one side, obviously Alorante over-delivering with the Bulldog getting 2. As you said, the spacing wasn't นี่กลุ่มมันเลื้อนไหมมันก็เลื้อนอยู่นะเว้ยมึงเลื้อนแบบ
If Navi's going to do that again, those sight pumps. I don't think you're going to get a same mid fight here. Maybe they do. You know, I'm certainly not in the coaching booth, but you doubt you'd see that again. But then where does that free up the likes of Ninja? Does he then play elsewhere? Does he play on one of those extremities? Like I said, I think initially not seen too much. Well, Pacific have been forced to adjust massively. Even with a couple of these here, it's Navi. I don't want to say getting lucky, แต่สัปดาห์นี้ไม่ได้สัปดาห์สีส้มนะกูไม่ได้เป็นมานานแล้วนะทั้งนั้นนะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละ Well, this time around, Alorante ดันเมาส์มึงโดน3-84เฮียมึงรอซะฟังกันดิ วันนี้พอจะมีคอมโบทีมสีส้มทั้งสองแพ้อีกไหมเห็นครั้งก่อนรอทีมอื่นเล่น3เกมเต็มเพื่อมาดูทีมตัวเองแพ้ 555,515 เฮ้ยมึงโจไม่คู่ที่จบกันได้ไหมกูขอร้องละมึงอย่าเจอคู่กูขอได้ไหม wide open right now. เอานี้จบก่อนไปเฟนไม่ได้ไปขอ10โต้ที่ชัปเปอร์ไปแทนไหวชิล10โต้ I think he missed his slide there. He wanted to get onto side. ถ้าแบบ3กูหลับว่ากูก็น่าหลับว่ะแชทไม่ไหวว่ะ Maybe a little unexpected. Could have a reward from this, but he's going to have to again find 2 kills. And he's still got 1. He's seen another 2. He doesn't know about 7, but he certainly knows about Cupid. เชื่อมั่นในของมาอะไรมึงทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้อ่ะ but 7 still alive. They knew of 1 and he got messy on the side. เฮ้ยมึงทำอะไรกันนะ Navi make a meal of it and we go to OT. Yeah, I mean there's a real chance for Navi to just sweep this, but great catch from Ninja once more. Like I said, I wanted to see him get a little more active. There's been a real lack of presence shown by Navi. This is the perfect round for it. It's tough for Waddle. Yeah. The reveal suiting Brooksick perfect. อะไรเคโอกดอันตีกระโดดหมุนตัวโอ้ยตะก้องไอ้สัตว์ตะก้องเฮียมึงเห็นตะก้องมาเปิดตะก้องเฮียโคตรเท่ To find 3. รวมพี่C7อาจารย์โอ้ยใช้ทั้งแบบ3ไม่ไหวอะว่ะพูดจริงว่ะเฮียวันนี้แม่งหมด energy เกินว่ะ Hero will bring an operator in here. First overtime round. See if that defensive comfort is still there. Yusivov usually rewarded with 3 on the tag. He slipped right away though. It's Hero to. ก๋วยเตี๋ยวอะไรอร่อยก๋วยเตี๋ยวต้มยำยังลงฮิตอ่ะอุ้ยอย่าโยนเฮ้ยโอ้โหกูนึกว่าโดน The aftermath of this is just going to be devastation. You can see it. Hero just starting to enjoy himself here. A missed shot though. Hold on. ดูไม่ตื่นไปทำพัดปอดแย่จริง You got 3 more? โอ้ยโทษครับเมา Just chill. Very unchill. Not chill. 0 chill actually. A 1v2 dart there, and you got Brooksick alive. You don't lose these ones. Oh, he's got. ไม่โดนหรอ He's a slippery little bugger. เฮ้ย Why does this feel so possible? มึงกลับบิ๊กเบนเฮียนะมึงแก What the fuck โอ้กว่าโดน ว่าโดนว่ะ TP, that's gonna make him uncomfortable. Spots 1. Brooksick should. อุ้ยกูดูว่าวาร์ปหลอกนะตอนแรกอะกูดูวาร์ปหลอกนะ Sweat off the brow though for Navi getting up to 13. Brooksick, I guess maybe trying to bait off the initial TP there, but actually sticks it to the top of the box. Beautiful opening here from Hero. หลอกว่าปามาที่อื่นโอ้เวทบิ๊กเบรก really well. จะต้องไปทำก่อน11 โมงจะได้ขอแบบด่วนได้ No, it felt like it was happening. Oh, he almost snapped to Brooksick as well. Oh man. Well, Navi another chance now to close out. Revealing area. Maybe just looking to resort to some pace towards a. Get the opener here. Ninja will fall. Has been pivotal to Pacific's ตื่น success ไปก่อน so ตื่น far. แต่ต้องนอนเร็วไม่งั้นไม่ตื่น Waddle. Nah, ate the flash. Just through the wall. ปิดเกมให้กูปิดเกมให้กู Okay, 3, 7 ปิดเกมให้ Cupid กู on tape. Cupid almost did it single-handedly. You got at least some help this time. But they are standing guard on this. They are standing on site. The flash sends him scurrying. Couldn't quite connect on it though.
Almost a shame to not see that happen. You're hoping that the swing from Chlorix should be the final punch. It's Roxy to be rewarded. And Alorante should be formality. And NAVI make it out of this one alive. งอมอะไรหรอพี่งอมฟูเซนนะสิน้องชาวเดอร์ 2-0 nevertheless. I mean a 13-11 and a 14-12 here. Again, Pacific just doing so well to at least make this competitive. It's heartbreaking to convert here, but NAVI able to get away with, as you said, a 2-0 victory here. And we do not go to sunset. Initially, some real positives from NAVI in that first half. Whether or not you attribute that to ฉันไม่เป็นไรไม่เอาอยู่แล้วเพราะฉันจะให้ attacking side and maybe lacking a นา little วี bit ช of นะ confidence ไง here and ใช่ไหม but overall there's still a clean record versus Pacific. Yeah, and you got to feel for Pacific. They're a team that I want to see do well. You see the moments where you're like, God, if only. And this is got to be heartbreaking, right? So close. Not only on the first map, but the second as well. They're gonna get it, man. It's coming. I'm telling you, it's coming. Who else do they have left now? I'll find out, I'm sure. But as it stands, it's NAVI making it out alive. I don't know how. เด็ดแมทโอ้ทางงอมฟนาติกต่อกูก็ไม่รู้จะพูดเลยแล้วว่ะทางงอมฟนาติกต่อวันนี้ก็แม่งก็แบดดีจัดอะแชทอุ้ยเฮียเกือบแล้วมึงเกือบแล้วสัตว์ของเกือบหลุดเอามาหลุดประเด็นแม่ดีกว่ามาจะงอมทำไมเชลซีฤดูกาลที่แล้วหน้างอมกว่าอีกเพราะว่าหน้างอมจนชินแล้วไงงอมจนชินงอมจนอัพนิดหน่อยมีแต้มอัพปะวะเอามาถ้ามันไม่เสียงเกมปิดไว้from เรือนวิธีเล่นทีมนาวีแม่งง่ายมากทำยังไงก็ได้ให้ฮีโร่กับรุกซิกได้แบบตัดภาพมาเฟลเซนเราเลิกยังโอเวอร์คุกกับแผนได้ยังนะแต่ไม่มีใครอ่อนเท่าหอยทะเลเชลซีละเอ้าไอ้สัตว์มึงเก่งมากมั้งอีดอกมึงนี่ดิมึงนี่ดิไอ้สัตว์สีเขียวลองสีเขียวแล้วกันเควสบัณฑิตเอามาโหถ้าเควสบัณฑิตต้องล็อกอินนะเกมแรกเลยไหมหรือมีโอกาสไหมมีโอกาสหรือไม่มีขอใส่สกินจั๊วๆหน่อยดิไม่มีวะให้วอร์ม1 เกมเอามาแต่จะไม่ต้องงอมนะเพราะยังไงฟันติกก็เป็นเทียร์ 2เลยวะนะเชี่ยมึงรอกันวันนี้ดิเอามาครับขอพลังหน้าแป๊บครับทุกคนมากูล็อกอินบัณฑิตจัดเอาหม่อมเอวอยู่เนี่ยเพื่อคูแอร์โทษพี่เดี๋ยวโอ้ยแรงไปพี่แรงไปแรงพี่ดุจัดวันนี้ดุจัดไม่อันนี้ซ้อมจัดเจียปูนไปนอนแล้วหรอคุณนายครับกดแรงหรอไม่ได้กดแรงอะดิกดเดดแมทกับแชทมาลิววิท sorry bear you come next game bear พร้อมโดนยิงกันหรือยังครับแล้วกูโดนเตะอ้าว
อะไรนะเอาด่านอะไรไม่มีด่าอะไรบ้างนะหมดด่านมีทุกด่านอ่ะโอ้ยผมขอโทษอยากเล่นบิดบ้างผมขอโทษครับเกมหน้าไหมจะต้องเล่นไหมเกมหน้าเล่นไหมเล่นด้วยได้ไหมคะได้ครับมาสิเล่นไหมเอาเข้าไปดูเฉยๆออมปกติไม่ได้รับขอโทษเฮียเฮ้ยไม่แบนเลยวะเดือนหน้าดู WCC ไหมดูเฮ้ยเราขอโทษนะยาแม่ติดเกมจังวะเฮ้ยเอ้ยมันเป็นควงสายยางเลยแต่ทำร้ายจิตใจเราขอโทษถ้ามีแข่งระหว่างซิปโตกับฟูเซนจัสจะเชียร์ทีมไหนหน้าที่หรือทีมรักเหมือนหินที่กล้าในร่างถั่ว PRX กับ FS มันหน้าที่หรือทีมที่รักผมก็รักน้องเหมือนกันนะรักน้องหมีเหมือนกันนะผมซิปโต้อยู่แล้วครับหมีก็อยู่ทันเราเหมือนกันนะตีอย่าลืมซิใช่ไหมผมกับหมีก็อยู่กันมาตั้งแต่เซอร์เซียเหมือนกันนะเว้ยคือเขาล็อกอินบัณฑิตเลยวะโอ้ยเชี่ยกูจะไหวปะวะบัณฑิตอะเล่นไม่เป็นอะปืนเนี้ยถ้าเกมบอลผมได้ที่1นับเลยปะเสียงเพลงควงมันปิดได้ปะวะกูไม่รู้ว่ะ EWCC ต้องขอไหมขอครับจะขอไปแล้วจะขอพับจีวาโลแล้วก็เสียไว้ไปได้ก่อนห้ามฟาร์มโอเคร้อนน้ำเมมหล่อ yes sir คำโอ้ไม่ได้ยินว่ะโอ้ยซ้ายก็มาขวาก็มาอีดอกจอ610 เฮิร์ตซ์แล้วไปทำอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้กันเองสิเฮ้ยเฮ้ยมายังมีคนเลยล็อบบี้บัณฑิตเหรอสัตว์กูถามจริงไอ้เหี้ยเอ้ยตาบนมาดิครับมันแข่งซีดอยู่เอาจี610 เฮิร์ตซ์เอาดีเชื่อมึงเห็นอนาคตประมาณ610 เฮิร์ตซ์อะเดี๋ยววะใช้เมาส์อยู่จะใช้เอ็มโชดอยู่ครับตอนเนี้ยเอ็มโชดไม่ได้ใช้ไวเปอร์ใครดาวผมวะเฮ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยบัณฑิตแก๊งว่ะแต้มเด้อเฮ้ยไหวป่ะจานเฮ้ยโดนไอ้เหี้ยใครมาเล่นโอดินเนี่ยอันนี้ไม่ไหวนะโอดินแพ้นะไม่ใช้ขอนะไวเปอร์เหรออาจจะมีอะไรติดเยอะเลยนะชอบไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยแบนแม่งดีเอเลียนเกิน
ไอ้สัตว์เอ้ย นี่แต่มันอยู่นะเว้ย อยู่คนเดียวไม่ต้องเดาอ่ะ เพชาวกลับมาเล่นนะยังโหดอยู่มันชนะทัวร์อะไรนี่สักอย่างปะวะเฮ้ยรีโหลดเฮ้ยรีโหลดรอดไปนะNot enough เง่าอะไรยะไก่มันเง่าอ่ะอุ้ยเหี้ยนั้นเดียวล่วงไอ้สัตว์กูเกลียดมึงไว้เชี่ยเฮียโอ้ยเฮีย ใจเย็นมาแป๊บนะจะไปใครเจ๊สวัสดีครับฮัลโหล โอ้ยเฮียโดนยิง โอ้ยไม่ไหวว่ะเฮียบัณฑิตแม่ง โอ้ยกู เฮ้ย One kill remaining โอ้แม่งเหลือตัวเดียวคนหิวคิวมาให้ไม่ได้ว่ะ20 ตัวไอ้40 ตัวมันยากนะเควสบัณฑิตทำ1,500แล้วบัณฑิตตัวละ10 บาทแต่เพื่อนเล่นโอดินหมดโอ้โหเพื่อนเล่นโอดินหมดจะเกิดพี่โลมาที่2โอ้ไอ้เหี้ยมึงใช้โอดิโอ้โหไอ้เหี้ยคนอื่นไม่เห็นห้ามเลยเว้ยเฮียทำเป็นแอคเฮีย ครับไอ้กากอุ้ยจีครับ พี่ครับเดี๋ยวกูกดจมูกแล้วนะหิวยิงมาหมดเลยสัตว์มาขอเป็นตัวละ10 บาทเพื่อเล่นโอดินหมดเธอเล่นไหมมาสิมาได้ไหมเอเวชนะ 2-1 หรือแพ้ 2-1 แพ้ 2-1 ครับอย่าเตะโอเคมาขอไปซับเมมเบอร์ก่อนได้ไหมกำลังเข้ามาซับเมมเบอร์มาส่งชื่อมาเล่นด้วยครับได้ครับวันดีเดี๋ยวก่อนนะครับน้องชายส่งไปเข้าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเปิดโค้ดให้โรซี่โอเคไหมขอเป็นคนมีซับเมมเบอร์นะวันนี้ตะวันงงเลยทำไมใครเจ๊ชอบอยากลองบ้านม่วงหรอเวลคัมนะจ๊ะจัดมึนงอนแล้วมึงใจเย็นสิเราทักทายในไม่ใช่ตาบนอ๋อถือสายยางเล่นทำไมวะอ๋อเราขอโทษกูให้เลยตัวละ10 บาทเอาเปล่าเอามาตัวละ10 บาทเอาหมดอะไอ้เหี้ยมาตัวกูหลอกทำไมวะเนี่ยไม่ต้องหลอกกันด้วยมาคนดังเชิญเข้าห้องคนนั้นอยู่ไม่ชวนฉันไม่ใช่ชื่อเธอแต่ทำไมของโรซี่มันชวนไม่ได้วะมีใครแม้ซับเมมเบอร์มีไหมคิดจินตนาการว่ากูมีเจด้านหน้าไอ้คิดนี่เดียมนะไอ้เจไดน้องบอกแชทโอดินหมดนะเฮ้ยเต้ยต้องโอดินหมดนะโอเคไหมพวกเองยอมไหมจัดหาค่าทัวร์แต่ว่าขอแน่โอเคไหมโอดินนะทุกคนนะหาค่าทัวร์อยู่เนี่ยทันชายคิกกินเล่นให้พวกกูโอดินเหรอโอดินหมดเลยโอ้ยพี่เอลก็อินนิ่มดิโอ้เดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยกูเลิกมาก20 ตัวเนี่ยไม่แล้วเธอเข้ามาสิทำไมเธอยังไม่เข้ามาเนี่ยอย่าร้องแล้วกันฟนาติกหนูอันนี้มันใช้ไม่ได้กิติบูบเอามาเดี๋ยวเปิดโค้ดให้นะให้พี่เนยลองชวนกันแล้วชวนได้ไหมจ้าเดี๋ยวให้ตัวละ10 บาทนะแต่เพื่อนโอดีนหมดห้ามฟาร์มโอเคเปล่าโอเคได้ครับมาครับจริงจังนะดูจีมาดูไหนดูจีมาดูจีมาเราขอโทษไม่แล้วมึงได้ปืนอะไรกูเล่นบัณฑิตมันจะง่ายไปเปล่าเฮ้ยอะไรไม่ง่ายไปเฮี้ยมึงหมายความว่าอะไรก็มึงกากอะไอสัตว์
เอามาเปิดโค้ดโรซี่ล็อก ไม่หักเลยพี่เอลกู ล็อกให้โรซี่อันหนึ่งนะล็อกให้โรซี่อันหนึ่งโอเคไหม วันนี้เอลโคตรดุอะ ถ้าใครเข้าสล็อตนี้แล้วไม่ใช่โรซี่อ่ะก็เตะออกนะแล้วก็เอาโรซี่เข้ามานะเอามาโค้ดมา TCI 283อุ้ยเขี้ยวโหดจัดอ่ะคนหนึ่งอ่ะปะ โคตรไวอะ จะแม่งโรซี่ไม่ไวจัดอ่ะ แต่ละคนสุดยอดว่ะ ไอ้เชี่ยเอาแมปอะไรดีวะ โรซี่ใช้กี่จอน่ะ แบบไหนก็ได้เพื่อนกลับ ไม่เอาไอเซนเอาแค่นั้น มันบอกกูกลางหมดเจอกูเฮียแบบสปีดแบบไม่เอาเบื่อสปีดว่ะ ขอเล่นด้วยครับแอดมาด็อกดี555เครื่องหมายสี่เหลี่ยม น้องตีเต็มแล้วน้องอันนี้ 6,407 เป็นซับเมมเบอร์นะน้องชายพี่ขอโทษนะขอบคุณด้วยนะครับไว้เกมหน้านะแป๊บนึงซับมิดไม่เอาซับมิดเด็กเกิน ถ้าเล่นซัมมิตขออย่างหนึ่งอย่ายิงประตูนะ ซันเซ็ตไปซันเซ็ตปะมาโอดินนะทุกคนเล่นโอดินนะโอเคไหมโอดินโอลี่นะครับชิบหายละกูกดผิดนั่นไง ไอ้จ้า รีบกดเลือกตัวนี้เลือกตัวนี้เลือกตัวไอ้เหี้ยเราขอโทษได้ไหมอ่ะโอดินยากกว่าแวนเดอร์แฟนตอมอีกใช่หรอแล้วก็เดี๋ยวเรากดออกนะเรากดแบบลิฟแมทนะเราขอโทษเข้าใจไหมเราผิดไปแล้วจัดเอเวชนะ 2-1 หรือแพ้ 1-2 มาเมื่อเย็นแพ้ 1-2 ครับโดนยิงไปเลยเว้ยอะดีกูเลือกแมปไปแล้วแต่กูลืมอะไรวะเดดแมปเอามาพร้อมมาไอ้เหี้ยแบนเนอร์อะไรเนี่ยเฮียกูขอสัก40ตัวได้ป่าวะ40ตัวก็คือชนะเกมอ่ะเอาJJazซอรี่เบอร์ Death match warm up โอ้โหเฮียโคตรเหลือนะไอ้เฮียกูได้ยินเสียง ทั้งชีวิตกูเล่นแต่แวนดอลงี้กูก็แพ้ดิ ไอ้เสียงโอดินแม่งโคตรเหลือนะไอ้เฮียเลื่อนเหมือนมึงเลยอ่ะ ไม่เลื่อนนะครับ ไอ้เหี้ยแม่งเลื่อนพูดจริงด้วย เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งมีปีไฟด้วยสัตว์ กล้าหนุนเท่ไหมพี่ โอ้พี่ยอมมาแบนเนอร์น้องตึงเกินมากูต้องหาตัวฟรีๆเว้ยไม่กูไม่ได้ว่ะเฮ้ยผิดปืนหรือเปล่าอ๋อโทษเฮ้ยเทียมยิงยากยังวะ จริงนี่เป็นแม่งยิงโคตรยาก โอ้โหไอ้เหี้ยแม่งดิ้งพวกกูเหี้ยโคตรโหดอ่ะโอเคได้อยู่กูรู้แล้วกูต้องทำอะไรกูต้องแคบไปมาเว้ยกูต้องแคบไปมาเว้ยปืนใหญ่จังครับพี่โอ๊ย โทษทีจัดมันสั่งเนี่ยเอเวนต์มีทางไหนไปเพย์ออฟได้บ้างครับต้องชนะหมดครับปดแปดเฮ้ยจัดจะสั่งให้กูเล่นปืนนี้ดิเล่นเถอะแล้วมึงเกิดแค่ตรงนี้เรียกนะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูยิงได้นัดเดียวกูตายขอ10ได้ไหมเนี่ยดูดิเชี่ยปืนไม่อย่างขาด dominating มันบัฟมาแล้วถึงบอกว่าแบนดิตเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ผิดปืนเลยไอ้เหี้ยมึงเล็งใครเนี่ยฮะเฮียแมวกลัวเอ้ยพี่เจดว่าไม่ใช่ว่ะจะตั้งเฮ้ย
เหี้ยไม่วิ่งยิงคนเหลืออ่ะไอ้เหี้ยอย่าโอเคกูยิงตัวแล้วหัวสู้ยิงตัวแล้วหัวมาดินี่เฮ้ยไอ้ยาเอ้ยแม่งไกลแล้วยังกากาสัตว์เกม3ไม่ได้ดูคิดว่าชนะได้โดนอะดิเซต้าแม่งชนเน้นจัดอ่ะเพื่อนแป๊ดไม่ไหวว่ะแม่งชนเน้นแบบปล่อยพลังอ่ะน่า crazy อยู่แล้วเฮ้ยทีม3ตัวแล้วนะ20เลยปะตัวโอ้โห5 ตัวก็พอแล้วอุ้ยขอบคุณนะที่โลวินเตอร์บูไม่เอาขอสัก20ดี17เชี่ยเอ้ยกูต่อเป็นผักเอาดิ20เฮ้ยมึงรับพี่ฝ่ายดิเฮ้ยกูเก็บไปไว้แค่ไหนเบอร์ไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้มันสู้ไม่ได้กูให้15ขาดตัวมันแค่แม่ง17แล้วนี่หว่าใช่ปะไม่เอฟเฟนซี่นี่มันเฟนซี่แบบไม่ไหวนะไอ้ซี่6อาซินน้ำไหมเนี่ยอาซินน้ำไหมอะขออาซินได้ไหมอะอาซิน5 บาทอาซิน5 บาทเหรอใช่หรอเตะตองได้ไหมครับเตะตองไอ้สัสช็อตตี้ช็อตกันไอ้เย้ยไม่ไหวแล้วนะไอ้เชี่ยพวกพี่ไฟสันน่ากลัวจัดอ่ะมาดิเร็วเฮ้ยแล้วมึงแย่งคิวกูเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่สัตว์เฮ้ยขอตัวนึงกูทำอย่างนี้ขอตัวนึงเย้ไหนมึงอยู่ไหนกูอยู่บีสิทธิ์ได้ไปแชมป์ไหมฟูเซนมีสิทธิ์ได้ไปแชมป์ไหมฟูเซนจะมีครับถ้าชนะที่เหลือหมดไม่แจกเขาไม่เอาแจกเอาแบบยิงเอาแบบยิงมาไปดูแมงมุมมาทำแม่งโตแล้วจริงๆเหรอหนูก่อโอ้ยฉันอยากดูว่ะปืนกูกลางเกินมาจ้าว่าไงจ๊ะอุ้ยเฮียอาจารย์มีดกูได้กูโด5 บาทเลยเอาดีดูกูหาแบบเยอะตัวแม่งจะดูที่เดิมมาไซเฟอร์ไหนแล้วไซเฟอร์ไม่ควรจัดอ่ะกูถามด้วยใครชนะวันนี้ที่แน่ๆไม่ใช่ฟูเซนเพื่อนเพราะเราแพ้แต่ไม่มันทับภาคอื่นหรอใช่หรอนึกว่านั่งเล่นโอเวอร์วัตไม่กูถามแค่นี้แหละไอคนชื่อออกตูบูดอเตอร์มันไหวปะวะฮะจัดขอลิงโดจับไปคำเฮียจีครับทุกคนครับจีครับทุกคนครับพี่โดน8 กูไม่ได้จะอ้างแทนพี่เอลนะแต่มึงแค่โดนเควสไม่ไอเฮียนี่ไม่ไหวกับคนอื่นนะกูอ่ะที่โหลเนี่ยมันส้มเพชรแบบวะครับไอ้กาดทำไปเรื่อยเฮียจีหากี่ตัว24 ตัว24 ตัวมันเริ่มยังเนี่ยฟนาติกอ่ะมาถูกเกมมั้ยเนี่ยมาพอดีเลย They go with Yoru here. Very interesting. Very different look. ส้มนี่แพ้ไหมส้มนี่ไม่แพ้แน่นอน Has been looking very good so far. I think it's the highest win rate duelist right now in the scene. We asked a lot about KAI's Summit performances so far. เปลี่ยนคอมว่ะปะวะไม่ป่ะเปลี่ยนนี่ว่า
you know, we compared his stats to last year. He was playing the Euro last year. This is maybe an interesting angle for FNATIC. Definitely, indeed it is, but I'm surprised that Fire is going to bring back the bias, which is the plan behind it. I seen bias, I don't think it's about big in this map, but I don't think that you are needing a serious strongholder. And on the attack side, you're missing everything of Chamber, of Cypher, all the good picks that you can have on a Sentinel. I want to know what the hell is he going to do. EF ไม่เอาอีซี่กลับมาก็ทรงเดิมเหรอเป็นอ้าว We'll see if he's justified. You know what I like? Listening to Mitch โอ้ย Man. ขอบคุณครับแอบฟังผมไม่ฟังผมบอกทุกคนแล้วไม่ฟังคุย W เจ็ดต่อครับ W จะแชทครับผมขอบคุณครับ W โอ้ย W ชิโร่บรอ thank you bro Somebody's done with that beard, but I'm going to take some tips. And look, there might be some tips for Eternal Fire after this matchup. We've already seen FNATIC this map a little bit, Tom, but I got to say, they showed some weak points. But the question for me is, will Eternal Fire be the team whose strengths apply pressure to those weak points? Or will they have to find some new ground? Yeah, I'm going to be very interested to see how this actually works out for Eternal Fire because they're a team that looks to be lost. They've not had a good last, I want to say 6 maps. I think they lost all of them. And ultimately, I was kind of saying, play something, you know, a bit more comfortable. And instead, they pocket pick Summit, which I'll be honest, makes me feel even less confident. And in the meantime, it looks like FNATIC has changed absolutely everything bar the fade. So it's going to be difficult to try and have a read on a team that now is playing nothing of the sort of what you just saw. Exactly. You saw those weaknesses before. You think that you can come in and pressure them, but now things have changed. So even if we're looking to fit the mold of a team like Liquid, well, now a new challenge presents itself. FNATIC defending the B site. Vice Utilities already slowed the push of Eternal Fire. A few making it through, but a few divided, and Alpha failing to pick up anything in that elbow. That's going to give the plant over to Eternal Fire. A little bit of spam damage is the best they can hope for. Yeah, it seems like his goal was just to try and hold onto the ground at the back line, but instead he's given it up. Good opener for Eternal Fire, but they're going to have to try and claim pretty much everything from one angle here. Yeah, everybody's dropped down. Spear has a lot more players coming his way than maybe he'd suspect, but he's got backup. And now, thinning the herd bit by bit. Cloud finally striking from the one extra angle they have. The backstab, but, well, the knife looks blunted and Crashies has to do it all. Bit of damage already done, but not enough. Eternal Fire in there with the pistol. They ran into the Sentinel utility on the B site, but it didn't seem like too much of a problem. No, I like how pacey it was as well. Like the fact that this is what I've always enjoyed about this team, is being that little bit more explosive, being happy to dive in and take risks. And it seems like the move that they're making since Spear is joining is maybe putting Fabian into that role. Spear going over to playing the Sage, which we have seen from obviously Duelist in the past. Come on! But this guy is maybe the one guy who has still shown some form throughout this stage. The rest being a lot quieter. And well, the pistol round going their way. And I was going to say a chance to farm up kills, but KAIJ got 2 with the Classic. Yeah, I mean, they sent a lot of players there early on to try to get that fight going. Both teams did. But FNATIC coming out on top in that fight isn't something I would have put my money on. It's a bit of a shaky start, but not beyond recovery for Eternal Fire just yet. They still have 2 decent weapons. The sniper as well, deadly as ever in a round like this, but dangerous. FNATIC now looks to re-push. The flash going through the reveal. Takes that an easy pick to pressure, but that goes back with a double. Already found 2. Double or nothing for him here. And the weapon left behind. That's not a bad gun. That's not a bad gun to have. Oh yeah, their health. Both of them are tagged. แต่มาเชล I didn't คนละ realize นัด how low they'd been hitting that fight. มาเชลคนละนัดนิ่งไว้นิ่งไว้รีโหลดอะไรก็ได้มั้ง No one was within range to hear it though. So now KAIJ walks into what is a high-low setup. 35 HP on him. He cannot take a lot of blows in the first. Will take him down. Eternal Fire 2-0. 2 weapons carried out of this. This definitely looked a bit shaky though. Yeah, no, incredibly costly in the end for the side of Eternal Fire, but I think a little bit from KAIJ. I think he was one of those players that again looked very good on the Euro, but earlier in the year or even last year, he looked good on everything. I think just losing a little bit of that confidence that we know he has, and
I think his neon on this map had a moment or two that looked good, and then everything else I was kind of like, he's not quite back yet. Where are you? Oh, this is the round for FNATIC. นาวี2-0ใช่ไหม2-0ครับนาวี Early รอ aggression มซัม towards วั B น main. ส้มไหนจะแพ้ก็ได้ แต่ส้มนี้กูขอเถอะอย่าแพ้ จริง Question is how eager is อย่างน้อยวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว pushing up on B, constantly spotting ทำไมแม่งเป็นเซต้าอยู่เลยวะ they realize the A site's being ไอ้บอทกูรู้หรือกูรู้วะ through the choke point already, and as the vice wall goes down, now they're going to join Fabian. Forces rallying its Echo to take down one, and the Sage wall blocks them in for a safe plant. Yeah, patient. And in that post plant with a man advantage already, Fabian just holding a slightly more aggressive angle, but gives it up. คุณแอบผมพักผ่อนไปเจอกันพรุ่งนี้ตอนบ่ายครับพาว่างๆมาดูแข่งด้วยกัน Waiting patiently and already gives them a further advantage. Oh, immediately fall back though. Boaster and KAIC have given them a chance. EF trading out in these moments. The weaker weapons not looking too weak at all. Spear takes himself a triple for 3 rounds on the board. Eternal Fire getting the sight, getting the opening pick was one thing, but they held back that retake with ease. Yeah, I really like the paciness of this. It feels very Eternal Fire-esque. Like you've got a player taking the space, you've got that quick follow-up. I think it's something that when I watch Foot, for example, they do exceptionally well. Like sure, you can look at them as a team that kind of just runs it down. But if you have solid executions and then can just hold the angles in the post plant, that's exactly what you want. And so far, FNATIC have been caught out pretty much every single time. Down to pistols. It's where some of the best work's being done by FNATIC in that early round. KAIC on mid with a classic. This time, got himself a bandit, flash out, hasn't caught Fabian, and well, him, Spear, and Neki are cleaning this up. Fair. Only one left in the form of Cloud, and considering how costly the last anti-eco was, this is a breath of fresh air. ดิงด้วยนั่นน่ะ Under control. Yeah, an in-zone flawless. ชนะ3 ตาติดเรียกว่าบนนั้นหรอเขาเรียกราวที่3เรียกว่าบนนะครับ We had the last round. ราวที่3ของแต่ละครึ่งอ่ะเรียกว่าโบนัสไอเฟรมอันนี้โหดหูมากไหมหรอเรียกว่าโหดหูได้ไหมวะแชทเรียกว่าอะไรดีวะรอมซัมวันใครอยากโยรุอีสแบ็กแต่จะยังคาใจไหมไม่คาใจ This is a dream start for Eternal Fire เรียกว่า Yeah, Spear as well, 7-1, Res online. Ultimates coming into play for both sides, but that's a big safety net for Eternal Fire to have. Last round they had it as well. Absolutely not needed, and maybe not this time either. Fabian invading mid early on, and you can see how important this part of the map is. We've talked about it in terms of expectations, and I don't think we saw it that much in the first couple of games. But seeing those early mid fights here, it's clear that teams are putting a lot of stock into it so far. Other than in the pistol with the anti-eco, we're kind of that classic, as you were saying, round 2. Other than that, that mid-fight has gone to Eternal Fire every time, and that's going to be something FNATIC have to change for now. วันนี้มันวันอะไรวะกูควรไปนอนจริงๆแล้วดูแข่งก่อนนะไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่าไปนอนนิว On the chamber, but you want to have the vice, you want Alfia on the vice, and maybe this is why. Yeah, we've seen this already. Cutting off Fabian, normally they're able to wait. And once the wall goes down, they join him this time. Alpha! 4 under his belt, an ace possible, and Echo is running away, saving the weapon, denying him the ace. Who knows the priority, but with 30 seconds left on the clock, saving that operator might be easier said than done. You know Alpha is hungry for it, and they're giving it to him. An ace for Alpha here to put the first round on the board. See, as I was saying, they're trying to have their cake and eat it as well. I don't know. I don't think you get that lucky with calls too often. ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวนะไอ้พวกล้อไอ้พวกบูลลี่อ่ะ Someone as talented as Alfia, you go, why don't we just stick him on chamber? Like, look at Hero. ขอรับคาไลฟ์โอ้ยใครไปนอนก็ฝันดีนะครับคุณนะครับบอส Like if you were here about 40 minutes ago. Their momentum is temporary. Ours is permanent. Then we saw the Hero on the chamber, your Sentinel, and you get aggressive, you can do so much อาจารย์ไปเปลี่ยนเสื้อมันจะช่วยไหมเนี่ยดูจิมอีกนิดนึงกูถอดเสื้อสตรีมละไอ้เคียเริ่มร้อนแล้วสัตว์วันนี้วันเฮียอะไรเนี่ย Because it gives Alfia opportunities to do stuff like that. Yeah, it looks like FNATIC will be a little bit more passive in that mid-fight. This time KAIC just holding over it towards that A side. The door closed.
And Boaster, I think, will be the one to pick up this wrap through to the B site. And this was a big problem for FNATIC when it came to the defensive side. What we're seeing here wasn't really the case. They weren't plugging the gaps as efficiently. Teams were able to sneak past them. มีคิกอะที่น่ากลัวเกิน Boaster paranoia to slow them down, but he's not looking for the fight. Instead, KAIC I'll find 4 arms. Okay, crazy. He's found 2, 3, maybe a little more. He's going to come out of the ulti, not the ideal weapon for it. And in fact, EF are winning every battle. That's going to send KAIC back to the other side of the map, and there's almost nothing to do here. FNATIC have been rolled in that early fight. Yeah, it turns out if you put Althea on the other side of the map, you lose the round. That is painful because they had them pretty much boxed in. You could see Cloud knew exactly where opponents were coming from, but if he's not connecting the shots, that's a far bigger issue. He's been one of FNATIC's best players so far. And my Althea, their credits are not bad, but I feel like this is a little bit audacious, attempting to try and pull off what is, in reality, a 1v5 because his teammate is saving the operator. Yeah, KAIC had no notion of helping out after using his ultimate, popping out to try to cause that distraction. They put a snake bite down behind. ใจเหรอทีมเรานำอยู่ฮะมึงดูเกมเดียวกับกูปะเนี่ยฮะอลิเซียบอกกูสิ Leaving them with no choice but to carry that weapon through to the next. Boaster said their momentum is temporary, but ours is permanent. Well, it's been put to an immediate halt. And as you said, he was actually sat on the Eternal Fire side of the stage when he said that. I see. Okay, well, we're going to have to pause the game. Compops is going to reprimand him for that. Unfortunately, that's not allowed. Well, he doesn't speak Turkish, so it's fine. No one understood. They didn't understand him. He didn't understand them. But for Eternal Fire to immediately shut them down like that, อะไรเสียงอะไร that's definitely going to be a blow that is felt on the other side of the stage, and indeed a timeout call. Did anyone else just hear a cat? I thought I just heard a cat. Yes. Or either that or I am losing my mind. Cool. No, I don't know what you're talking about. Oh, okay, I didn't hear a thing. Someone get me a straitjacket. It's time for me to go. Either way, it is a pause coming out. Maybe that was the shriek of Eng of what's just happened over the last couple of rounds. Obviously, it is good when you say like that momentum is temporary, and then the next round you have to take pause because it seemed like your momentum might have been temporary. Yeah, you didn't just lose it either, like you got rolled on that fight. มันหมายความว่าอะไร And wow, so far for Eternal Fire, it's a fantastic spear. Someone we obviously hyped up heavily. He got an ace within 3 rounds of his debut. Didn't do too much since then. Yeah. Had a bit of a rougher time, but you know, it's difficult in VCT EMEA. And there you go, there's a positive. That was Althea's 9th ace in VCT EMEA. I think we had Martin a little earlier, getting his 10th, so, you know. Okay, so he's at least second. Although in the interview, Martin was like, I actually think I've got 11, so challenging. Either way, it seems like I am being taken away, but only from the cast, because we're listening to Eternal Fire. ไม่มีอัลฟาทีมมึงก็คงไม่มีค่าโอ้โห Vurun adamı vurun. Smoke verdim smoke verdim. Linki verdim smoke. Volu kırın. Aldım. Volun var. Keyve AP oldum. Arkaya bakın. İlk volu körde olabilir belki. Soner dikkat etsene. Blink. Arka bende. CT bakıyorsunuz değil mi? กูมาดูสปีดรันใช่ไหมหรือว่าอะไรวะมึงรีบนอนกันเนาะ I think next round I just have to be here with my own blinds, and I need someone else here, and then I could just blind them all. Yeah. But there was just a little mistake. Sorry. Okay. No, it's okay. I think it was good round if we're in the right setup. Yeah, security. It's this one. After the game? Okay. Well, they'll be back later. 5-1. Take me alive. It can still be 5-2. All they have to do is run to the other side of the map and defuse the spike in less time than it takes to get there. It is a pretty tough situation for FNATIC. We've seen that mid-control attempted to be fought for. We've seen them attempt to play passive around it. Behind early and apply pressure from both sides. That didn't work. And now, the main aggression most certainly has it. Again, you hear it at the end there, the paranoia perhaps misplaced mistiming. It's not a good sign to see them go down this for Eternal Fire, as much as we joke like they're from what FNATIC said. It's very rare that their momentum is temporary. You know what? เฮเตอร์จงเจริญพวกเฮเตอร์ทั้งหลายพวกเองนะรอก่อนไอ้เหี้ยรอก่อน Well, other people can pick it up.
Then we saw LaRock play, and I was like, you know what, that was actually pretty good. And now from Fabi, maybe it's just Turkish players. Only Turkish players can play Waylay well. I'm happy to be proven wrong. Either way, very aggressive. ตัวแบบนี้เราเป็นเสื้อหรอผมเชื่อมั่นในเสื้อตัวนี้และเชื่อมั่นในแฟนติก เวิร์ก100%ดูจิมนี่ไอ้เชี่ยเอาโดนเท Nice TP, nice ulti from Audaz. Now he's joined up with the group, and they're putting pressure on from every side on Kayak. Again, it seems so difficult to take these fights, but FNATIC are doing well in every battle back. They ended up +1, and now Neki's alone against 3. The numbers too much for him to battle against, and well, the utility has made this an extremely awkward fight. A minute on the clock. They're making it around that corner. Gives him a chance to reset. Swinging out, though. He sees the high-low. 6-2. FNATIC are back on the board. Nice control there. I think the one fight I was a little worried about was towards the end with Boaster sort of holding that back angle. ชอบเชียร์มวยลองเหรอโอ้โห That these players can get aggressive. ไม่ลองทั้งปีก็ลอง more solid crossfires towards the end of the round, just making sure they don't give any of these young superstars a chance. Of course, that is the momentum breaker. พวกผมไม่ได้ไปสนแบบกันหรือแบบปุ๊บสุดท้ายมันก็ต้องวัดกันที่ใคร13ก่อนครับ Incredibly poor defensive half, 4-8. Right now, they're kind of on track for something similar. Well, they'll certainly hope for that to look a little bit better by the time the bell tolls its last. FNATIC again send that vice setup towards the B site. Eternal Fire knocking on the gates today. Rounds have been good to them. When they avoid that utility, avoid that stack up for now. Or taking one away from the convergence path, that could get you into a site, and the Viper's Pit would certainly help secure it. เสื้ออะไรเสื้อนี่ไง Although FNATIC have some ways of getting back in there. แพงเสื้อ They're staying towards this 3-man setup on the A site. And I โอ้ saw ไว้เพื่อ Eternal เธอ Fire walk back. He 999 ดอก wonders that B hit coming in, but it looks like a ไอ split เธอ is on the ชอบดอก cards ที่ going into the numbers of FNATIC. ดอกที่เราไม่ได้ให้เธอ Fabi with a chance at revenge, นี่ไง but สัต no ว์ again. แต่โบเตอร์บอกให้มึง Boaster เป็นเม็ด well prepared for that early fight. He's taken down Fabian twice, who was the star of the show in some of the earlier rounds. And Audaz almost feels like he's trying to bait them in, but การ again, คือส Boaster ตรีม is เมอร์ที่ผมชอบที่สุดนะครับ of ขึ้น course, I was going to say there could be a Viper screen in the way, ขึ้นนะ but never mind. A second win for the IGL. His positioning เสื้อไม่จะ is กิน what's มา getting คา the ร่า better ขาย of อะไรแพง those เอา attacking มันแบบ players. พรีเมียมมัน The นะ only thing that worries me is the ผม amount of เสียใจ ground FS เราแพ้ 2-1 น้อง that is currently ดู there ฟนาติก for เราก่อนตอน Echo. นี้ส้มนี้ของจริง His crash is going to be easy. He's just ready for this, but he moves forward. The step forward is enough for him to lose his life. Even still, they're walking into the Alpha domain. He's going to take away their weapons, has a teammate alongside him, and guess what? He does not need that teammate. จำนวน 6 ที่นั่งพร้อมทิชชู่ไว้เช็ดน้ำตา อะไร ไม่ได้ไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ขำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบสเตอร์ส่องกบด่านแอดเซนจำได้ไม่เคยลืม มันใช่เหรอ ใครเจ๊ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์บ้านม่วงด้วยครับ Filled it in ครับ just ใคร in เจ๊ time, ครั but บผม again got ค caught รับ moving. 2 ที่เลยเหรอ Boaster posted on 2 angles, finding his double, made it awkward, made Good them look boy, for boy. that Hail Mary play. That snake in the grass, the sneaky flank that did get them some value, but Alpha again showing his value. ส้มนี้หลอกเด็กแล้วหลอกแล้วหลอกอีก Seemingly off limits anytime he's there. And Eternal Fire might เอ be ฟเอ about ส to เรา put อะไร that to มึง the คริส test. โตแล้วเอา So a lot of ก็ numbers เคลียร์หม outside ด the B site. ขอแค่ไม่ต้องเจอกันกับซิโต้ก็แค่นั้นKayak, he's made this play a few times, but I feel like he's been ขอบคุณนะ wrecked ครับ every time he's gone for it. W It's almost a game of cat and mouse, and after firing a shot, is forced to fall back. Has left Boaster behind on the angle. Nightfall ready and set up. A good read from the FNATIC defenders. ว่าจริงๆเขาไม่ได้เกี่ยวฟนาติกนะเขาเก็บกูเหรอทำอะไรอ่ะ Well, even still, เฮ้ยเบาไอ้เหี้ยมันปินกันได้เหรอวะมันอยู่กระสุนจังอ่ะ from Echo, and now the question is, do they continue this push? It seems เดีย like บังมา they ดิ do. ครับ Yeah. Oh no, there's full commitment now from this squad going in towards that B side. Viper's Pit. This is going to cover off the right side, give them a little safe spot to plant, but the spams are always going to be a problem here. Spike goes down, and Audaz fights his way forward. And Kayak gets him off the sound. Now, Echo to be found, and he's now being spotted, revealed for just a moment, but slips back. He's waiting for the walkthrough. Beautiful stuff from Echo. A masterful Red Bull clutch to lock in a lead at the half.
I always get a little bit nervous when I see Echo walking out of a Viper's pit, but that was masterfully played. The only, like, I want to caveat it a little bit. It's a good round from Eternal Fire. It's one that I think they need as a bit of a combo breaker, but they did use the majority of their ults. Like, Nightfall kind of did nothing. They then had the convergence path, which went onto the right-hand side of the site, which also kind of did nothing. The Viper's pit won them the round, so I'm not mad at the Viper's pit, but that was a lot of ults committed. คู่นี้ใครครับสุดโหดฟนาติกโน1ของยุโรปเจอกับ EM ครับผม Definitely a costly round, but it guarantees them leaving this half. They've got the lead. Yeah, it's worth it. And how much more can they get from here? Well, it's still a full buy from Fnatic. They'll still face that operator. KAIC last round conditioning them with that mid play. He went deep and fired a shot into smoke just to let them know. And he was taking that space and then bailed out, but it almost cost close to his life when he went peeking later on. I don't think anyone expected Echo to still be clearing those angles. And a very slow round from EF, but Tom, it looks like they might be heading back towards that B side. Maybe relying on Echo to play that late lurk. Basically, if they kill Alpha, they win. ไอ้ทีมนี้มันหาจริงว่ามึงหมายถึงทีมไหนไอ้ป๋องพูดดิ They will. It's a very close angle. He's waiting just for the player to trip the wall. That's the problem. If you keep doing the same thing, eventually your opponents will adapt, especially if your opponent is Alpha yet. How much can Echo get done? That's the question. He's already delivered them one. Pop the orb up to make an uncomfortable spear. Strikes from above and Alpha's down. Using the Sage Wall to create that extra elevation. Crashies falls to the same man. Spear, one away from a res, and this won't be the round to use it. It's a 3 versus 1. Cloud against the numbers, and Echo the man to put him in the ground with the plant going to Spear. They've got a res for the final round and a real chance at a 9-3 half. Yeah, you kind of look at a team losing that sort of direct entry duelist, especially when you're playing solo duelist, and I sit there and go, oh, that's a bit worrying. Like, how are they going to move from this point onwards? But it seems like they play well around the Sage Wall. I think Echo is doing a fantastic job on the lurk. Like, his timing for someone so exceptionally young is impressive. Like, he's got a good read on the game most of the time. But 8-3 up now. The economy also somewhat in the bin for Fnatic. Think about the impact on the defensive side of Cloud every time we've seen this as well, like this map play out. And now on the Viper, I think he's got 1 kill so far. Yeah, like, he's this been getting domed. And I will say some of them are not because he's playing Viper. Some of them are because someone's doing some random BS that's catching him off guard. Let's hope that's not the same here. His chance of redemption. Double or nothing, and it's nothing today. Fabian's just contacted him. กูวางเป้าเราไม่ใช่เหรอวะ เฮ้ยครับหน้าไซส์อย่างละ1และในไซส์อีก5ลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่คิดทำ KAIC has a choice here. Try to make a play. 2 players right in front of him. No. It's time to bail. Nothing from the ultimate except the info. It is keeping numbers towards this A site, but most importantly, Alpha is there. That might be the one hope. รอมซัมวันโบ5ก็ได้นะถ้าพวกสลิมสีส้มมันคาใจอ่ะ โอ้ยดอกบัวก็ได้ For Echo. Much as Fabian hopes to do, of course, some weaker weaponry there to try and support. Nice work. Again, here's the demon in the darkness. Holding that back line and well โอ้ยอัลฟาเยอร์กูเหมือนไม่มีคนเดียวในทีมอะไอ้ที่เล่นมันทำเหี้ยกันวะ Yeah, but the timing couldn't be worse. The push through is going to get him killed, and Crashies now loses his life as well. Even still, all down to Ordaz. 2-1อย่าโยน Worryingly doable for him. The plan stuck all the way. It's a brave one, and he's called their bluff. Now, KAIC and Boaster look to group up the high-low in play. Ordaz wants to take it early, and the swing. Aiming for the fences and clearing with ease. 9-3 for Eternal Fire. That is a stellar first half. Oh, that is a brutal one to lose. And I'll be honest, there's been a few of them so far. A man that was hoping to build momentum is a man we will hear from in just a moment after these highlights. Let's hear from Boaster before the match. Boaster, I want to start with the last game. You've had a little distance on it. Obviously, a bit of a shocker. What do you think happened now?
Yeah, we just had to bounce back, and I think that's something that FNATIC is really good at doing it. And I think it was better to have it then than later at a more pivotal time in our playoffs run. Fair enough, especially what Liquid were showing, right? We saw at some points they were running really the same round kind of at you a lot of times, and it felt like you guys were having difficulty adapting. What do you think goes into that? Yeah, I just think we got a bit flustered, and when they were doing it, we weren't, like you said, adapting. So we've put a lot of effort into it this week in scrims and making sure we're adapting, reading each other, and keeping our emotions regulated. And yeah, I'm really happy with the work, and I'm really confident with today. Looking forward to that matchup that you're confident about with Eternal Fire. There we go. Perfect. Beautiful. Eternal Fire is also a team that's sometimes known for maybe doing one thing very well. How do you anticipate it going today? I mean, I watched their VODs, and I'm ready for their set and style. Definitely an aim style. Best player in FNATIC นะ crazy I'm crazy pro I'm looking forward to it. I want to get some, not revenge, but I want to get some redemption on stage. Not been the best season for me so far, and I want to go out there and show the boys what I can do. Redemption road today. Good luck. Yes, sir. Thank you, and again, handshake. Now we do it. Yes. ตอนไหนFNATICไม่มีคอนดูมันขาดอะไรไปอ่ะ I never got a handshake ขาดกูไปหรือเปล่า Mike so I saw him for 2 weeks not a single one so I'm gonna try my best not to take that personally and I'll tell you I'm already failing 9-3 though FNATIC are failing as well Best it's been a tough first half for them Cloud leading with 1 kill especially considering how strong he has looked over the last couple of matches for FNATIC here so it's not all doom and gloom though Alpha's มึงดูคัมแบ็กแล้วไอ้เหี้ยมึงดูคัมแบ็กแล้วมึงจะตกใจมึงเห็นไหมเมื่อกี้สีอะไรปลาสีส้มแบบอะไรแบบนี้ของแบบทีมสีส้มใครทีมสีส้มFNATIC not a good statistic but it is a statistic that we're forced to work with here for FNATIC a pistol round wow I don't think I need to tell most of you that it'll be pretty important I'd say any round at this point but yeah it's been rough this is just a bait play waiting in the corner is Fabian. Slow even put in to maybe even try and cement it a little bit more. KAI's gone round behind. That's a problem, but they don't check it again. They don't check it the second time. And well, there's the backstab. It will get one. He needs more. He needs so much more. And KAI has at least made this round possible. That second was a necessity. อะไรมึงจะเปิดสาขา2แล้วยังไม่ทันตีอ่ะสัตว์ Cast away. มึงบูลลี่มัน In with one and KAI on his third that gets FNATIC on the board for 4 still far behind but a chance to start this half out in greener pastures มึงพร้อมหรือยังมึงพร้อมคัมแบ็กหรือยัง Fabian probably could have wiped out the whole team in the first few seconds of that round. score okay but not the cleanest shots we've ever seen from him although that is always tough because he hits some of the cleanest but นี่มึงดู he manages to use ในวันที่มึงบูลลี่อ่ะ พวกกูกำลังจะมานี่สัตว์โดนแม่งรู้แล้วแม่งกลัวแล้วเชื่อแม่งจะคัมแบ็กเครียด to basically close out this map คัตเตอร์ยังคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรดีว่าFNATICจะคัมแบ็กอ่ะหมดคำจะพูดอ่ะ to take it easy for a round classics come out to play ไซด์หวานเจี๊ยบเราเดินเนี่ยกับมีวอลแฮก they're going to poke at mid a little bit see what FNATIC's plan is and well they're going to find out it's a much more direct approach ใช่ EF โดนFNATICมา 13-0 ครับ weaknesses on FNATIC either they're playing with a pistol or Marshall as well Alpha the one sent out to find a few he's going to be blindsided in just a moment but he only gives them a ghost over it's certainly not the end of the world this is where it could start to get costly Eternal Fire the last team I want to see underestimated when it comes to these low buys and you can already see that respect starting to give them a little bit of space backing off and for good reason KAI's now being tagged down to 19 that rifle in danger Boaster great spray transfer but it's still wow I was gonna say they're not out of danger just yet Cloud's himself up to 4 it's a big round for him for FNATIC 5 on the board with the majority of the weapons carried forward เหี้ยปากกูจะไปฮันเฟอร์บูลด็อกอ่ะมึงดูโอ้โหมือไม้สัตว์ไหนจะได้เว้ย
I think Echo must have whiffed a little bit more normal for him รอ to ม not close out PPDS Boaster. เสียใจมากเลยจัสเลิกกับแฟนที่คบมา5 ปีเพราะเขาทำงานแล้วไม่มีเวลาโฟกัสเราเลยแต่ยังจบได้ด้วยดีในวันนี้ไม่มีอะไรค้างคาแต่ก็เสียใจมากนะที่เลิกกันทั้งที่ยังรักมากตอนนี้หวังให้อนาคตตะวันกลับมาเจอกันอีกก่อนนะครับ PPDS นะอนาคตไม่รู้จะวนกลับมาหรือไม่กลับมาแต่ตอนนี้เราก็โฟกัสตัวเองโอเคไหมเราเต็มที่กับตัวเองโบรรักตัวเองเยอะๆนะครับโอเคไหมเราต้องรักตัวเองเยอะๆเป็นนะเว้ยสำคัญนะคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยพร้อมจะสเปกเตอร์ครับขอพูดตรงๆแบบผู้ดีนะครับวันนี้มึงเชียร์ทีมไหนทีมนั้นชิบหายตลอดโดยเฉพาะทีมสีส้มขอพูดตรงๆมึงไม่ต่างจากเสนียดจันไรตัวซวยกาลกินีไอส้นตีน ทั้งของจริง We're gonna go 4-1, might as well. Yeah, go so off. Yeah. Definitely off because I just smoked here. Go 1, 2. We're gonna send the clone and swing with the clone, okay, boys? Yeah, wait. Alright, send it. I'm holding blind for Dragon. Dragon. Gonna blind up this, ready? Blinding now. Dragon, gonna be more Dragon, boys. I'm holding the Dragon. Right now. I'm flashing Dead by Dragon. backside. Backside, one Dragon. All side, Jake. I have all on me right now. More Dragon, boys. I have all on me. I can't see. Dragon. Oh, swung out. Chill. 2 Dragon, that means Orpa. Oh. Backside last. I'm chilling. I'm gonna walk. They come. Wait. 1, 2. Minus 40. มึงวาดทูแบบเดียวกันจริงปะเนี่ยเฮ้ยไอ้ฟัน And this is the cloud that we were waiting to see. That first half had to be pointed out, uncharacteristically quiet. Yeah. And now he's starting to get loud. 9-6. แต่ไม่เป็นไรครับ Very นี่ important คุณดู round for Fnatic to win. ในวันที่เราเล่นพลาดเรายังชนะในวันที่เราเอาจริงมันจะเหลือหรอไอ้ฟังอ่ะNow that distance is closed in on them. Well, you know what they were saying? They เอา were แล้ว saying เอาแล้ว one เอาแล้ว dragon, เคลียร์ the แล้ว fact is he's เคลียร์ dragging แล้ว them through these rounds. เคลียร์แล้ว 'Cause without him, that definitely would have been a round going the other way towards Eternal Fire. Proud of yourself? You're lucky there. เขาเล่นให้คนดูตื่นเต้นเฉยๆจริงพูดถูกมันเป็นการทุกอย่างแบบจัดโชว์มาเรียบร้อยแล้ว 3-round gap, low buy for Eternal Fire, and they're going to try a little bit of aggression on the wings. Fabian hiding inside the smoke, but as soon as it fades, they're stood there waiting. I got to applaud him for trying. And on the other side, Echo's been stopping the the wall. strat, right? You just would normally there'd be a bird flying out of that smoke that would make things a little bit easier. And some Not singing. quite the case for Fabian. Wow. Damage not มึงเดินไปเลยกลัวอะไรเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวก็โดนยิงอยู่แล้ว Echo trying to play as far forward around the vice wall as possible, but I think he's probably going to realize quite quickly that there's not really any reason for them to go back in this direction. อะไรก็ได้อย่างที่อยู่รู้นะเก็บไว้ Getting ever closer to the nightfall, and the ults are building up wonderfully for Fnatic into this second half. Still though, I see a sheriff, I see a bandit, and I sense danger. Oh, Neki could definitely come out of here with something, but big swing by Crashy. Yes! Wrap around. Let's put this one to bed. They know now. Where Echo's coming from. He tripped the wall back to check, but Echo was a little quicker on his feet than they thought. Fnatic คัมแบ็กเก่งกว่ากัน Chance to make it costly. คัมแบ็กเก่งที่สุด KAIC won't let that happen. Even taking the upgrade to the rifle in the end, it's a ไอ้พวก clean round มือไม้ for สั่นยัง Fnatic. กู All ถาม things นี่แหละ considered, as you said, ults starting to build up as well. พวกเองมือไม้สั่นหรือยัง They avoided จะ all มึง the มาว่ะ dangers. ลูกค้าจำผมได้ ปลอมใช่ไหม ตอบข้อความคุณลูกค้าในเฟซไม่ได้แต่หำปลอมขนาดใหญ่สุดของทางร้านเราคือ69,990 บาทที่เป็นลูกค้าคนแรก ไหนบอกอยู่ยาว สนใจไซส์ใหญ่ขนาดนี้ลูกค้าชื่อจัสตินไหมครับลูกค้าชอบผู้ชายหรอครับลูกค้าจะทำอะไรครับอย่านะนี่มันตัวปลอมปะวะ with an in-zone flawless. So, and well, we'll have to see if they have an Althea level threat who can just ace the next round to get onto the board in the second half. But I can say the exact same thing I said in the last. Really good credit. So opportunities now for Fnatic. They built up a lot. If they want an operator in the next round, they can have it. Fabian, though, has invested into one in this round. เนี่ยเขาบอกปิดร้านนี่ใช่ไหมพวกข่าว Fnatic are going to send it this way. No shortage of utility. มีอะไรตรงไลน์อัพว่ะ corner. KAIC looks to spot that. เปิดไลน์อัพ
But he was hiding behind the wall, waiting for his moment to strike. Fabian in with one already. Could be under pressure though, he knows it. Hearing KAIC come out of his ult. Just around the corner from that smoke. Now the op can't really fight towards the site with the door down, and Echo tries to fill in that gap. Tries to stop them pushing further, but pays for it with his life. Numbers looking good for the attack, but KAIC's gone a bridge too far. And Eternal Fire with a chance to fight back in with a res as well online. They can go round to drop and bring Echo right back into the fight. You have that Viper to play with. That means the Viper's wall comes back online. FNATIC have to play ahead of the utility, but there's an orb as well. Crashes. The man brought back from the dead, and he sent FNATIC into the afterlife. Double digits for Eternal Fire. มันคิดว่าเราไม่เห็นมันคือมันไม่เห็นเราเหรอเอาไปเยอะกว่า God, it seems like he went to his demise, came back as the Grim Reaper. He became death himself incarnated and just didn't miss a shot from that moment onwards. Because I was gonna say, and I think I'd be right in saying, he was a little bit ahead of the curve on that retake. Yeah, but maybe the assumption was there. It was just like, we have the res. If I fight here, they can get me back if they retake that control. It's gambling. I'm maybe not going to give him that much credit that he actually thought of that. I think Fabian's just saying, like, there's someone right below me. Like, I can't really do anything. I'm going to hold this smoke with an op. And he's like, oh, let me see if I can peek out and get him. He didn't get him. But the res being online, yeah, it did. It gave him that safety net to play with. And yeah, maybe they weren't thinking about that. But maybe they were. You never know. Never know. Because he probably, by the time this game has ended, won't remember that round. That's the biggest problem with our scheme. They don't remember. But either way, as said, FNATIC have plenty of credits to play with. A very aggressive position. And with an operator as well. Yeah, he's been here a while, and he can't TP back anymore. The man is happy to stand his ground. I don't know what the plan is. The players come around the corner, and in fact, no one even needs to. Alpha's patience gets him the pick. And a Viper's pit immediately from Eternal Fire towards A main. Sensing some pressure that we can see isn't there. In fact, you can see that the Vice wall's been put into play, and with players outside the B site, FNATIC have all but avoided that Viper's pit. Off rip. This is a bold play waiting behind the wall. And while sometimes fortune favors the bold, this was not one of them. Fortune did not like them there. มึงหาหมอที่ไหนวะหมอโรงพยาบาลไหนวะเฮียมึงดูมึงบอกกูดิ Or maybe you feel like you push them towards that side, but I think we could see this was always the plan from FNATIC. It's an ultimate trade. นี่มึงโดนกูอย่างนี้นะ รอมซันวันโบเตอร์ดีแต่สั่งแผนหรือสั่งแผนก็ไม่ดี มึงเห็นไหมเนี่ยคัมแบ็กอยู่เนี่ยแผนโคตรตึงอ่ะพอแล้วพอโอ้โหมีทรงมีซ้ำไม่มีทรงมีซ้ำ Or maybe just to throw some disrespect their way. But I don't think this round is going to find its way into his hands. We're going to have some serious questions about FNATIC. If the sprint... จำได้ไหมจ๊ะใครบอกว่าถ้าเป็นแพ้เซต้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว The second you see Althea die, you go. ก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงแต่เซต้าวันนี้มันโหดว่ะต้องให้มันว่ะ Now we want to hold on to our own guns and not give him back the Viper's pit that he used in the last round. And well, Echo's still having a little gander, but I don't think he's going to find anything. He has to also kind of hold on to his gun because his teammate, I think it was Ordaz, was a little bit long credit, so wants to make sure. And there you go. It's going to be the pause. We are getting a very, very มันบอกเคยอยู่โกตอนเฟอร์เยอะเคยอยู่แต่ตอนนี้วนมาเจอในสติกกันแล้วใครวะ is that one of them diffused. That's literally, other than that, it's been exactly the same. Yeah. Well, a timeout now from Eternal Fire, as you said. Similar maps here. It's been 5 out of 6 เอาแล้วครับ rounds going ไท away ม์เอานะครับผมเอียบ้าง stabilization from him there, but I think in particular, Fabian, we know for his high impact rounds. Well, this one was him being very aggressive down on mid. คือไม่ต้องพูดอะไรจริงอันนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะพูดจริง You kind of have a tough job to balance the two. ไม่เหลืออะไรแล้วแบบไม่เหลือของจริงอันเนี้ย aggressively, you essentially blunt the weapon that you've brought into the game today, but should he continue in that vein, well, you keep throwing risks out there. They don't always pay off, and I think that's going to be something to discuss here for Eternal Fire in terms of how they want to
to wait those early ไม่เหลืออะไรของจริง decide to go for it right away and you don't get that contact พร้อมซัมวัน2โรคกากบนผิวหนังที่รักษาให้หายขาดได้1 บาทกากเรื้อรังบนผิวหนัง2 บาท FNC เครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ขำหนังเขามีเพอร์ซี่แจ็คสันกับสายฟ้าที่หายไปส่วน FNC นั้นคือ FNC กับชัยชนะที่หายไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่านไหมนี้ดีนะครับมีออฟให้เก็บนอกไซด์ตั้ง7 ลูกฝั่งกันได้เปรียบน่าดูมึงเก่งเนาะเรื่องแต่งอะไรมุสลิมมึงเก่งเนาะฮะ He has been able to fill pretty much any role เราก่อนเชี่ยเราก่อนมึงอะเกมจบแล้วกูชนะนะกูจะยืนขำอยู่คนเดียวแล้วกูบอกไว้ก่อนมึงไม่อยากร่วมวงกับกูเหรอ Oh, 2-round gap as we get back into the game, but it's likely to narrow. Eternal Fire. Play in คือเข้าสายบนหมดเลยใช่ไหมใช่อ่ะ Play in สายบน That weapon saved over, but credits were low or lower than they wanted. ทีมในโดนกาวตก An eco called for here, couple of pistols. ครับผมเก่งมากครับ And it looks like Fabian saving up for that operator again. For all the good it's done them. อุ้ยอมนั้นเดียวแตกเลยเหรอ And here one ring out and FNATIC. From our perspective, we can see it's going to be a very slow round. It's not that surprising either. There's been a lot of those low by aggressive plays from Eternal Fire. But for now, a different strategy, just the stack up and พี่เหมือนล่ามอินเดียล่ามน้องล่างพี่เป็นล่ามไม่ใช่ล่ามอีสัตว์ Well, you can see the plan. FNATIC wanted to break the button, shut the door, pretend they rotated away, and then re-hit the same site. And that is exactly what they're doing. Do they expect the second one? Okay. Well, I said that KAIC has been having some quieter performances. This is not one of them. 19 and 13. Fabian has been able to drop one player, though. Makes things a little bit more awkward. Neki at the back of the site almost looked like he had the timing on Alpha here, but almost doesn't win anything. And now for Fabian, maybe would have hoped ไอ้โคน้องรักกูเป็นอย่างนี้โดนยิงเนี่ย He is nowhere near close มา ตามมาแล้วนะ It's got to be frustrating for Echo to rotate there and see Crashies on a full buy round lurking as a fade in that position. That's just one of those head scratchers. I'm not really sure how he's supposed to predict that. And Crashies gets his backstab in 9 to 10 now for FNATIC. This is ไอ้โคทำเก่งนะเดี๋ยวโดนไอ้โคเดี๋ยวโดน And if we are to see it, นี่สัตว์ทำเก่งของพวกมึงไงเงี้ยป่ะ last half, you know, we were talking about how slow FNATIC were to start round 7, and it was a เราเดียวเสมอ Here we are, a 6-1 deficit. This is where FNATIC woke up at the same time. I genuinely think that they have maybe we've both the same script. If we could sort that one out, so obviously everybody's happy. But yeah, we'll see. For Eternal Fire, I'm sure they'd like to try and break back and win the next couple of rounds because that would guarantee them an overtime at a minimum. But there hasn't been much in this second half to really write home about. It does seem like Fabian is going to take your quasi advice and play that little bit more passive. He's now just holding the angle on A. ระวังลิงไม่เหมือนได้ยินกูอ่ะไอ้สัตว์ไม่วันเวเลยว่ะ FNATIC gonna poke and prod towards middle, but Eternal Fire not adapting as much of an aggressive stance there as they did a couple rounds ago. Fabian was already down on bottom mid by this point. Instead, we said sitting on that A site means Eternal Fire look to fight the extremities of mid. They let them in, funnel them through, and then fight them in the choke points deep where they won't expect it. He's not missing. KAIC clears Neki with ease. An immediate TP back to the rest of the squad, but now they look to fight into an advantage. เมียตีใช่ดิ ยูไนเต็ด e-sport ROV ไอจัสเจิมไอสักกูแพ้บราซิลเถอะมันไม่ได้เก่งหาอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรสายล่างรอเจอทีมตีเกหรือแกล้งทีมเวียดนามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวียดนามร้องไม่อยากรีแมตช์บุรีรัมย์แล้วสวยแต่ผมไม่ได้ดูเลยนะครับบุรีรัมย์สวย Crashies with another. This has been one hell of a round for KAIC, and the time may be ticking, but it doesn't matter if he kills everyone in front of him. Echo now completely alone. Oh, the warning shots have been fired. An in-zone force. The streak, the combo has now been broken. I told them to give the correct scripts, and here we are. ไม่กูถามแค่นี้พวกเอฟไหวหรือเปล่าพวกเองไหวเปล่าครับพวกเอฟWith the ult, the paranoia lands off of his call, off his info on that mini map. So JJaz is taken down. ใครอะคมแต่มึงคนดูมึงดูคนเซตอัพให้ป่าโบ๊ท
the rest of the force is coming through that same angle to help out. Very nice from FNATIC. A good crunch and 10 to 10 is their reward. Now facing into a low buy from Eternal Fire. A game that honestly looked lost ได้ทำให้ผมสามารถตื่นทันร้านเปิดที่ต่างประเทศได้ครับได้ข่าวแปซิฟิกก็2-2คู่นี้ก็คงแพ้เหมือนกันแหละครับทางเราจะจัดส่งหำปลอมไซส์69นิ้วราคา990ให้ท่านหลังกลับไทยแน่นอนลูกค้าอย่านะของจริงไอ้ของจริงวะเนี่ย well in advance really far พิงกี้โพนี่ขอบคุณเมมเบอร์ครับพี่ต้อนรับสู่โรติแกงครับผม That's the only weapon that Eternal Fire has to work with, and it's put the spike on the floor. Even picking that back up is kind of difficult with the slowdown. Fabian stepped in. You understand why. But it wasn't the play this time. Crash used to shut him down. Now we're back to a 4v4. น้องเป็นใจก็ง่วงอยู่นะบอสแต่ว่าไวชิว unless he walks all the way ดูFNATICชนะก่อนเฮียแล้วมึงดูอ่านแผนดิบีเคียเอ้ย He's heard them. Echo's got the info, and he's swinging in, and they've got their knife out. It's a collateral. Cloud and KAIC are gone. Echo's got another unbelievable work, and he's looking to close it by himself. He'll be denied that opportunity, but a 1 versus 3. The lead for FNATIC, it seemed to be theirs, but well, now Alpha has to fight against 3 players all on the site right in front of him. No time to go anywhere else in a wall to, well, run his magazine dry. That's going to win the round on its own. 8 seconds. There is no time to get this done. An 11 to 10 on the board with an Emoda Thrifty. EF take back their lead. It's one of the sickest Emoda Thrifties I've ever seen. Like, to start it with a collat, that was pretty nice. Getting the second or the third player, sorry, obviously got 2 for 1, while completely blinded, was disgusting as well. Just an incredible round from Echo. It is. It's just threading the needle of that space. We heard it in the halftime interview from Boaster that he's watched a lot of demos. Obviously, that doesn't include this map because Eternal Fire haven't played this map, so we can give him a little bit of an excuse. But he said he knows the play style. Knowing and doing something about it has been a trouble for so many different teams. Not so much in recent times. Eternal Fire have been struggling this stage, but that's the peak skill. That's the peak timing. And, well, Echo hit both in the same round. Disgusting. This is a disgusting angle. They've used the wall to get him up top. The orb's blocking it off. But when it goes down, you'd think they'd be in trouble. Alpha's seen this trick before. Nicely done. To be fair, I felt like the first thing everyone on this map did just went, where can we change wall? Yeah. So I think the second you see that wall, you go, well, if the only danger I have is that little cubby spot, so I'm going to hard scope onto that little cubby spot. It's a great predictor. ทำไมมึงแอบเลยตรงนั้นนะ Playing a game of Minesweeper there, and he's saved the boys some serious trouble. Moving towards this A side as well as the right call. As time goes on, the rotates are coming through. Neki and Spear sprinting to help out, but Audaz will have to brave this push alone. The TP taken behind him, and he is dead to rights. You would imagine. But for now, at least, there's no swing. KAIC is biding his time. He's waiting, but now the reinforcements are here. KAIC does well, but Boaster certainly doesn't. TPing into open sight. EF being handed some kills, and they'll get back to even. 3 versus 3. 1 kill for Spear. Gets that res online, but he'll be early by Crash. And the ult from Alpha fired in when there were much more bodies against them. It's only Echo left to stand against them. Decent damage, but well, and now they know exactly where he is. It's been a good game for Echo, but this would be surreal. He's been given a chance, an opportunity with the wraparound as well. He might isolate one. The barrel spotted, damage done again, but close as it may be. He won't be getting it across the line. 11 to 11. FNATIC have tied up again. Keep in mind, they have not been in the lead at all this map. Yeah, they've always got very close. Great start from Alfia. He seemed well aware, but it got really messy in the middle. This especially. เนี่ยเอฟเอสลงไปเพลงอินจริงๆนะยากจุงครับ But luckily, when you have Alpha and Crash กูจะตกรอบยัง holding on to the angle, it can make it incredibly
difficult to get through. And to be honest, Alpia has been sort of a massive talking point always in this team. ไทม์เอาอีกแล้วไทม์เอาอีกแล้วอันนี้คือสีหน้าตาของกวนหรือเปล่าแชทมึงไง at a minimum, but also statistically, he's been very, very good. It has been the other players that we haven't yet seen that sort of level from. I think KAIC was the easiest sort of focal point that we could take. We know the heights that man can have. But in this game, you got both. You got Alfia, you got KAIC, both players performing very well. And there you go. See, and also the agent pool, I just think is quite cool because the first two together kind of make a bit of sense. And then just sometimes he plays Neon and like. เทคอีกแล้วหรออันนี้มัน tactical นี่อันนี้ time out time out. Yeah, I do think though the Sentinel, the Vice in particular, I think he plays better than almost anyone out there. Anyone I can think of at least. I've always enjoyed watching him play it. Today, it's been a very good showing. A solid first half, but they were trailing even with his good performance. His performance hasn't gone anywhere. มาดูว่าใครแมตช์พอยต์ก่อนมา Being the muse for KAIC, he's inspired him to pick it up now. Just one kill behind the two of them, as you said. Definitely trailblazing. FNATIC's come back into this. ได้บินกับน้องๆ10ตัวไม่ได้บินครับ To avoid an ถ้า overtime. จะทำเอกสารเลยครบทุกอย่าง Fire immediately in with the Viper's pit towards the A side. JJaz gets one over the smoke. That's a fantastic start. And Crashies tagged down to 46. Well, for a round where there's so many ultimates for EF as well, but also so many weaknesses in rifles, that's about as good a start as you could dream of. Yeah, I felt like Eternal Fire were a lot more prepared for these sort of aggressive plays. While FNATIC, as we said, like talked about it, and yet to really see them be ready for these hyper-aggressive plays. They've been caught out versus the pistols, and it's the more standardized rounds that have troubled them at least a little bit. An optimistic or pick up, but maybe more of just a denial. I think he just doesn't want anybody else to get it on the other side, but FNATIC very much segmented away from each other. Nobody really playing off anybody else. And with 40 seconds left, if they are going to make something in this round, it needs to be fairly soon. Yep, they've been feeling out the map and not liking what they're seeing towards that A site. They were seeing practically nothing. Maybe just avoiding the Sage utility with time already so low, whatever the idea is. We're about to see the fruits of their labor, the push towards the B site. Still a paranoia to delay, to buy a little bit of time, and JJaz has already been good. He ran at them. He charged forward. You may know their play style, but as you said, doing something about it, well, that's a different story. They came in here with weaknesses across the board, and yeah, well, that would have been an ambitious ult indeed. 4 seconds on the clock. You need that to plant. You can't plant in middle. 12-11. Eternal Fire again deny FNATIC the lead, and this time they do it at the final hurdle. Well, yeah, it's both time with pistols as well. กูถามจริง They won round 17 and then round 21 and 23 have both been just off pistol plays. Like JJaz, we've been having an okay game. Let's go. Just pulled เดี๋ยวมึงได้ Let's go พวกกูมึงรอก่อนถามกูถามมา Let's go ป่ะ Final round of regulation, if they're just going to run it down, it's the better strategy for Eternal Fire on the defense. And we can say that because they've literally won more rounds by doing it. Yeah, it has been sneaky little angles for those opening picks. Sure, sometimes players like Fabian get caught out, but others, there's a lot of success waiting around those corners now. Already in play towards this Boaster. Grabbing himself one back to clear it, the audacity of committing that TP. After that initial pressure on A, now they move back towards this B site, but Boaster is exploring A. He's looking to cut off those rotates, get ahead of the problem. Towards this side of the map, and well, he's been spotted by a man who only has a judge. The bandit comes out, but he's missing him. Ships in the night as Boaster just keeps slipping away. The danger signs are down. They know roughly where this man is. And it looks like they'll get him in the end. One man taken down, but the rest are running into the A site. It's an upgrade for Fabian, but this has OT written all over it. Cloud gonna plant, but he already had his pit available, so I imagine that goes straight in towards the spawn. Cuts off a way back in, and the other chokes are so much tighter to play through that is Fabian gonna risk it? He's got some util maybe to try and dive through, but instead it seems like he's waiting for Echo to make a move, and KAIC is ready. Oh, I was going to say that OT is coming.
Fabian's given an opportunity, but the time is of the essence. They need to be quick on their way. That stun has not gone where it was supposed to, and we shall be going to overtime. FNATIC have not had the lead at all. Mapนี้ของพวกกู Mapนี้ของพวกกู too far away, catching up just in time a couple of times, and they'll get a chance to take it in overtime. Well, the only victory they had on this map was in overtime versus KC. มึงดูโปสเตอร์ Where KC tried to pocket pick it against them. Seemingly, Eternal Fire have tried to pocket pick it against them. And we've gone to OT again. Yeah, we didn't need that slow mode. We definitely didn't need it slow mode from 2 separate. แพ้ OT มันเจ็บใจกว่านะโอ้โห ใครอยากโยรุกับคาฮายัตนีออนแม่งคนเดียวกันปะวะ FNATIC form. We want to see them winning those games cleanly, and the wins have been overtimes. They have been. แพ้บอกว่ายิงคนโมดา เพื่อน at the end of the day, but the form is not that convincing right now. Still, what a resurgence this has been. The first half was Cloud having an awful day, KAIC being quiet. Now everything's starting to work for FNATIC. Can they do it here on the defense where the problems were? That mid control, looking for those early fights, didn't work out. Leaving the control to EF didn't work out either. It didn't seem like they had a solution in regulation. Now it's some time to think about it. It's still a quasi-aggressive position for KAIC, but once that TP fades, his position will fade as well. Yeah, Whitley had a lot more success jumping into aggressive angles on the attack. กูชอบเล่นโบเฮียเป็น At least it felt that way. TP being sent out, timing him for crashes. Maybe not the best. The more you can see already shut down by Fabian. A lot of control. ไม่ได้นะ Already taken in towards middle, and Alfia under pressure. They now know exactly where he is. Dealing with him might be tough. They need to break that door before the op starts to make this costly. What was that from KAIC? He's dropped in to take one. But much more needed here. The op in the corner, isolated, no way out with a TP. He knows that he's got at least one player trapped on that spike, but how can he punish him? The rifle might need to be picked up, but Boaster's now putting the pressure on. Paranoia's landed. Wide swing from KAIC, and that was their chance. Now it's dissipated to just Boaster, and he's against the numbers. 3 players to find. The defuse needed, and a sneaky position from Spear. That will catch him off. 13 for Eternal Fire. Once again, the lead is denied for FNC. It's another fantastic attack side round from Fabian. Like, firstly, peeking in for that opener. Was very ready, but then also just his stun thrown into the back, which made it impossible. Got killed by one of the fastest quick scopes I've ever seen in Valorant, but hey, you know, like, yeah, you could kill me if I move, so I will not move. Yeah, well, what can you do? He got a molly, he got a nade. My man's happy to just wait it out. 13 to 12, double up. One round for Eternal Fire, and they're going to put their stock into the big old snipers on the extremities. Spear, who would be in a bit of danger. He's got a wall to, wall himself in, create a panic room, but FNATIC are going elsewhere. They're taking it towards this A site. If this is a contact play, they'll be walking into the op, and they've gone ahead of the smoke. Boaster should have known when that's blooming, and it's a costly pick to give away. Luckily, they'll trade it back and then some. โอเค Wow, thank อีก God ตัวนึงมาจากไหนไม่รู้ลิงเหรอแฟลง getting them back into the side. It's quick though. Echo tried to go a little bit โอ้ย earlier. ดิง3-2 ขอดีๆ Wait a little bit longer. Spear can get in the heel. But Cloud locked in on the angle. Has a teammate alongside him as well, and crashes, and an easy cleanup from FNATIC in that post plant. It looked incredibly dangerous after that first pick onto Boaster. But again, well, I almost said double duelist. It's not a double duelist. It's KAIC and Alpha, yeah. But sometimes it feels like a double duelist anyway. Yeah, they're on the server. It's a shaky early play, but like you said, KAIC and Alpha definitely pulled them back into this one. And then it's this big swing at the end. It's not only that Crashies is by KAIC's side, but it's the fact that Alpha's ready to swing as the third. ขอยาวๆจนเมกาคุณหลับนะบอกไว้ก่อนนะ Just before he swung, didn't get an รับ assist. เข้าต้มปลาหน่อยไหมรับหิวเนี่ยหิวเรื่องง่วงด้วยตอนเนี้ย 13 to 13 and a timeout
from FNATIC. The defensive side has been where those issues are for both teams. And a lot of this is coming down to how they negotiate that early control. Last time being much more passive towards the A site. KAⵉ leaves the position after the TP fades, looks to put one more passively and wait for them to push into his angle. Opportune time to fill in that gap on what was happening on mid. Maybe he was going to get Prowler after getting a little closer. Who knows? But he didn't get the chance. Solving mid control is probably what's going to lead to a defensive round being won and this OT coming to an end. The question is, who's going to get there first? ถ้าไม่ไหวก็ไม่ไหวว่ะแต่น่าไหวแหละ It's FNATIC to start on that defense. No operator this time as well. And I was going to say, I feel like the defensive side operator, other than that quick scope, hasn't had the most success in the world. So back to the rifles they go. เอามา And no surprise, Eternal Fire are going to look for that early middle control. Smoke will delay them a little bit, but I doubt it will do it for long, and in fact, just gonna close the door as normal, not even challenge it. We've already got the snake bite out towards the A site. Cloud is feigning that he's alone here, trying to get the push out of them afterwards so that KAIA can find value. Instead, KAIA goes pushing, but Necky's patience now rewarded. They dodged the Prowler too. Crashy's caught a couple of times around mid though. He's not going to be pushing back in. He was wary of it. He's got a bit of information to work with, but there's a big gap around that A connector, and right now, Eternal Fire are walking through it. This is going to be a big problem for the defense, perhaps. No, good timing by Boaster. He is here just in the nick of time, and he's drawing the right. He's trying to open space for Cloud, but the paranoia was perfect on the other side. JJaz has got them in. Already as well for Necky. He's just going to make sure that if there was anybody close enough to try and swing early, it's going to be very well documented. And I think, yeah, I was going to say that didn't look like the safest spot to stand where all the trails ended. For Alpha, yeah, he's already had an ace today, but this would have to be the best play of the day. Yeah, not going to happen this time around. Eternal Fire, 14 to 13 this first map. Certainly taking its toll on the timer. For FNATIC, once again, denied the opportunity to be in the lead. It's crazy that they haven't even had a moment in the sunshine. Got to see a slightly lighter darkness, but this time the pause being called by Eternal Fire as they look to take it across the line. Well, yeah, I feel like วันนี้ยุโรปมีแต่2ด้วยเหรอไม่ชัวร์ว่ายูกิ not the last time we casted Summit, because that was a very fast game with Team Liquid, but it was the last time that we saw which was versus KC. Everybody who took a pause then lost the round. Like that was pretty much the way that the game went, and obviously one of the people who was part of that was Eng. Now I'm not saying that you should not take pauses, but we'll see if that's going to ring true now, because Eternal Fire have gone in with a pause of their own. Both coaches obviously trying to fix the issues with the defense, which when you look at how there are some imposters side dominant on the attack, ไปเราไม่ไหวว่ะพูดจริงยังง่วงเลยว่ะ needs to be fixed, and in overtime every team so far winning their attack side round. It seems like they're going to stick with the double operator though, although the timer is only just about started. They have time if they want to cancel it, but it seems like the change is not going to be on the weaponry front. It's going to be on the เดี๋ยวจบแบบนี้อาจจะไปอาบน้ำเลยนะโอเคป่ะ Guys, chill. โอเคไหม I think yeah, it could be. Or you know, เดี๋ยวเปิดไว้แล้วขอไปอาบน้ำแบบ That's a very good coach com. Yeah, focus on the vibes. ไม่ได้อาบมากี่วันแล้วกูอาบทุกวันครับ The play for EF. Let's hope something more substantial is being communicated. เอากล้องไปด้วย Cracking the code of the defense this time. ไต้หวันตี2แล้วนี่ก็ตี2เนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะ We're not looking for a fight. Instead, it will be once again ops on the extremities. ไม่ก็จะจบแบบนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเปิดไว้ไปอาบน้ำไงมาแล้วแบบ2พอดีจะได้ตื่นเฟซๆนึงอ่ะ Now the wall goes up and he's ready to fight on top of it, but the shot doesn't ทำดี land. ๆทำดี
เฮ้ยวอลเฮียเลยนะ Could say he's in trouble. The backup coming his way. Maybe not. Fabian taking down Alpha's giving them an opportunity, but Spear can't get out of here. That's the problem. He's going to take a moment before he can group up, and that's going to give a plant and time for Cloud to wrap around. Look at this flank that's underway. His timing is perfect, and Spear walling himself off is buying him precious seconds. Paranoia and a dash. He knows there's two right in front of him, and they're ripe for the picking. Beautiful work by Cloud. The snake in the grass and his venom strikes as Spear's wall finally falls with an op against two, and time not on his side. It looks like we're going a little bit further, trying to force those individual battles, and well, he's gotten one on the Boaster, winning as well, but the clock here, the biggest enemy, if it's not Cloud. Yeah, oh my God! Start to this game, but as we're always saying, when it gets to overtime, the scoreboard becomes irrelevant, and it's the moments that change the game. Bye. Overtime, a big moment for Cloud. Like his timing there was just utterly perfect. I always get a little bit nervous when someone pulls their knife out, but he knew exactly where he needed to be. He knew exactly where his opponents was. Definitely knew where Spear was. ตอนนี้มันไม่ได้นะ Because he trapped himself in a corner. เครียดปิดไม่ลงเครียด I was gonna say in that เครียดแล้วเป็นยังไง moment, เครียดแล้วโดน I ไง know exactly where he is. Everyone's just not looking anywhere near the walls. Like if he had died to that, I would have been tilted, but he didn't, so it's fine. Of course, they thought maybe he could jump up with that wall. Not that he'd fallen down into a prison of his own creation. EF looking for mid control, and FNATIC, they haven't had the answer to this on the defense. It looked for a moment like they were about to jump headfirst into the meat grinder, but it looks like that pleasure is reserved for Fabian. He's the man stepping forward, dropping a ping that hopefully he's pinging no man's land. No man should approach by himself. FNATIC were looking to battle there moments ago, but now resetting into more of a default alpha with the responsibility of locking down A. And well, if they decide to go in that direction, they could be in trouble. We've seen how strong he is when his sight is tested. กูได้เจอกันวันนี้ครับทีมเจอกันครับผม 4 players. See you today, tomorrow. Tomorrow มันคือ today สักวันตอนบ่าย even split. Genuinely, he's very good. แบบนี้กลางสำคัญหรอสำคัญนะเพราะกลางมันพาไปได้ทุกที่ไงพา B ได้แบบ A ได้ A ก็ไปได้2ทาง B ก็ไปได้2ทาง Catching orders. That's going to keep the gamble rotation on the other side of the map and leave this B site as just one man. With the wall not being tripped. ไอ้มึงเดินมาเลยเหรอมิดะมึงไม่กลัวอะไรเลยเหรอ Crash, he's hiding in that corner, is now being spotted, and they will throw everything at him to take him down. Paranoia from up top. Boaster's going to buy a little bit of time, but that stun is perfect. And Spear will claim Crashies with ease. Boaster can't get in. The slows made it impossible. But Kayak fighting back. Still a heartbeat here for FNATIC. The problem, as the time ticks away, is they don't know where these players from Eternal Fire have gotten to. Now tucked in the corner, Spear and JJaz swing out of the smoke, but they're a little ahead of the play. FNATIC find them with ease. Kayak's ultimate now looking, seeking out that final. He's not noticed. He has noticed. Fabian's got both. He hid in the smoke, jumping to hide his feet, and somehow he's been allowed the Red Bull clutch. The play to once again deny FNATIC the lead. And it seems like Destiny's chosen a side here today. He never should have gotten away. Look at this. That's ridiculous. It didn't even work. It didn't even work. Like, it was like, he's got to be there, right? That's one of the funniest ways I think anyone's ever Red Bull clutch. I can't believe he got away with that. I'm actually in tears. That's hilarious. God, I want them to win now. Just for that alone. Thank you, Fabian. That's made my day. And yeah, go back for more. Why not? 15-14. We're basically in the same place we've been every single round, except now 32 kills for Kayak. Record slowly closing in. Echo's done well, but getting out of here is going to be very difficult. Spear's also caught one on top of the wall. This is the best chance so far for Eternal Fire. Did Spear wall him up? And somehow he's got 3 kills here. He's going for the res in the open. Alpha's been gifted some stats on the scoreboard, but that might be the best he can make of this situation.
9 bullets on the weapon he recovered, but 1 will be enough for Fabian. 16 to 14, Eternal Fire. They have denied FNATIC the lead at every turn and taken the map at last. Yeah, it definitely doesn't look like the ใช่เหรอวะไอ้เรา craziest ส pocket มัว pick I've ever seen, and maybe some of the funniest clutch. Very difficult for the rest in the open. You know, yeah, just for there ever. From someone พูดได้คำเดียวว่าส้มเน่าจัดนี้ก็ไม่ไหวนะเชียร์ไม่ขึ้นสิ้นหวังจัดจบแล้วว่าจัดจะร้องไห้ว่าทำไมชีวิตมันสิ้นหวังได้ขนาดนี้ว่าจัดดาวออเรนจ์ทีมมึงลองกันดีมึงลองกันแบบ2เขาไปอาบน้ำก่อนจะมาโอเคป่ะ I'm feeling comfortable when I'm playing Summit and เขาไปอาบน้ำก่อนนะเชฟจะมานะโอเคป่ะล้างหน้าก่อนว่าเจแปนฮัลโหลโอเคไหมง่วงจริงไว้อ่ะเขาจะไปแอบร้องไห้ไม่ใช่ง่วงจริงไปอาบน้ำแล้วมันจะสดใสขึ้นไงเกี่ยวปะวะหรือไม่เกี่ยววะโอ้ยง่วงจัดอ่ะเฮียแมป3ไม่ดูด้วยเฮียกูจะเป็นบ้าเดี๋ยวมาไปอาบน้ำก่อนนะโอเคไหมเดี๋ยวมานะดูอันนี้มั้ยจะมาปิดเสียงไว้อ่ะกันเลี้ยงก่อนเดี๋ยวมาไปอาบน้ำนะโอเคไหมมาเดี๋ยวมาแล้วไอ้เชียไหวเหรอไหวเข้าไปอาบน้ำก่อนจะได้แบบว่าเฟรชก็มา Let's go At Carmine Corp, we demand the best. This is what backs us up. The Razer Iskor V2 New Gen. Red Bull gives you wings. Giờ mà nèอาบน้ำเลยมันง่วงเกินว่ะไม่รู้ว่ะถ้าผมไม่อาบผมว่าผมน่าจะหลับจริงลงไปบวกกันเหมือนแล้วโอ้ยเขาบังคับจีแปนดับเบิลจีแปนเหรอจะมานะGotta get to the final, take all of my idols and turn them to rivals. It's all or nothing, man. The trophy is vital. Game time, bet I'm coming in clutch. No hang time, man. They can't keep up. The gang's on the line, seconds on the time. Who can't fight? It's gotta be us. Better under pressure, go ahead and let it fall on me. I'm destined for it all. You better call on me. They say what doesn't kill you make you stronger. All that pain it done made me to a monster. To a monster. Yeah, whole lot of times they doubted. I wouldn't be who I am without it. Sleepless nights I counted. It all paid off, it's really astounding. I had to keep the faith to elevate. Hope for better days, they were coming. Now we can celebrate, knowing every day is abundant. Yeah, it's my time, yeah, I put that on Bible. No excuses, gotta get to the final. Take all of my idols and turn them to rivals. It's all or nothing, man, the trophy is vital. Game time, bet I'm coming in clutch. No hang time, man, they can't keep up. The gang's on the line, seconds on the time. Who can't fight? It's gotta be us. Better under pressure, go ahead and let it fall on me. I'm destined for it all. You better call on me. They say what doesn't kill you make you stronger. All that pain it done made me to a monster.
Eternal Fire hop their way to victory on Summit. What a way to close the map. Overtime required, 30 rounds. Be Still My Heart. That was a lot of fun. Yeah, that was a back and forth one. I think that I'm still stunned by that round, the jumping round. Oh, who was it? Who was it? Fabian? Fabian. Jumping over a Euro ult check to win a 2v1. I've never seen that in my life, and I've watched a lot of Valorant before, so that was a stunning, yeah. Back and forth affair. Fabian topping the duelist board there. So someone we didn't really talk about much in the pre is that like he's now on the duelist. It looks like, and Spear was dropping down towards his sentinel role that he's maybe a little bit more comfortable with on that stage. So looking good there for Eternal Fire. He surprised me the most because we remember after kickoff they were saying Fabio was not comfortable on duelist. He wanted to go back to his role. Really? Now he's back to duelist. I had an interview with him on the Spanish one. It was like, yeah, whenever we have 4 players back, with Sop back, well, Sop was not back, but he wanted to go back into his role. Now he's brilliant. I hate players who are like that when you're just like, so obviously there is something that they're doing extremely well. I know Fabian's very flexible, but the duelist in this meta, for me, when I'm watching Fabian play, it makes a lot of sense for me. I mean, you want to put your best players in the best position to shine, right? And whatever way you want to slice it, that's the duelist right now. Let's dive into some of these rounds, right? Because there was a lot of shining. There was also some not shining. So many, we'll start here. We're diving into round 3. There was something between these two teams that you wanted to highlight. Yeah, so we're looking at FNATIC's defense and some of the struggles they're having, as well as highlighting Eternal Fire, who just basically ran over that attack side. And some of the details of Summit that we're seeing right now, a lot of Paper X inspiration, it seems like. So if we get this round up, I can start breaking it down. Right, so the first thing to note is it's the anti-bonus round for FNATIC on this defense side. I'm going to look up onto the minimap. And one thing that I noticed already, Paper X inspiration, is this Viper Wall, which is what they like to use. It blocks off multiple chokes at the same time, so that Alpha can have a very easy A hold because he's able to contain the site quite well. The other thing is Alpha's starting his Vice position really deep on the site, able to get a deep line, and it forces the enemy to peek into him before they can even break that door. So it's a really nice kind of anti-bonus kind of position he's using. The other person to highlight here is KAIJ on that Viper. I'll get back to him in a bit. I feel like Alpha's left on a bit of an island here. I like what FNATIC are doing this round. They're pushing towards B main. They're clearing out the map. Eternal Fire's situation is much more simple. Fake middle a little bit. They're going to group up towards this A side of the map and they're going to send it over there. But look how much room they have to work with. As soon as Alpha misses that shot, he's going to rotate around. But there's nothing here. If we go back up to the minimap, the connection here is between Cloud on that Viper, who didn't have the best game ever, especially on that defense side, and Alpha's Vice. Usually you want them to be connected up, playing together, but watch how Cloud plays. He actually doesn't help Alpha at all here. And on the other side, FNATIC had B main control, and they did nothing with it. They should be pushing out here, getting up into these flanks, and it sets them up for a bad retake because they're actually just flooding through the spawn. So Alpha on a complete island here. Cloud doesn't help him at all. He's stuck behind his Viper wall, and he just isn't able to get anything done here whatsoever. Eternal Fire doing their bread and butter, death balling, getting into the site. Now, to flip it, Eternal Fire, what I don't like from them is they are using this Paper X wall. They have a little bit of a segment to fight up into this spawn, but they're using their own wall against themselves. So it feels like the post-plant theory here from Eternal Fire, not so great. But because FNATIC don't use the flank and just flood through, Eternal Fire are able to win this round pretty easily. So we just skip right ahead. They're going through tiny little choke points here, and it's very easy for Eternal Fire to kind of just win out this round. A little bit of a trade back and forth, but ultimately going to go Eternal Fire's way. I'm going to stop it there because it's going on a bit. But you get the idea. There's a lot of subtleties that are being missed or on this map right now, and we're still seeing teams figuring things out. Absolutely, right? And I mean, it's just a certain number of reps, but, 30 rounds, they got a few more reps. And there's some more reps that we want to take a look at as well. So we'll flip the side. We'll say nice things about FNATIC now, because this is our Aorus team-up moment. And this is one where we wanted to highlight KAIJ as well, a player that we were focused on coming into this map, Ulysses. Yeah, definitely. KAIJ was one of the highlights. He had to prove himself one more time. And this round, I mean, it's pretty amazing. The team just managed to create a comfort zone when he's going to be able to get into the backside. First of all, they're using a wall to try to divide them in order to force the utility. This TP, just look at it, it's brilliant. I mean, Mini, just at the moment he's just nailing it into the backside. When they don't have any information, they have the pressure in the main, they get completely annoyed. Yeah, the interesting thing is usually you expect that door to be closed, but they're using that kind of
kind of door closing mechanism against Eternal Fire. And even KAIC have multiple different TP locations on this map as well, on this site specifically. I thought it was kind of cool what FNATIC are bringing to the table, that kind of creative flair that we know Eng and Boaster have. Creativity was pretty good, but it was everything else that probably needs a bit of work. Yeah, certainly. That was our team up moment presented by AORS. But I think one of the things that's interesting that we were talking about in the green room as well, right, is we came right out of an interview where Cloric is saying, well, nobody knows how to play attack on this. It's super challenging. We go into a map where we then witness the defenses crumble and the attacks seem to have full control of the map. What gives? I'm not going to lie. I mean, every single region knows how to defend the map. It seems that we're back to EMEA. Or is this the one region that knows how to attack the map? Could be. I think our defenses in general have been quite weak because we're playing very passive on this map. We're not pushing out. When I watch teams like PaperX play, when I watch Americas play, I feel like they're more willing to use the map space, specifically around middle. I think fighting around that middle space has been working a lot on the defense. I'm seeing too much passivity. Even Eternal Fire, who are a team that's supposed to be aggressive, when I paused at multiple moments during that game, I was like, wait, they're all just in spawn, kind of rotating sideways and not doing any push-outs. So I'm hoping to see us, as a region, step up our game a little bit on that defense side. Definitely, we have to make a big step up and try to get much more space. I mean, we don't even play in the pack. I mean, just the round you were mentioning is not only one we've seen from Eternal Fire. You know the information. You know they're coming into A. Where you're not pushing B. Where you're not getting any information. Where is the Lark? Where is trying to get any pressure? Suddenly, we're going to try to figure out how to make it better. Now, we think we're moving into split? We are moving into split indeed. You've got that right on the nose. What are you looking for from this split? There is many things I would like to know, but first of all, I would like to know what is FNATIC? I mean, we are going to hit into another overtime? We're going to go into another comeback? Or are we going into one more time, bringing the same combo? Okay, so they're going to be playing around this Jorun KAIA that was working pretty nice on the last split. Yeah, they played this composition last week. I had some questions about Alpha on the Neon and not the Raids. I think that Raids would make a lot more sense, but he did absolutely take over on that Neon. I think that Split is a map where they know the theory. It's been around a while. They know how to play this double duel. This has been a highlight map for FNATIC for a long time. I don't see the same kind of theoretical things being an issue for them. It's going to be about those fundamentals. On the flip side, Eternal Fire, looks like they are going to switch their composition away. I had some criticisms over Uldaz on the Astra last time. He wasn't able to hold that B site very well. He was very vulnerable. I think FNATIC, when they get to that attack site, might end up testing him on that Omen, and if they see the weakness, they're just going to use that over and over again. Also, one thing I would like to keep my eyes during the attack side from FNATIC is on Cloud. Cloud is not used to be playing a lurker role, and he's going to be playing this Viper. Last time he was missing a lot, he's not getting any space, and most of the time he was catch up. So I would like to keep my eyes on Cloud and if he's doing a proper job. Yeah, I like you bring that up. I think he was struggling at the start of that defense side on Summit. I think Cloud is a phenomenal player. He started his tenure on FNATIC looking extremely strong, but this Viper role is extremely important in this meta. And Cloud isn't historically a Viper player, so he's been thrown into the wolves a little bit with that one. And I think that is a thing that we're going to be coming back to, I'm sure, time and time again with FNATIC. It's just keeping our eyes on this role situation they have. It was something that was drawing your eye. We didn't quite have the time to get to it because there was a lot to unpack from that Summit map. But eyes on Cloud, and perhaps we can revisit that conversation. What do you want to see from Cloud to show you that he's adapting into these roles? I saw his lurking on attack side looking pretty okay. I think that it's just about that comfort in holding. He's going to have to hold anchor positions solo quite a lot of the time, and if he can just hold that space and look like a good anchor player, that is the sign of a great Viper to me. Definitely. Well, it's full steam ahead into this second map of Split, so who better to be your conductors than Mitchman and Thomas, the Biz Engine. Nice. I am feeling very steamy today, you know? Goodness gracious. You're looking at two, Tom, but for FNATIC. This is the condensation on the top of my head. It's very warm, guys. It's very warm today in Berlin. It is a Some would say too warm. No, I think it's a comfortable 32 degrees. For FNATIC, things are certainly heating up after that first map. If they don't win out here, it's going to be a return to form for Eternal Fire, but also danger zone for FNC going 2-2 early on. And again, what we've been looking to see from this roster with Eng at the helm, with Cloud joining as well, having that extra voice, a very experienced IGL joining as a secondary caller, potentially, or at least a contributor to the system, and also a cracked individual. We want to see them grow into this stage. And that last map
well, maybe a little bit of growth. You could argue they're changing things on Summit. They're looking for that identity, but they haven't found it just yet. Now a reverse sweep needed, but it starts on Split. Their choice in this series. On the defensive side, aggression's the name of the game again around middle. Spear, though, on his debut, I believe, here on the Phoenix. First ever Phoenix. He's already found himself one. He's probably got 17,000 games in ranked, but it's the first time we're going to be seeing it. He started all right. In fact, it seems like he got a shadow kill there because it looked like it was going to be his teammate's kill. Instead, Althea quickly in for the fight. Goes for a double, but only gets the one. Fabian incredibly low. Yeah, that's the thing. Fabian has a chance to take down Summit, just a headshot as well. He's not out of the fight completely, but JJaz might be relied on. Time ticking away. And FNATIC now look to press forward. KAIC not ready for Fabian in the corner, and the low HP doesn't matter if they don't get a bullet off. It's down to JJaz to put 1-0 on the board for Eternal Fire. อย่าลืมวนแมป2 พี่อาบน้ำตื่นเลยเฮีย Because he's so good at so many different things, but like I'm not sure Viper's necessarily. FF FNATIC ก็ไม่ต่างกันทีมหลอกเด็ก We'll have to wait and see. มึงใจเย็นสิ Hopefully the last. คอนพี่หวานหน่อยเหรอไหนพี่หวานสวัสดีครับ A bit more of a blip than what we're going to see throughout in this series. Because you still อะไรอ่ะ you still อะไรอ่ะ in their first couple of games, and if I've learned anything, I don't know if you saw it. There was a crazy doctor guy on the show. I think it was yesterday, who said that you need to get 4 wins, and then you're guaranteed. เรียบร้อย FNATIC can still do that. ไอ้จัดใครไม่เชื่อกูเชื่อไอ้จัดมาแพ้เฉยทำไมตอนกูไม่มามีโอกาสชนะหรอเฮ้ยไม่เอา3 แมปพร้อม I've been told he wasn't a doctor. You know, I saw the เปลี่ยนเสื้อแล้วพร้อมเปลี่ยนเสื้อทีมเชียร์ยังไม่เอามันเล่นคอมอะไรวะนีออน for FNATIC. ยูรู้ Trouble after นี losing ออน the pistol. ฟินิก Now down to a very low buy. Couple of bandits going to be brought through to try to steal the round, but it's going to be easier said than done. กูชอบนีออนฟินิกมากกว่านะเว้ย A very passive face early on. They've left themselves with 2 pistols as well, so the margin for error here is quite thick. You can afford to lose a few and not sport those bruises in the next. But they are walking into numbers. A chance for the pistols to throw. โอ้โหไอ้สัตว์นั่งกดบายอยู่ไม่เข้าไปยิงแล้ว crew from Eternal Fire. Yeah, unfortunately, it seems like Boaster had the wrong sort of paranoia. He needed the paranoia that someone could have already walked up close enough, not the ability that allows him to blind people. Look at that. They've just decided Spear was like, I'm going to get the plant so I get my ult. And then they said, well, why? Oh, give it to someone else, and you go waste that pistol. You throw it into the wind. If you go down, you'll get your orb, and if เสื้ออะไรก็ไม่น่าเกลียดแล้วมันกูดูทรง Mr. Bond. เฮียแต่ว่ามันปีนี้มันไม่ใช่ปีสีส้มว่ะ That orb definitely worth finding around like this. So for Spear, it will be a mission failed if he doesn't manage to locate any enemies. Color. This year. Yeah, they are actually trying to get him the kill. The stun and the runaway so Spear can take the fight. I love that from Fabian. I thought he would be pressured into taking the kill, but he won't go down. Made it out. ขาวด results in an in-zone flawless for Eternal Fire. ว่าไม่น่าใช่มั้ง Well, Rez, a run it back online for the next. I felt like the paranoia from that angle looks so brutal because it just looks ridiculous. Like they're looking at him put it through a wall, but hoping เสื้อขาว that เสื้อ they're ดำ maybe หรือ a มัน bit กูวะ deeper. หรือว่ากูใส่ Instead, วะ they were not. It's okay. It's only a bonus round, but เกี่ยวปะวะ of course, for the side of Eternal Fire, keeping it so clean means that they can now upgrade everything else. So กู they ใส่ have ออแบ็กทุกวัน 5 rifles and a run it back. This is about as good as it gets. ส้มแพ้ก็ต้องแพ้ด้วยเพราะเป็นพี่น้องกันมันใช่เหรอฮะ How do they use them? It looks like a 4-1 split. Pressure through mid into heaven. แม่ง4 DMM จัดไอ้เหี้ย Sent alone through that choke point in B. Of course, if he pops his โอ้โห ult, it ดิ้ง would ไอ้ be สัตว์ danger. โอ้โหเฮียเบาเบาเฮียเบาเบาเฮียเบาเบาเบาเบาเบาเบาโอ้โหแม่งเอาไป2 On the pounce in the back lines. He's taken a double. Before rematerializing in main, all the healthier for it. That's หรือ about กูว่าจัดกูดูยาวเลยกูไม่ได้เกี่ยวแล้วเพื่อน get from FNATIC. The Phoenix runs at you, ult in hand, flash in hand, blinds himself, and still gets a double. Do you know what? It's that age-old saying. Oh, yes. If I can't see them, they can't see me. And then, when neither of us can see each other, I'll shoot them both. Yeah. That was the next bit. We're just
you know, only the first bit stuck. I see. Okay. Well, evidently it holds true here. 13-0 ตลกไรเทียบ13-0มึงเอามาจากไหนเนี่ย Spear definitely showing, I guess, a little bit of unfamiliarity with the Phoenix, showing those first-time jitters. Did you just get the stat in your ear? No, I okay. didn't. Oh, I've just got special stat. ไม่มึงเข้าใจไหมยอมรับว่ามันหลอกไม่ใช่เข้าใจไหมว่า Phoenix games he's played in ranked. ทีม EF อะแข่งอันนี้รอบที่5ทีมผมแข่งเกมนี้เป็นรอบที่4คือ EF มีประสบการณ์มากกว่าใช่ไหม Phoenix games in ranked. 78. The problem is actually not that many. I don't know how many ranked games if he's got like 15,000 then that's not. I'd imagine he's got quite a few more than 78. ดูดิ1-3-2-1เราเล่นมา3คนเป็น4 It's honestly quite a low number. This is 79. So it's a pretty decent start. And of course, if you tweet, thanks for the stat at JJaz, you'll be in the running to get delivered to you. 3-0 for Eternal Fire. He did something nice start, and you ruined his day. And now the pistols on FNATIC, the low buy for them with the Guardian. พี่ว่าไปดูหนังอะไรมาไปดู Spider-Man มาหรอ That was the one and only time. Oh, I like this stat, Jack. We might get it again. If 2,000 people can tweet at Jack. Bonus points for DMs. Okay, so Eternal Fire, looking for their 4th round. They're up against the low buy, and they've got Cloud to deal with. That smoke's going to fade soon, and my man is stuck on that balcony. No way out in either direction, at least as far as he knows. And the wall up, well, it gives them a chance if they go running through it. Oh, you coin ID. But now it's down, and the rifles are coming. The C's is hit. Oh, dear. He can't get down. He's stuck up there, and well, Cloud is dead to rights right away. And Eternal Fire not even pouncing on that. They're using that pressure up in heaven to wrap back around through B. But FNATIC didn't rotate as quick as they expected. It was so loud, the rotation, that it was the least subtle move ever. What the fuck? Just going to hit the shot to remove the guy from the B site, and it looks like the others are just committed to getting the orb. I don't hate it. Realistically, if you can get closer to your ults, that's not something too bad. ชุดนี้เก่งเท่า VCT 2023ไหม But an opportunity. Well, the credits are already ผมไม่ very เก่ง good เท่า for ปีที่แล้วเนี่ย Eternal Fire. If nobody dies here, they could pretty much rebuy for the next like 4 rounds. Yeah, for FNATIC, those exits. เวคัชไปไหนเวคัชไม่สบายดิไม่ป่วยหนักจัดอะเวคัชอะ Of Spear. And once more orbs don't end up in his hands, I should say. And one is going to be his no matter what. Boaster puts him to bed nice and early on. And now a chance for this to really start to add up in terms of credits. Beautiful work from FNATIC. It won't be a 1 round, but that's as good as it gets when you're facing an L no matter วอร์มแล้วนะ วอร์มเสร็จแล้วนะ Red Bull clutch. วอร์มเสร็จแล้วนะ Crazy Red Bull clutch that was. Unbelievable from the spike. work from... Well, I said it could have been a flawless. I was wrong. Everybody ends up dying on Eternal Fire, so an incredibly costly round. Definitely. In the end, but... วอร์มนานเกินมาโอ้โหยังมันกระโดดลงมายิงบ้า If they're able to convert this next one, and of course they come in with ตาหน้าเอาจริง full buy across the เอา board. ตานี้ได้ไหม Both teams having the Nightfall, so... แล้วเราได้วินเวลาพี่นี่วินแรกมาอันตี2 อันโยรุเฮ้ยมึงจะเล่นออฟจริงเหรอ Well, the big buy, the ultimate in the hands of Kayak, but the gun in his hands is what I'm worried about. It hasn't hit to start with. Fabian's already through, but he hasn't. มันไม่วาร์ป Stood in position. We were sure he would TP, but he wanted blood before he did a fair trade for Kayak. Cloud might not be so lucky. He hasn't got a way out of there, and he's going to be shut down by Spear right away. Now Eternal Fire starting to pick up pace as JJaz gets a double. Boaster puts him to bed, firing from above, but that's when the flank comes through. Echo threading the needle, leaves Kayak all alone. The up in the open when the smokes fade. All chances for FNATIC follow them, and 5-0 for Eternal Fire. A map under their belt already, and FNATIC hoped this would be their safe haven, but these are rockier waters. Can we just see what JJaz? Yeah, he just walked through a smoke, and like Alpha didn't even have a chance to react. Like we talk about how I think Eternal Fire have a lot of really cool executes and cool set plays that sometimes look like they're just running through smokes. That was literally just him running through a smoke. That was hyper aggro. Well, 5-0. Last time we saw the 4-0 for both teams.
early in the half, but this is a different beast. FNATIC on their own map choice, being ripped apart, and being ripped apart more specifically by Spear. 10 and 2 at the top of the board. I think it was a contentious head-to-head. I'll be honest, I asked for this head-to-head thinking, oh, both of them have had a bit of a rough time. ACS apart. I did not know it would be that close. But anyway, I think for KAIJ, obviously he came in as blew expectations out of the water, set his own bar incredibly high as one of the best players in EMEA, and it hasn't quite been there yet. I think last map we got glimpses of it. Spear set the world on fire within 3 rounds, and then post 3 rounds hasn't had the best of times, but today, again, especially on this map, has looked fantastic. It's a duelist battle, a head-to-head, but maybe for slightly different reasons than what we normally come into. This is the thing for Eternal. They come out of this with Spear already on a lights-out start. The Phoenix looking like he's got more than 78 games in ranked. Maybe even 79. The reality is, this is terrifying for FNATIC. Coming out of the pause, they're in a low buy. They pop the ultimate for KAIJ. He sees nothing outside A, but that doesn't mean that there's nothing outside A. Players spotted in mid, A clear. This is clearly a B hit, so FNATIC stack up their forces there. Prowler and indeed Spike are towards that position. It looks like they've made a good read. ทำไมทีมใหญ่ refuse to play Jet เพราะว่า utility มันน้อยมากสุดท้ายอ่ะมึงเล่น Jet อ่ะมึงไม่ได้ first shot อ่ะมึงเสียเลยนะเว้ยมึงทำอะไรไม่ได้เลยนะใช่ไหม large amounts of risks, but I think แต่สมมติเราเล่นโยรุเราเฟิร์สช็อตไม่ได้เราวาร์ปได้เรามีแฟลชให้เพื่อนเล่นได้เรามีตัวปลอมได้ใช่ไหม But now they've seen the push up, the TP into the back of the site is a little or it's been stuck. แมป3กำลังมาแมป3กำลังมาเฮ้ย hasn't actually been able to เตอร์แล้วปืนน่ารักจัดอ่ะยังปืนน่ารักจัดอ่ะ should know that this isn't clear more. คนยิงก็น่ารักจัดอ่ะไม่ยิงคนเลยยิงแต่กำแพงอ่ะ Slightly better weapon as well. ไอ้เหี้ยป่าบนกูไปอะไรมาหรือเปล่าวะ Luckily with him, it seems that that's almost the only place the bullets go. Case in point, Cloud's down. Same old story. And the run it backs now online for the full buy that FNATIC have coming. They've given the kill. It only had to be one, even a death delivered. Would arm Spear with exactly what he needs. Now Crashy's going to let the first buy. The second, not so lucky. Come on. That's all he's going to get. 6-0 start for Eternal Fire. And as we said, they've got some crucial pieces of utility ultimates coming online in the next. It's not looking like it's going to get ปีหน้ากูมาใหม่มันต้องมีวันมีสีส้มมั่งเหรอ No, and this is truly devastating. Like, obviously you play a 16-14 you talk about inexperienced teams and say that could be enough to maybe mentally boom you. You feel a little bit exhausted, but they are getting obliterated. Like 6-0. I think one of the closer rounds we had was because everybody died to the pistols at the end. And that wasn't a close round because the spike was 100% going off. There was one player left alive, but the round was already a conclusion well written by that point. Eternal Fire looking towards this A site. Now KAIJ. ขอดีๆ He's got a TP to get out of here, and he might need it. For now, at least going to stand his ground. Dodges the paranoia, but now with the smokes up in play and the run it back. He decided to flee. It's a good job. ไอ้เหี้ยความหวังกูรีบๆไปทุกรอบมันยิงไม่โดนอ่ะ I like this from Fabian. มันไม่ใครเริ่มมัน Pushed with the ult initially, but I think realizing that okay, having that post. Spear being caught though is an impactful kill from Cloud. He hasn't been able to do too much so far, but I don't expect all that to still be in the corner. The trades back from Neki give them the advantage, and now Crashies from above. It's a spam battle that nobody's winning. มึงยิงกันเองไหม2 คนยิงกันเองไหมฮะลองดูดิว่าจะยิงกันโดนหรือเปล่าเหี้ย Fabian's got full health. Oh wait, no, they've both hit 0. Like even Cloud took no damage as well. Yeah, unlucky, I guess. Well, Crashies will find one in the end and pick himself up an operator, but it really is a consolation prize. We are looking at a 7-0 ดูคลิปออฟจำมันแน่ๆกูว่ามันไม่ได้ดูมากกว่าเว้ย They put the run it back into that round. Fabian's sprinting it down. His finger guns won't be back for a while, but I don't think any of that matters. This lead is already intimidating, and like we said, there's no signs of it slowing. The crowd is decently healthy. I mean, the FNATIC are at least trading a couple of blows. They're forcing reinvestments, but that'll only get you so far if you ain't getting rounds on the board. Where are they? No breaks.
on the Eternal Fire คือ train and มีคนหนึ่งอ่ะที่แบบเป็นคนรู้จักผมอ่ะเขาไป EWC แล้วเขาซื้อเสื้อ FNATIC ไหม that operator in play but it didn't really have any impact in the prior ใส่ไหม round วะ more aggressive position as well from Althea who's been deadly silent even when they've had poor games you don't normally see Althea go and miss and while there's the operator Spear is 1v1ing it in mid just like he had no help he just took the fight on his own กว่าเขาจะกลับมาว่าน่าจะตกรอบไปแล้วว่ะมึง Paranoia is forced to stun out of Fabian, but nobody silly enough to go swinging into that. FNATIC wanting to play tight, but they're already a man down, and Eternal Fire keen to stick at least the majority of their players together in a clump and run those advantages down in any fights they get. Echoes the man left on the A site to try to contain that space. He sees no contact and now starts to move back. The B site's the new target, and the timing could not be worse. FNATIC have just decided to leave this side of the map completely. What was previously a weakness ตัวเท่าไหร่ไม่รู้คือเขาเป็นแบบว่ารุ่นพี่เก่าที่ทารอน Well, Eternal Fire walking to B and no one's home. Oh, this feels like a save. Spike planted. Maybe not for Boaster. Might want to try and kill someone with the judge, but you just have no map control. So that's the problem. It's like you might want to go for a retake. Okay, how long are you going to spend taking mid? How long are you going to spend taking this corner? You're going to go around on the flank. How long are you going to spend clearing that? It's too much. And what they've been failing at the retakes when they were all there ready to go. So they have to respect Eternal Fire in this moment. But when you're already 7-0 เอามาพอเช็ดมือ down, ได้ทูไทย it feels like well, maybe we've already got to the point of no return, but we're definitely แม่ getting งสลิง there. แตกว่ะไป A นอน few แล้วดู rounds ทีม at เรา a ไม่ใช่ใน minimum คัมแบ็กเราเช็ด needed. Like we saw them have a decent attack side พูด versus ในจี KC. In fact, that's probably the reason they แม่ง picked มี this แต่ map to น้ำ begin ตาเนี่ย with. เฮียเราไป7-0จะ8-0แล้ว I don't know what's changed for Eternal Fire. Well, maybe there's Phoenix coming into play, but they are looking like a different beast and even holding onto the guns. It's not gone fantastically well. Only 2 guns brought through, which it should be enough for a buy, maybe? If it is, it's not a great one. Yeah. Oh, no, for FNATIC, this is an awful position to be in, it's fair to say. 8-0 down, attack side temporary as this momentum may be. It seems to be enough to carry them very close to the finish line before FNATIC even get off the starting block. ถ้าเราโดนใน Valorant ไป 8-0 น่ะ เราจะคัมแบ็กยังไงหรอ How are they doing this round after round, finding success? Well, let's jump in and have a listen. หรือใช้วิธีการใช้เก็บข้อมูลแล้วก็เน้นการสื่อสารที่แน่นขึ้นเพื่อหาจุดอ่อนของฝั่งตรงข้าม พร้อม FNATIC เกเตอร์ 2-0 แน่นอนกูเดาได้เลยเดี๋ยวมีปิดสตรีมหนีเพราะจัสมันยอมรับความอับอายขายที่หน้าที่ทีมรักตัวเองเป็นทีมหลอกเด็กไม่ได้ คนเล่นฟอร์มกับคนเชียร์ก็ขายถั่ว So there's been a มึงดู storyline going around. กูถามเจมินายเท่านั้นแหละ Every time we listen into a team. เลข 1 มานะ มันบอกว่าเริ่มต้นจากรีเซ็ตสติ มาเลย 1 แต้ม หรือว่าเจมินายคือความหวังวะ But now I can. It would have been poetic justice if พร้อม one ซัม week วัน apart ผมคนหนึงไม่ชอบ Eternal ที่มี Fire คน got บอกว่า 13-0 FNC and then หลอกเด็กเลยครับ 13-0 อายุ Like, that would have 23 ไม่ been เด็กแล้ว insane, นะครับ especially if it was Fnatic. มึงโตมากมั้งมึงเท่าไหร่เนี่ยฮะ มึงเท่าไหร่มึงบอก Thanks, Jack. Jack, he's cursing the team's มึงบอกกูสิ listen-ins. เฮ้ย He's เฮียเจมินายมึงเงียบก่อนแป๊บนึง the sky. I mean, is there anything that can remain unsoiled after he touches it? I don't know. I don't มึง know. ลองกินก่อน8-4 คัมแบ็กเลยนะ He can, but he rarely does. So can the Fabian operator. starting it out onto Cloud, a jump peak that has not gone well. Found the info it was looking for, but a cost far too high to pay. Still double up in play for that FNATIC side. KAIC and Boaster standing by, and well, those better land something. Alpha's just running out. He is looking for fights every time on his own. Alpha Year may go. They need the orb now. Audaz wants to pick that up. TP, take the spike, and they'll get a 2v3 out of it. But Alpha's already looking like he's hit another gear here. Alpha Year may go. Can't take the spike. Okay. Well, he's ground to a halt. KAIC through the smoke, but it's only going to be the one and done. Neki has his ultimate. No. All right, get the slow-mo out.
Get the slow-mo out. Come on. Oh, it's a rough time to have a double we up. We know it's coming. That's a rough position to have the second up in. I'm gonna close my eyes. Tough timing as well. Count to 10. Seriously, he was stepping the whole time. He was running. He was just running up with his พร้อม knife ซัม out. วัน He was just เดี๋ยว running ก็ up. ต้องตื่นมาเจอเซนโดนร้อยโจรยำอีกพี่จะรับไหวไหมครับ God, that's awful. Now, if this was a game where we're like 3-3, that sucks. But 9-1 off the back of a play like that, and they try to play confident. You respect them for it. FNATIC running at them in mid, but it's up in heaven on the A site that they sport all their scars. 3 versus 2, and Spears gotta run it back if they even needed it. I'd be surprised. KAΙ now finds himself alone, and Neki finds him up above. 10-1. It looked like FNATIC were looking at the bounce back, but their map pick, it's looking worse than ever. He's just imagining the slow-mo. Oh, he knows. Oh, he knows that one's getting tweeted. It's a little bit rough, innit? Starting to get a bit rough. M1. We're well past 5 o'clock shadow. This is very, very difficult for FNATIC fans to bear witness to, but hey, should be used to it by now. Difficult for me. I like both these teams, but I was expecting a little bit more of a competition. Both teams had their struggles, but Eternal Fire seemed to be in worse form, and boy, was I wrong. Looking for 2. People talk about the new 10-2 curse, right? That's what you got to hope for. Cloud's done well. So is KAΙ. An aggressive position for Fabian. No, this can't turn as well. It can't turn as well. They find the advantages and immediately lose them. KAΙ to save the day, and there is no day to be saved. It might not be a 13-0, but 11-1 at the half. Where have FNATIC gone, and where had this Eternal Fire come from? A dark night has set here as FNATIC find themselves 11-1 down on their map pick. This series seemed to have slipped out of their control for Eternal Fire. They've got to be feeling good. Let's check in with Neki, who we spoke with before the match, and see how he was feeling. Neki, in today's game, you guys can't make the playoffs พร้อม directly ซัมวัน anymore. So FNC what เป็น is ทีมที่รัก Eternal แฟน Fire คลับ playing มาก for ๆ เลย เห็น today? จัสบ่นง่วงดูแมป3ไม่ไหวเลย รีบเล่นรีบไปให้ด้วย Yes, and we are trying to fix our mistakes. We are trying too much before the losers, and we are now here. We are here now. You're here now, you're in this moment, but is there a part of you that really wants to play spoiler to ruin FNATIC's season, to keep them out of the playoffs as well? Nothing gonna change for us if we lose or win. We just gonna play today, and we will try to show your really us. And speaking about your newest player, Spear, right? Obviously, it's a tough start for him coming in and then having the losses. What's your message to him? What are you telling สัปดาห์ที่แล้วได้กี่ราวนะ I'm just saying to playing chill still. Don't panic like a normal. We have too much chance on plays, and we will try to go playoffs. เช้านี้ต้องตื่นเช้าแต่ถ้าดูจัดจะหลับตาไปลงด้วยซ้ำละมั้ง Thank you. 11-1. Well, whatever Eternal Fire have been doing, whatever the thought process was here today, it has worked out in ways I imagine they couldn't even have dreamed of. They came in, Boaster, you heard him. I know how these guys play. I've watched the VODs. Well, this is going to be one VOD that he might not want to watch back. 11-1 down. If you want to see these folks play in Barcelona, well, you might have to hope for some better results, but get yourself some tickets by scanning that QR code. Maybe we'll see you at the Stage 2 finals over in Spain. I personally can't wait to hit up the beach afterwards. Maybe we'll see you there. Yeah, wow. On a positive note, things looking pretty good for Liquid right now. กูถามแค่นี้แหละ1-11อ่ะ เราจะดึงมันกลับมาได้ไหมฮะ into the playoff เราจะ stage. ดึงมันกลับมาได้ไหม Skipping the ไอ้ playoffs. เหี้ยมึงยังมีพลังในตัวมึงอยู่ down with them, and Spear, wow, it has been a map to remember for him. The youngster, a superstar in the making, and with less games than you'd think on Phoenix, he is having one hell of a map. Yeah, he's certainly
putting FNATIC through hell. He's just caught Cloud. We're gonna need to replay that. I'm pretty sure Cloud was waiting down below for him, and Spear still managed to strike first. This guy is looking untouchable at the moment, and for Eternal Fire, it's a good thing. They might be about to close this one out in record time. Spear finally falls. Maybe that's the chance the FNATIC needed. All the kills go their way. Just moments later, it's all as alone. The smoke down to hopefully get it to half, but the spams are deadly. And FNATIC, they've doubled up on rounds. It's only up from here. Yeah, I like VCT หมูกระทะหลายสัตว์มึงบอกกูทีนี้ร้านชื่อที่อะไรเนี่ยฮะ mountain to climb from this point หรือว่าเราต้องเสริมเวยอัลฟเยอร์วะ From someone เกิดอะไรขึ้นวะจัดไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้เห็นภาพนี้พูดตรงๆเลยน่าเห็นใจมากจัสแต่ผมก็ยังจะเชียร์และให้กำลังใจต่อไปแล้วจัสหลักว่ายังไง ใช่ครับเชียร์ได้กำลังใจกันต่อไป ใจ EF มากเลยจัสทำไมเขาต้องลงมาแข่งกับทีมเทียร์2อาจัสไม่ใช่ว่า EF ชนะ Challenger มาหรอจัส It's good life advice. พวกกูไม่ใช่ทีมเทียร์2เฮ้ยแม่บุรีพวกกูจะไหนอ่ะเฮ้ย I missed that one in history class, but all right. 11-2. มึงเอาอัลฟเยอร์ไปสั่งเวยดี To pull them out of nightmares, this chaos taking over the game. ซิโลอันไหนวะต้องไปอาบน้ำหรอ Put to classics. Where their damage and impact should be limited. ไอ้แว่นดำปกปิดอะไรอะปกปิดน้ำตา not unseen anymore. Cloud spotted one on that rotate over. The problem here is the timing. Odd has inside the smoke looked like he could have had the jump on Kayak, but I ปิด think อีก he's รอบ gonna สิ be งั้น a เอา little late to the เดี๋ยวปิด party. เดี๋ยว Awkward เปิด for ได้ไหม Alex. แป๊บนึงนะ More players here than they expected, but dealing with it for now at least. ทำดีๆทำดีๆทำดีๆทำ They ดี no longer need to ๆ pressure that A site when they know right where he is. I was going to say they do a He little bit because I think he has the rifle. And no, you know what? The odds of you winning this round very small. แม่งเอาแฟนดอมโย The นแบบ odds of you making it very costly now. ไม่สนเฮียเลยอ่ะ 100%. ไม่ได้ Just ออ got ฟเล rid ย of the rifle. So there you go. One of the rifles gone. It's not the end of the world for FNATIC, but it is an inconvenience. And yeah, they're going to be playing a game of hide and seek that isn't winnable because it is outside of the map. 11-3. Still a ridiculous amount of rounds in a row to go, and this is where it gets tough. ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ They're ไหว going to แล้ have ว themselves the run it back for Spear. Which, if it wasn't bad enough trying to kill him once, now try and kill him where he has no fear, because if he dies, he goes back to where he was before. Time to jump. Well, Eminem สัตว์ทำดี come back from FNATIC. ๆ yeah It would be one hell of a thing to witness. Look We've at all seen of- stranger things. Maybe we'll hear them as well. We jump in to listen in. 10 seconds. ไปฟังดิ I'm gonna throw another TP. I'm gonna throw another. ไม่แล้วมันเปิดทีมให้มันเปิดทีมพวกกูสัตว์โดน11-3แล้วมึงจะเอาคอมเคิร์นมาให้พวกกูอีกเหรอ They're in B main still. Hey, you just throw your shit now then, Austin. Oh, back for a second, Cloud. He's always wrapped left side. This guy's Alfia. Right, ready? We're gonna swing with the spit on the heaven. Ready? Yeah, let's swing 1, 2. They didn't do it. Blinding the other guy. I'm peeking him. He's in main. Oh no, he's falling off. I'm charging him, okay? Go together. Magnets. We can. I'm gonna TP into heaven smoke. You need to go fast, boys. They will fast. Oh, there's a fight. Where? Right, One side. One side. One รอม side. กัดชักกูเอาให้ก็แพ้กูหลับก็แพ้ทีมเฮียอะไรวะเยสขวย You have anything? You and me. Guys continues. It's a really nice shot. Connected on Yeah, Devoster I'm just as he's deep, about I'm to deep, TP up into heaven. They wanted to go together, but ended up a little bit fragmented. The pick by Echo has made this round extremely uncomfortable. Cloud trying to catch an angle up top while crashes ไม่ from อันนี้ below. กูโทษ VCT ยุโรปได้ไหม Fire have got ฮะ time on their มันเปิด side. คอมทีม They've กู got ทำ players เหี้ย to วะ defend every choke and to swing off เปิด each ไมค์ other. กูทำไมเนี่ย The round's มึงก็ already รู้เปิด done. ไมค์ใครคนนั้นแพ้ FNATIC have realized ยิ้มแม่ that. โดน11-3แล้วแม่งจะเปิด The ทำ curse ทำไมวะ continues. We listen in to FNATIC and we listen to them lose as 12-3 goes on the board for Eternal Fire. One more round to send FNATIC spiraling. So we could do a test here and just มึง listen จ่าย to มาใช่ไหม Eternal พวก Fire เอฟกู comms ดู for ทรง the แม่ง next 9 จัดมา rounds เว้ย in a row. ไม่บอก Just เปิดคอมพวกกู see บ่อย how far the comeback happens. We sang the praises of Mini at lock-in. The FNATIC fans will sing the praises of Jack. Exactly. Stage 2.
The only way they can be defeated is if we listen to everything they say. Of course, might be slightly against a few competitive rules, but you know, rules are made to be broken. A 12-3. And while that run it back is still online. Not needed in the last round. FNATIC have got a purchase, but it's not the prettiest. Alfia completely blinded, and while Ordaz has already killed off one, the trade back at least will do some damage. The run it back has gone clearing all the way through, and timing for KAIJ couldn't be better. He's having a good round. Another decent map from him. He was good in the last, but needs a whole lot more. He's not falling for the bait. เฮ้ยอะไรอ่ะยูจะทำอะไรอยู่บนเตอร์อ่ะ KAIJ seemingly bringing them home another, but there's still a couple of players to deal with. Yeah, especially Spear. He's been spotted now, making his way towards heaven. He's pushed them down. เหนื่อยบ้างได้แล้ว Control, but เดินมาแต่ไกลเลยเฮีย time not quite on their side just yet, but it is slowly ticking up. The only thing they don't know about is Ordaz. No paranoia to give away his position. Still a smoke to play with. ช่วยไม่ไหวแล้วว่ะ It's all about the contact now. Ordaz clearing that left corner is going to get him killed. Angle covered by Cloud, and KAIJ's fourth of the round will put a fourth on the board for FNATIC. 8 more rounds in a row needed. A gargantuan task, but one that KAIJ certainly seems up to. He's been having a solid map. Yeah, we saw this from FNATIC มา before. ภาพดีช่างแข่งวันนี้คิดดีกับสกิปใหม่ It's how they got back into the game on Summit, but they couldn't quite get it across the line. You start to think maybe this one's also too far gone. พรุ่งนี้มาเที่ยวไหมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำพาสปอร์ตก่อนไม่รู้ว่าต้องรับอะไรยังไงกี่โมงอ่ะ You just feel like กูต้องไปทำก่อน 11 โมงอ่ะที่แน่ Eternal Fire side is going to pull off some BS that will close out the game. They were doing it all the way through the last map. Much faster. มึงได้อย่างนอนดึกทำไมเพราะดูคัมแบ็กไง Purchase for the opposing side, but ก็คิวกันจองกระจ้า not judge from Fabian will have lost at least a decent amount of its value, although he's getting close enough that it is making me a bit nervous. Boaster is facing the wrong way, but I think he knows Cloud has his back. Especially now he does, but even still, the trades go back and forth. มันตันตัวเองมันตันตัวเองเฮ้ยมันตันตัวเองมันเริ่มรั่วแล้วมันเริ่มรั่วแล้วโอกาสเรามันมาแล้ว Eternal Fire take down Alpha and leave Crashies all alone. This could be it. A dominant win here on Split. A statement victory. And Crashies the man that stands in their way. A defuse already underway, and the reveal hasn't given the game away. Fabian. He's got it done, 13-4. Eternal Fire. They struggled on the first map, but here on FNATIC's home turf, they have dealt out a disastrous defeat to FNC, 2-0. This is back-to-back games that I think you're going to want to forget if you're a FNATIC fan. The game versus Liquid. I think we talked about Liquid in fine form, and being decimated by them was rough, but being decimated by an Eternal Fire who looked to be out of it. They lost 3 games, 2-0 in a row, but this was a way better performance from them. Spear having a step up, the first map going back and forth, but showing that same sort of resilience. And while on Split, honestly, this match could have been an email. That was so fast, the way that they closed out this map. And this is the team we know and love. This is a team that we came to enjoy, that almost managed to make it to Masters. From someone I just อุตส่าห์อวยเล่นแบบนี้ก็หงอยสิ มันหนักไปเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันหนักไปเว้ยไอ้สัตว์From พายับพรุ่งนี้ไปทำพาสปอร์ตระวังรูปออกมาตาแดงๆนะจัสนอนน้อยหรอเปล่าร้องไห้เฮ้ยมึงทีมเดียวกูไม่ใช่หรอวะเชื่อไอ้ใครอักเดี๋ยวก่อนฮะมึงทีมเดียวกูไม่ใช่เหรอหรือไม่ใช่วะเชื่อนี่ดิเดี๋ยวก่อน
from someone ไม่เหนื่อยบ้างหรอครับนั่งดูทีมนี้และเจอแบบนี้มาหลายรอบ from zero พวกผมไม่เอาครับด่านนี้ด่านบุกแมปแรกแมปวอร์มเดทรอแมป2ผมเอาจริงปล่อยให้พวกฮาร์เตอร์ได้ใจไปก่อนมึงรู้ไหมทุกครั้งที่ทีมนี้แข่งมึงพูดงี้ตลอดสภาพมึงคือถ้าทีมนี้เป็นหน้าแข้งมึงก็คงเลียมันจนเปียกขนที่โดนน้ำมันก็คงโตจนมีลูกดกทีมอีกาจริงๆกาจอก สัตว์ใครจะอยู่ from top not ง่าย กูไก่ปูหน้าหี ดูเพราะตอน